Bereich Gesundheit und Innovation, da haben wir viel Kompetenz, da haben wir eine eigene Fachinfo zu, die Backgrounds. Aus persönlicher Sicht, und ich habe ja meine Liebe zum Digitalen schon verraten, sind es natürlich auch ganz klar die Digitalthemen und die KI-Themen. Worauf freust du dich am meisten, Rainer? Ich freue mich. Wenn ich in diese erste Reihe gucke, dann weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Der Bundeskanzler ist hier, Bruno Le Maire ist hier, der Finanzminister aus Frankreich, Guillaume Faury, der Airbus-Chef, also ich bin overwhelmed. Sehr schön. Und wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter im Programm? Ja. Genau, ich glaube, wenn man so ein bisschen auf das Programm schaut, sieht man, dass wir natürlich einen starken Business-Fokus im Programm haben. Wir werden über Zukunft sprechen, wir werden über Innovation sprechen, wir werden über Technologie sprechen. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man im Hinterkopf hält, dass es alles letztlich oder was uns zusammenhält am Ende unsere Werte und unsere Haltung sind. Und ich glaube, wenn man auf das Wochenende schaut, die sogenannte Wahl in Russland, wenn man auf den aufkommenden Nationalismus hier in unserem Land schaut, auf das Thema Fremdenfeindlichkeit, wird, glaube ich, das Thema Haltung und auch Werte und dazu zu stehen wichtiger denn je. Deswegen freuen wir uns auch wirklich sehr, dass wir so großen Zuspruch hatten zu unserer Kampagne. Wir hatten ja vor einigen Wochen die Kampagne Zusammenland gestartet, wo sich über 500 Unternehmen bereit erklärt haben, daran teilzunehmen, Haltung zu beziehen für Demokratie, für Vielfalt und auch für unsere gemeinsamen Werte. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und wir haben so viele, die noch fragen, dass sie gerne teilnehmen würden. Leider haben wir sozusagen grafisch gesehen keinen Platz mehr für weitere Unternehmen und Unternehmerinnen. Aber wir werden auf jeden Fall auch diese Kampagne fortsetzen. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die Haltung des Tages sein, nämlich wir sprechen über eine gemeinsame Haltung, Werte, über Zusammenhalt und letztlich auch über Zuversicht. Und ich glaube, so die gute Nachricht ist ja so ein bisschen, wenn wir über Zukunft sprechen, die Zukunft ist noch gar nicht geschrieben und sie liegt in den Händen von vielen derjenigen, die hier heute sind. Und darauf freue ich mich sehr. Ja, und jetzt möchte ich unseren Partnern auch ganz herzlich danken. Coca-Cola, Corteva AgriScience, die Techniker, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, Janssen Silac, Helsing, Intuitiv, MSD, Organon, Pfizer, Tenet, dem VFA und der Boston Consulting Gruppe. Ganz herzlichen Dank, liebe Sponsoren, dass Sie diese Konferenz heute möglich machen. Jetzt freue ich mich. Ja. Ja, jetzt kommt gleich unser erster Gast auf die Bühne. Dem Hamburger Abendblatt verriet seine Grundschullehrerin, dass er sie schon als Grundschüler verzückt hat, weil er immer so artig angezogen war und die Hände so brav gefaltet hat. In der Schule gab er später mit der Oboe im Schulorchester den ersten Ton an und heute als Bundeskanzler gibt er uns vielen den ersten Ton an, vielen in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Er ist sich immer treu geblieben. Sein Pragmatismus, seine Nüchternheit, seine überragende Klugheit, sein verschmitzter Humor. Und er hat sogar ein Adjektiv geprägt. Scholziger als er kann niemand. Jetzt bitte ich ganz herzlich die beiden Chefredakteure vom Tagesspiegel, Christian Tretbar, und von der WirtschaftsWoche, Horst von Butler, und den Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wir freuen uns wahnsinnig auf das Gespräch, das Sie drei führen. Vielen herzlichen Dank. Ja, also nach so einer Anmoderation, da sind wir auf das Scholzige jetzt sehr gespannt. Aber es gibt ja auch eine sehr stark politische Komponente, denn wir sind alle hier, weil wir über Europa reden wollen. Es geht sehr viel um Wirtschaft, es geht aber auch sehr viel um Politik. Und Europa ist seit 2 Jahren mit einer doppelten Bedrohung konfrontiert. Einerseits von außen durch die russische Aggression in der Ukraine, aber natürlich auch von innen durch das Aufkommen vieler Populisten, die die EU in der Form, wie sie jetzt hier ist, einfach in Frage stellt. Das ist etwas, was uns alle besorgt. Gleichzeitig ist Europa wirtschaftlich herausgefordert. Seit der Pandemie kämpfen wir um die Resilienz von Lieferketten,
um Autonomie und den Aufbau von Schlüsselindustrien, um zwischen den USA und China als Kontinent nicht zerrieben zu werden. Wir sprechen heute also über einen Dreiklang: Europas Sicherheit, Europas Wohlstand und Europas Demokratie. Europa muss sich also neu definieren, neu aufstellen, auch neu verteidigen. Über all das werden wir gleich sprechen. Ein Hinweis noch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die von außen zugeschaltet sind. Sie können sich auch beteiligen mit Fragen. Wir versuchen im Rahmen der Zeit und der Möglichkeiten hier auch Fragen zu beantworten. Aber bevor wir das tun, wird Olaf Scholz in einer kurzen Rede seine Sicht auf Europa und auf die Herausforderungen darlegen. Herr Bundeskanzler, die Bühne ist Ihre. Dankeschön. Im August 2022, ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die ganze Ukraine, habe ich an der Karls-Universität in Prag über die historische Herausforderung gesprochen, der wir in Europa ins Gesicht sehen. Die Frage, damals wie heute, lautet: Wie bewahren wir die europäische Friedensordnung vor einem neoimperialen Russland, das Grenzen mit Gewalt verschieben will und in der Demokratie nur noch auf dem Papier existiert, wo Oppositionelle getötet werden und Wahlen zu einem Schauspiel mit vorbestimmtem Drehbuch verkommen sind? Was also muss das freie, demokratische Europa tun an dieser Wegmarke seiner Geschichte? Zuallererst haben wir die historische Aufgabe, das nach innen gerichtete Friedensprojekt Europa weiterzuentwickeln. Und zwar, indem wir die Europäische Union in die Lage versetzen, ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Stabilität auch gegenüber Herausforderungen von außen zu sichern. Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, Europa ist an dieser Prüfung wieder einmal gewachsen. Noch vor wenigen Jahren, nach dem Brexit und während der Corona-Pandemie, war überall vom Zerfall der Europäischen Union die Rede, vom Ende des europäischen Projekts. Heute, wenige Jahre später, wächst unsere Union. Wir haben neuen Schwung gebracht in den Beitrittsprozess mit Ländern des westlichen Balkans. Die Ukraine, Moldau und Georgien wollen der EU beitreten. Und auch die EU selbst hat erkannt, welche geopolitische Bedeutung diese Erweiterung hat. Europa 2024 heißt auch, wir verteidigen unsere europäische Souveränität. Wir arbeiten bei unserer Verteidigung enger zusammen denn je. Wir schaffen die Grundlage für eine gemeinsame europäische Luftverteidigung im Rahmen der NATO. Wir stimmen uns bei Rüstungsprojekten eng ab. Wir schützen wichtige Handelswege, etwa mit der neuen EU-Operation im Roten Meer. Von zentraler Bedeutung für den Frieden in Europa bleibt die verlässliche, dauerhafte Unterstützung der Ukraine. Erst Anfang Februar haben wir als Europäische Union den Weg freigemacht für ein weiteres Unterstützungspaket von 50 Milliarden Euro. Und auch im Weimarer Dreieck haben wir gerade erst unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine noch einmal intensiviert. Hinzu kommen unsere nationalen Anstrengungen, die viele Länder in den vergangenen Wochen noch einmal gesteigert haben. Allein Deutschland hat für die militärische Unterstützung der Ukraine mittlerweile rund 28 Milliarden Euro bereitgestellt oder fest eingeplant. Wir beschaffen Munition für die Ukraine auf dem Weltmarkt. Gleichzeitig fahren wir die Produktion innerhalb Europas hoch. Das alles machen wir mit einem klaren Ziel vor Augen. Wir wollen einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine, kein russisches Diktat. Dafür muss der russische Präsident verstehen, wir, unsere Partner und Verbündeten, unterstützen die Ukraine so lange wie nötig. Europa 2024 heißt auch, die Gräben zu schließen, die uns über Jahre gespalten und geschwächt haben. Das gilt beispielsweise für die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Jahrelang wurde darum gerungen. Jetzt liegt endlich eine europäische Lösung auf dem Tisch, die Humanität und Ordnung sichert, mit einem wirksamen Grenzschutz und einem verpflichtenden Solidaritätsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten. Und auch im Bereich der Wirtschaft sind uns echte Durchbrüche in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Innovation und weniger Abhängigkeit gelungen.
Wir alle haben ja noch die Engpässe bei den Halbleitern vor Augen, die infolge der Corona-Pandemie viele Bänder zum Stillstand gebracht haben. Mit dem Chips Act und der Förderung europäischer Gemeinschaftsprojekte haben wir darauf reagiert. In Europa, und das kann ich sagen, besonders in Deutschland, entsteht gerade eines der weltweiten Zentren der Halbleitertechnik. Mikrochips made in Europe helfen der Wirtschaft. Sie sichern unseren technologischen Vorsprung und gute Arbeitsplätze in Europa für die nächsten Jahrzehnte. Ein Meilenstein ist auch die europäische Regulierung zu künstlicher Intelligenz, die erste umfassende weltweit. Sie bietet Schutz, ohne Innovationen abzuschneiden. Und Microsoft hat sich nicht trotz, sondern gerade wegen dieses klaren Rahmens dafür entschieden, in den nächsten beiden Jahren 3 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Das zeigt doch, die fairen Wettbewerbsbedingungen, das Level Playing Field, das unser gemeinsamer Markt bietet, bleiben ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Und diesen Vorteil müssen wir uns erhalten. Dazu zählt, unnötige Bürokratie abzubauen, nicht nur national, sondern eben auch in Europa. Die Kommission hat angekündigt, 25% der Berichtspflichten für Unternehmen abzuschaffen. Das ist ein Anfang, aber der geht nach den Europawahlen sicher noch mehr. Entscheidend voranbringen wollen wir auch die Banken- und Kapitalmarktunion. Das klingt technisch, aber am Ende geht es darum, ob wir genug privates Kapital mobilisieren, um die Transformation unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaften hin zur Klimaneutralität zum Beispiel finanzieren zu können. In den USA, wo es einen riesigen Kapitalmarkt gibt, gelingt das. Die EU muss hier dringend aufholen. Europa bleibt auch 2024 Work in Progress. Im Sommer 2022 habe ich in Prag betont, dass gerade in einer wachsenden Europäischen Union Reformen notwendig sind, zum Beispiel was die internen Abstimmungsprozesse angeht. Viele haben sich mittlerweile dieser Forderung angeschlossen. Noch im Juni soll ein Reformfahrplan stehen. Ein handlungsfähiges Europa, so wie wir es in den vergangenen 2 Jahren erlebt haben, ist übrigens auch die beste Antwort auf die Extremisten und Populisten, die es in fast allen europäischen Ländern gibt. Wir werden Europa nicht jenen überlassen, die von Dexit, D-Mark und Deportationen schwadronieren und damit unsere Einheit und unseren Wohlstand gefährden. Die Autokraten wie Putin nacheifern und Freiheit, unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Demokratie verachten. Ein geeintes Europa und nur ein geeintes Europa hat die allerbesten Chancen, das 21. Jahrhundert in unserem, im europäischen Sinn mitzuprägen und zu gestalten. Mit dem größten Binnenmarkt der Welt, mit führenden Forschungseinrichtungen, innovativen Unternehmen, mit stabilen und wehrhaften Demokratien, mit einer sozialen Versorgung und einer öffentlichen Infrastruktur, die auf der Welt ihresgleichen suchen. Darum geht es in Europa 2024. Ich freue mich auf die Diskussion und warte auf die Fragen. Vielen lieben Dank, Herr Scholz. Sie haben gerade, Dankeschön, das können wir vielleicht gebrauchen. Sie haben gerade viel auch nochmal über die Ukraine, die Unterstützung der Ukraine gesprochen. Jetzt ist es nur so, in Europa fragen sich natürlich viele, wie verlässlich ist das? Wie verlässlich ist dieses Bekenntnis? Gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir auch letzte Woche im Bundestag erlebt haben. Ihr SPD-Fraktionschef hat darüber nachgedacht, öffentlich, ob man diesen Konflikt nicht einfrieren müsse. Ihr Verteidigungsminister sagte gestern, das helfe nur Putin. Erklären Sie uns doch mal, ist das etwas, wo Sie sagen, ja, man muss darüber reden? Oder ist das was, wo Sie sagen, das ist ein absolutes No-Go? Ich bin froh, dass wir hier auf einer Europakonferenz sind, auch mit meinem Freund Bruno Le Maire und vielen anderen. Und ehrlicherweise muss ich mal sagen, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Übrigens auch eine, die in der geordneten Öffentlichkeit stattfindet. Wo in der Welt wäre es so, dass das eigene Land der größte Unterstützer der Ukraine mit militärischer Waffen ist und eine Debatte stattfindet, wie ich sie jeden Tag in Zeitungen, Radiosendungen und Fernsehern verfolgen kann? Das ist peinlich für uns als Land, weil das gehört doch zuallererst dazu, dass man einmal sagt,
ganz schön beeindruckend. Deutschland hat für dieses Jahr in seinem Haushalt mehr als 7 Milliarden Euro vorgesehen. Frankreich mobilisiert und ich bin sehr dankbar dem französischen Präsidenten dafür, weil ich weiß, was für Schwierigkeiten damit verbunden sind. 3 Milliarden. Großbritannien 2,5. Wir haben, ich habe es eben gesagt, 28 Milliarden bereits geliefert oder fest zugesagt. Und dann findet eine solche Debatte statt. Ich glaube, die hat ganz viel damit zu tun, dass über Sicherheits- und Außenpolitik in Deutschland immer auf eine Art und Weise diskutiert wird, die irgendwie wenig mit der Sache, aber ganz viel mit irgendwelchen komischen Fahnen zu tun hat, die jemand hoch oder runter zieht. Um das nochmal zu sagen in der Erinnerung, das ist ja auch verbunden mit meinem Einzug in den Deutschen Bundestag 1998 gewesen, als wir diskutiert haben, ob wir den Kosovo unterstützen, ob wir die Menschen und ihr Leben dort retten, hat es abstrakte Debatten gegeben, was das mit unserer Vergangenheit zu tun und nicht darüber, was man tun soll und nicht tun soll. Als sich die deutsche Regierung richtigerweise, zusammen mit der französischen übrigens, entschieden hat, nicht an dem Bush-Krieg im Irak sich zu beteiligen, da gab es in Deutschland nur Debatten, was jetzt andere über uns denken. Und eine später erfolgreiche Politikerin hat in der Washington Post geschrieben, es sind nicht alle Deutschen so. Und jetzt in dieser Debatte finden auch irgendwie Befindlichkeitsdiskussionen statt und man kann eigentlich manchmal als Bürger dieses Landes, als Bürgerin kaum verfolgen, tatsächlich, Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine und sollte es dem amerikanischen Präsidenten nicht gelingen, im Kongress die notwendigen Mittel zu mobilisieren, wären wir unversehens als kleine Mittelmacht Nummer 1. Und das, finde ich, gehört hier mal nach vorne gestellt. Übrigens auch dazu, dass dafür die politischen Mehrheiten im Bundestag vollständig existieren. Und der Fraktionsvorsitzende der SPD ist einer der hervorragendsten Unterstützer der Politik, die lautet, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es notwendig ist. Trotzdem ist die Debatte ja angestoßen. Trotzdem ist die Debatte ja angestoßen, auch von Ihrem SPD-Fraktionschef. Ich glaube, sie stößt auch auf einen Widerhall in der Gesellschaft. Ich glaube, es gibt viele, die sich genau diese Frage stellen. Inwiefern muss es denn zu Verhandlungen kommen? Inwiefern muss es denn eine Möglichkeit des Dialogs geben? Also insofern ist das ja durchaus etwas, was diskutiert wird. Deshalb würde mich schon noch mal interessieren, sagen Sie, das ist ein Momentum, wo man in den Dialog gehen kann? Oder was für Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit das geschehen kann? Das, was jetzt als allererstes wichtig ist, und darüber bin ich mir mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD völlig einig und mit vielen anderen, dass wir ein klares Signal an den russischen Präsidenten senden, der so eine Art Wiederwahl organisiert hat. Also, er muss wissen, dass seine Spekulation, dass wir es nicht schaffen, die Unterstützung für die Ukraine so lange aufrechtzuerhalten, wie das notwendig ist, falsch ist. Das heißt, er darf nicht darauf rechnen, dass in den USA ein Präsident gewählt wird, der mit ihm sofort die Ukraine beerdigt. Er darf nicht darauf rechnen, dass wir nicht in der Lage sind, genügend Unterstützung über die Zeit hinweg zu mobilisieren. Dann entsteht eine Situation, in der er einsieht, dass es notwendig ist, einen fairen Frieden, der kein Diktatfrieden ist, für die Ukraine zu ermöglichen und zuallererst, indem er Truppen zurückzieht. Wir sind ja unter uns, vielleicht können Sie noch einmal sagen, zu Beginn des Krieges hatten Sie ja auch hin und wieder Kontakt direkt mit Putin, es gab Telefonate. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit ihm direkt Kontakt gehabt? Gibt es noch Drähte? Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Das direkte Gespräch ist jetzt über ein Jahr her. So ähnlich gilt das auch für andere, die mit ihm intensiv diskutiert haben, etwa Emmanuel Macron. Wir beide haben gesagt, wir werden das auch wieder tun, aber der Zeitpunkt dazu muss auch der richtige sein. Und deshalb war es vernünftig, dass wir unmittelbar vor Kriegsausbruch in Moskau waren. Ich habe über 4 Stunden mit dem russischen Präsidenten gesprochen und man hat dann spätestens verstanden, dass er wirklich das alles so meint, was er auch schon lange aufgeschrieben hat. Er findet, Belarus und die Ukraine gehören eigentlich zu Russland. Und deshalb sind auch all die Vorwände, die er verwandt hat mit NATO und mit was weiß ich, alle vorgeschoben. Es geht ihm wirklich um die Erweiterung des russischen Territoriums. Und sein großer Traum ist, er trifft hier auf irgendwelche Leute, die so wie in früheren Jahrhunderten mit ihm eine große Landkarte nehmen, einen Stift und dann einmal eine Linie zeichnen und sagen, das ist deins, das ist meins.
Das aber genau ist die Aufkündigung der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung, die wir in Europa so mühselig erarbeitet haben, dass nämlich Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden dürfen. Dieser Satz klingt so allgemein, aber er ist in Wahrheit der entscheidende Satz. Denn dass wir uns vor unseren Nachbarn nicht fürchten, auch wenn sie stärker sind, das ist die Grundlage von Frieden und Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt. Und dass er das geändert hat, das ist die Zeitenwende. Herr Bundeskanzler, ich würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben ja gerade gesagt, Sie finden diese Debatte ein bisschen lächerlich. Warum wird Deutschlands Führungsrolle trotzdem immer wieder in Frage gestellt? Es liegt ja nicht, glaube ich, an der absoluten Zahl der Ukraine-Hilfen, also das, was wir liefern, sondern auch wegen eines gewissen Zögerns oder einer gewissen Sorge oder Ängste, die man in Deutschland spürt. Warum kommen zum Beispiel Initiativen, Munition auf dem Weltmarkt aufzukaufen, inzwischen von einem kleinen Land wie Tschechien? Wir haben schon längst Munition auf dem Weltmarkt aufgekauft. Wir haben darüber auch diskutiert, in Europa sehr lange und sehr intensiv. Und ich bin sehr froh, dass mit der Diskussion über die tschechische Initiative wir eine Verständigung, für die ich sehr, sehr lange geworben habe, erreicht haben, dass auch außerhalb Europas gekauft werden kann. Und das hat ja gleich getragen. Wir haben diese Verständigung jetzt nicht nur bei unserer Zusammenkunft in Paris gefunden, sondern wir haben auch gleich bei der nächsten Entscheidung, nämlich der Schaffung der Verlängerung der European Peace Facility gesagt, da gilt das auch. Und wenn wir, was ich hoffe, beschließen werden, dass die Windfall Profits, die wir erzielen können, auch sich auf die Unterstützung der Waffenunterstützung für die Ukraine beziehen wird, dann ist das schon ein ganz großer Schritt nach vorne, an dem ich jedenfalls sehr lange gearbeitet habe und wo ich froh bin, dass das jetzt ein Konsens ist. Die Unterstützung der Ukraine ist nicht Wirtschaftspolitik, sondern es geht darum, dass sie sich verteidigen kann. Und wir lernen ja in dieser Situation, wie viel zu wenig wir über Verteidigungswirtschaft und Sicherheit im Zusammenhang nachgedacht haben. Das ist ein Fehler gewesen. Eigentlich muss man doch sagen, haben die ganzen fiskalistisch motivierten Einkaufsprozesse, Procurement, dazu geführt, dass man sich mit der Vorstellung in die Welt begeben hat, als könne man Waffen und Munition so aus dem Regal kaufen. Wenn man das braucht, bestellt man mal was Neues und dann kommt das. Aber da sind manchmal Produktionen vor 10 Jahren zuletzt betrieben worden, weil dann hat keiner mehr bestellt. Und wir haben die Vorstellung, das ist so, wie wenn wir irgendein schönes deutsches Auto kaufen und gehen in den Laden und sagen, kriege ich es? Und wenn man Pech hat, sagen sie in 3 Monaten oder in 5. Aber niemals sagen sie, nee, muss ich erst mal eine Fabrik für bauen. Das aber haben wir bei der Verteidigungswirtschaft zugelassen. Es war ein Fehler, den korrigieren wir jetzt. Und das ist auch Teil dieses Prozesses. Ein großes Symbol ist die Taurus-Frage geworden. Sie haben sich festgelegt, wir möchten jetzt die Begründung hier nicht nochmal aufrollen, aber es gibt auch einige Fragen von Zuschauern inzwischen zum Thema Taurus. Könnte es ein Szenario geben, in dem Sie Ihre Meinung nochmal ändern, wenn zum Beispiel ukrainische Truppen überrollt werden oder russische Truppen erneut auf Kiew marschieren? Damit das nicht passiert, müssen wir jetzt für Munition sorgen, für Artillerie, auch weiterreichende Artillerie. Wir haben ja als Deutsche, wenn ich das über Zögern nochmal sagen darf, fast alle gefährlichen Waffen als allererste geliefert. Nochmal, es ist eine ziemlich wenig erwachsene, peinliche Debatte in Deutschland, die außerhalb Deutschlands niemand versteht. Und das ist etwas, wo die aber in Ihrer Partei auch geführt wird. Das ist eine Frage, die Debatte über die Frage, was muss man tun? Und wer ist eigentlich vorne dabei, das zu machen, ist eine Debatte, die nicht verstanden wird in der übrigen Welt, weil wir außerhalb Deutschlands verstanden werden, die wir sind. Nämlich diejenigen, die am meisten tun und die meisten gefährlichen Sachen als allererste geliefert haben. Wenn es also zum Beispiel um weitreichende Artillerie geht, Mars im deutschen Sinne, war es Deutschland, das zusammen mit den USA und Großbritannien das gemacht hat. Das waren wir. Auch die Kampfpanzer haben wir geliefert, ganz vorneweg. Ich habe es gut gefunden, dass das mit unseren amerikanischen und französischen
Freunden in einem Gleichklang passiert. Aber es war eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und ich könnte diese Liste unendlich verlängern über Panzerhaubitze 2000, unsere Flakpanzer, über das, was wir mit IOST machen und den Patriot-Systemen, die jetzt für die Luftverteidigung da sind. Und deshalb nochmal, ich wünsche mir eine Debatte in Deutschland, die Besonnenheit nicht diskreditiert als etwas, das zögerlich sei, sondern ich glaube, dass die Tatsache, dass wenn man so viel macht und es besonnen und ordentlich abgestimmt mit seinen Verbündeten liefert, die Grundlage dafür ist, dass es die notwendige Unterstützung in der Bevölkerung für diese Dinge gibt. Und würden wir denen gefolgt werden, die jedes Wort morgen aufstehen, um das Wort Zögerlichkeit zu formulieren, dann würde es keine Unterstützung für die Ukraine in Deutschland mehr geben. Es haben Menschen Angst vor dem, was an ziemlich unabgewogener und unbesonnener politischer Forderung in den Raum gestellt wird. Und ich bin stolz darauf, dass ich mich davon überhaupt nicht beeindrucken lasse. Vielleicht nochmal nachgefragt zu Taurus. Unabhängig vom Waffensystem ist es ein Symbol geworden für die Verteidigungsfähigkeit Europas. Denn im Ergebnis hat in der Debatte Europa ja auch oft zerstritten gewirkt und verwundbar. Und die deutsch-französische Achse, die Sie angesprochen haben, die war eben nicht so eingespielt. Wie wollen Sie das ändern, dass Europa geeint wirkt und mit einer Stimme künftig spricht? Meine Überzeugung ist, wir brauchen, das habe ich schon in meiner Prager Rede gesagt, mehr Mehrheitsentscheidungen in Europa. Und das ist glücklicherweise ja auch möglich ohne Vertragsänderung. Also, wenn es etwa um die Frage von Steuern geht oder um die Frage von Außenpolitik, wären wir in der Lage, mit einem einmaligen, einstimmigen Beschluss zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Und das wäre auch die Grundlage dafür, dass wir hier mehr zusammenkommen. Wenn es um Verteidigungswirtschaft geht, ist es gut, dass die Kommission jetzt dazu Vorschläge macht. Aber solange das eine nationale Aufgabe ist und wir die NATO haben, wird nicht die Europäische Union da im Zentrum stehen. Aber was sie möglich machen kann, ist, dass Dinge leichter werden, etwa wenn es um Einkaufsprozesse geht. Wir haben zum Beispiel die European Sky Shield Initiative etabliert und andere eingeladen mitzumachen. Das ist schon mal ein guter Prozess, weil dann nicht jedes Mal neu eingekauft werden muss, sondern sich viele beteiligen können, mittlerweile über 20 Staaten. Wir haben auch, wenn wir jetzt Panzer bestellen, müssen wir die Möglichkeit schaffen, dass andere einfach sagen, wir sind dabei, ohne dass dann die Wettbewerbskommission sagt, da muss jetzt aber 27 Mal ein 4-jähriger Procurement-Prozess stattfinden. Das wird nicht zur Zusammenarbeit beitragen, sondern das muss anders gehen. Und das Dritte hat was mit uns zu tun, ein bisschen mehr Konfektionsware. Also es wäre schon so, wenn man was man hat, einfach nimmt, wie es ist und nicht für jedes Land nochmal eine Spezifikation bestellt, die dazu führt, dass Scales und Größenordnungen nicht entstehen, die wir brauchen. Also ein paar Punkte der Zusammenarbeit, wo wir vorankommen müssen. Und auch, wie gesagt, es gibt eine gute Technik, Mehrheitsentscheidungen möglich zu machen. Sehen Sie dafür eine Mehrheit in Europa? Halten Sie das für realistisch, dass das machbar ist? Weil am Ende kommen doch wieder alle auf ihre nationalen Egoismen zurück. Das ist zumindest die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Wenn wir sagen, wir müssen uns zu 27 einigen, ob wir irgendwie ein Flugabwehrgerät bestellen, dann wird das sicherlich in 20 Jahren was werden. Aber wenn wir der festen Überzeugung sind, dass man das vielleicht auch anders machen kann, dann sagen wir haben da ein schickes Ding und wer will mitmachen und dann ist es gelaufen. Das ist ja auch etwas, was man tun kann. Im Übrigen haben wir ja auch sehr ehrgeizige Projekte, die allerdings in der Tat auch einen langen Vorlauf haben, wie zum Beispiel unser gemeinsames Kampfflugzeug, das wir mit Frankreich und anderen zusammen entwickeln, oder unsere beabsichtigte Zusammenarbeit bei dem Ground Battle Systems, also was jetzt die Panzer betrifft. Aber da wir ja nicht nur über Verteidigung Europa integrieren wollen, obwohl es mal den ersten Versuch gab, es darüber zu tun, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sagen, es geht auch um wirtschaftliche Fragen, um Resilienz, unsere technologische Wettbewerbsfähigkeit. Und da spielen aus meiner Sicht die Fragen eine Rolle, die da immer diskutiert werden, nur müssen wir ins Machen kommen. Und es spielt eine Rolle die Banken- und Kapitalmarktunion. Und das, finde ich, muss jetzt wegkommen von diesem langsamen Prozess, der da ist. Da wird auch in Deutschland noch über das eine oder andere Stöckchen gesprungen werden müssen, weil wir erleben doch, dass in den USA Unternehmen
bei denen wir immer gleich an Staatssubventionen denken, über den Kapitalmarkt geschaffen werden. Fast alle der großen Hightech-Unternehmen, denen wir heute begegnen, haben jahrelang Milliarden konsumiert, nicht vom Staat, das manchmal auch, aber vor allem vom Kapitalmarkt. Da ist Geld gesammelt worden in den ganzen USA, damit man sagen kann, das ist jetzt Tesla. Die haben ewig keine Gewinne gemacht. Das gilt auch für die anderen Tech-Unternehmen, die dort sind. Warum können wir das nicht, obwohl wir genauso viel Geld haben? Warum ist es so, dass es Kapitalsammelprozesse gibt, die in Europa anfangen, über die USA laufen und dann in Deutschland in einem Start-up enden? Das ist eine Frage. Und deshalb will ich sagen, der europäische Finanzkapitalismus funktioniert nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass er einen neuen Sprung nach vorne macht, indem wir die Kapitalmarkt- und Bankenunion schaffen und nicht nur darüber reden. Wir kommen auf das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung Europas auch gleich nochmal zu sprechen. Ich würde gerne einen Punkt bei der Verteidigung schon nochmal ansprechen, auch weil es unter anderem Ihre SPD-Spitzenkandidatin aufgemacht hat, die Frage, wie muss sich denn Europa atomar eigentlich verteidigen? Braucht Europa eigene Atomwaffen? Müssen wir unter den Schutzschirm der Briten und der Franzosen? Braucht Deutschland gar eigene Atomwaffen? Wie stehen Sie zu der Debatte? Deutschland braucht keine eigenen Atomwaffen. Das sieht übrigens auch Katharina Barley so und hat sie auch sehr klar so ausgedrückt. Was wir haben, ist die NATO. Und das will ich ausdrücklich an dieser Stelle sagen. Es ist ein großer Gewinn, dass die transatlantische Zusammenarbeit in den letzten Jahren solche Sprünge nach vorn gemacht hat und wieder funktioniert. Denn natürlich gibt es Interessenunterschiede, gerade in wirtschaftlichen Fragen, zwischen den USA und der Europäischen Union. Vielleicht oder sicher haben wir auch in der einen oder anderen Frage geopolitisch unterschiedliche Beurteilungen. Aber eins ist ganz klar, uns verbinden ja Werte mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die uns von anderen unterscheiden. Und natürlich sind wir stärker im transatlantischen Bündnis. Und deshalb gibt es gar keinen Anlass, jetzt gewissermaßen aus Angst vor dem Scheitern das, was so wertvoll ist, in Frage zu stellen, nämlich die NATO und die transatlantische Zusammenarbeit. Und zu der gehört der Schutzschirm, den die USA bieten. Das bedeutet für Deutschland die nukleare Teilhabe. Und ich habe entschieden, dass wir dazu auch die notwendigen Investitionen tätigen, damit das fortgeführt werden kann, durch den Kauf für diesen einen Zweck von amerikanischen Flugzeugen zum Transport. Und wir haben dann in diesem Zusammenarbeitsrahmen auch das, was die Briten und die Franzosen mit ihrer nuklearen Fähigkeit auch bereitstellen. Das ist ja ein Gesamtkonstrukt. Für Deutschland und für uns in Europa insgesamt steht das an, was in der deutschen Sicherheitsstrategie steht, was ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt habe und was ich hier nochmal für all diejenigen, die nach den anderen Stichwörtern die Texte durchsucht haben, sagen will. Ich glaube, dass wir schon die Fähigkeit brauchen, auch in die lange Distanz zu wirken mit Deep Precision Strikes. Und das ist ein gemeinsames europäisches Projekt, wie wir das entwickeln können. Und das ist dann konventionell, aber natürlich im Gesamtsetting etwas, was uns miteinander verbindet. Und das halte ich auch für den richtigen Weg. Herr Bundeskanzler, Sie haben die Wirtschaft gerade angesprochen. Mit den Texten durchsuchen ist ganz interessant. Wir hoffen ja, dass das die KI künftig für uns löst. Dann sind wir noch schneller bei Ihren Reden. Rede ich dann mit der KI oder mit Ihnen? Wir bleiben noch einen Moment, keine Sorge. Sie haben gerade die Wirtschaft angesprochen. Das wäre so unser zweiter Block. Deutschland schwächelt. Wir wissen, Sie können das Wort vom kranken Mann Europas nicht mehr hören. Trotzdem werden uns 0,2% Wachstum vorausgesagt. Was müssen wir jetzt konkret tun, damit Deutschland wieder der Motor Europas wird, wonach sich ja das ganze Land auch sehnt? Jo. Ich finde, dass man genau beschreiben muss, in welcher Lage wir sind und muss natürlich auch die Formeln vom kranken Mann, von Schwächeln entlarven, weil da sind ja einige, die ihre schon immer bekannten Forderungen jetzt bei neuer Gelegenheit mal wieder neu unterbringen wollen. Also den Lobbyismus in dem, was sich Wirtschaftswissenschaften nennt, muss man auch immer mit im Blick haben. Also erster Punkt. Deutschland ist je nach Rechnung die dritte oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Mal sind die Japaner vor uns, die auch mehr Einwohner haben, mal sind wir knapp hinter ihnen und es dreht sich auch mal andersrum. Warum? Mit 84 Millionen Einwohnern. Das muss man sich ja mal klar sagen. Davor kommen dann nur noch die USA und China. Wir sind unter 8 Milliarden Menschen eine Volkswirtschaft, die auf Platz 3 oder 4 weltweit steht und haben irgendwie kein Gefühl dafür. Das ist erstmal schon der erste Analysefehler, weil man dann nicht weiß, in was für einer Situation man sich eigentlich befindet. Der zweite ist, wir sind die größte, die exportstärkste, exportleistungsfähigste Nation im weltweiten Vergleich. In den Statistiken sind wir auch mal oft ganz vorne, aber jedenfalls vorne dabei. Das hat sich auch wieder mit dem Exportüberschuss verstärkt, nachdem wir nicht mehr so viel für Energiepreise ausgeben müssen. Also auch das gehört zu der Analyse, die da ist. Deutschland ist sogar, das wird meistens übersehen, die globalste Volkswirtschaft der Welt. Da gibt es sogar für Ökonomen eine von einigen auch angezweifelte Technik, das darzustellen, die mir jetzt nicht wissenschaftlich wichtig ist, sondern um es plausibel zu machen. Weil man kann so Rankings erstehen mit Exporte. Da ist Deutschland vorne dabei. Man kann Rankings erstellen mit Importen, da ist die USA auch weit vorne dabei. Aber man kann Rankings erstellen, indem man diese beiden Daten einfach zusammenrechnet und guckt, was uns das für eine Einsicht vermittelt. Da ist Deutschland dann ganz vorne, weil wir eben, anders zum Beispiel als Japan, viel mehr importieren. Und das ist etwas, was unsere Vernetzung ausmacht. Deshalb ist aber auch die Übersetzung, ein Land, das so sehr seinen Erfolg auch vieler mittelständischer Unternehmen auf die Globalisierung gebaut hat, dass es Unternehmen mit 1000, mit 500, mit 5000 Beschäftigten gibt, die ihre Scales nur erreichen, weil sie die ganze Welt im Blick haben. Ein solches Land merkt sofort, wenn die Weltwirtschaft schwächelt. Das tut sie gerade. Und das ist ein Thema. Wir haben einen zweiten Bereich, der ist relevant, das ist die Bauwirtschaft. Da versuchen wir alles, das wieder hinzukriegen. Aber da ich ja hier unter vielen sachverständigen Menschen bin, will ich einfach nur noch mal eine kleine Rechnung vorlegen, die ziemlich deutlich macht, wo unser Thema gerade ist bei der Bauwirtschaft, wenn es um den Wohnungsbau geht. Tiefbau, Infrastruktur sind angesichts der riesigen staatlichen Investitionen ja gar keine Bereiche, in denen es schwächelt. Wenn man die Durchschnittsmiete nimmt für eine 80 Quadratmeter Wohnung, für eine vierköpfige Familie, von den Bestandswohnungen, dann kommen wir auf einen Betrag, der ist irgendwie bei 600, 700 Euro, manchmal ein bisschen mehr. Wenn wir Neubaumieten nehmen, von ungeförderten Wohnungen, sagen uns einige, die kosten zwischen 21 und 25 Euro netto kalt pro Quadratmeter. Das wären 1600 bis 2000 Euro. Wenn man das für die Leute perfekt machen will, die glauben, der Staat sollte da keine Förderprogramme und sonst was machen, müsste das bedeuten, alle Familien müssen 1000 Euro netto mehr verdienen, damit sie am freien Wohnungsmarkt ohne öffentliche Förderung das bewältigen können. Und zwar nicht die man in der Chefredaktion kennt, sondern auch diejenigen, die dafür sorgen, dass die Zeitungen ausgetragen werden, dass sie gedruckt werden und was weiß ich. Und deshalb ist es ganz zentral, dass wir uns klar machen, dass in Deutschland ein großer Teil der Wohnungen irgendwann mal in den letzten 100 Jahren als geförderte Wohnungen entstanden sind, weil seit dem Beginn der Industrialisierung ist dieses Problem da. Und das heißt, es ist eine riesige Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir erhöhen die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, was den Bundesstaat, also was den Bund betrifft, die Länder könnten auch was tun, auf eine Dimension, die wirklich hilft. Und was wir jetzt sehen, ist, dass unglaublich viele Projekte umgeswitcht werden auf Wohnungen für bezahlbare Wohnungen, was vorher nicht der Fall war, weil einige geglaubt haben, es gibt mehr Menschen, die 25 Euro mal locker zahlen können, als es statistisch erfassbar geben kann. Und wenn man dann noch die wegnimmt, die schon eine Wohnung haben, dann sind nicht mehr so viele nach. Das heißt, es sind ziemlich viele Projekte entwickelt worden und Grundstückspreise bezahlt worden für eine Bevölkerungsgruppe, die es in dieser Dimension in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und das muss jetzt als Marktkorrektur hingekriegt werden zu mehr Wohnungsbau. Allerdings müssen wir auch an dieser Stelle einen Mentalitätswechsel in Deutschland organisieren. Und das will ich
deutlich machen an einem bekannten Stadt- und Forscher, Richard Florida. Der wurde hier immer auf solche Kongresse, vielleicht waren Sie auch schon mal, haben sowas gemacht, eingeladen. Stadtentwicklung in den 80er, 90er Jahren war der Held, wurde überall eingeladen, auch in Deutschland, und hat darüber geredet, wie man das alles toll hinkriegt in den Innenstädten, wenn wir jetzt das öffnen für die liberalen Mittelschichten und wenn wir dafür sorgen, dass man da gut leben kann. Das hat auch alles funktioniert. Aber er hat ein neues Buch geschrieben, da lädt ihn jetzt nicht mehr so viele ein, vielleicht machen Sie es mal, eine New Urban Crisis. Und dann hat er geschrieben, dass das aber dazu geführt hat, dass die Normalverdiener vertrieben worden sind. Er hat vorgerechnet, dass in den 70er Jahren ein Arbeiter in New York noch in der Innenstadt leben konnte und dass das heute unvorstellbar ist. Das ist die Aufgabe und deshalb sage ich, für alle Leute, die immer gleich Schluckbeschwerden kriegen, wir müssen in diesem Land viel mehr Wohnungen bauen und es muss vor Ort die Bereitschaft bestehen, neue Stadtteile neben die vorhandene Stadt zu bauen. Es wird nicht nur mit Verdichtung gehen. So viel Wohnung brauchen wir. Also, über Stadtentwicklung, glaube ich, könnte man sehr viel auch in dieser Stadt reden. Ist ja auch Ihre Partei Aber ich wollte sagen, seit vielen Jahren das dabei. müssen wir als Bewegungsthema hinhaben. Finde ich super. Einen Punkt wollte ich noch machen, ja, bitte. sage ich mit einem Satz und dann können Sie ja vielleicht darauf eingehen oder nicht. Dann rede ich nicht so lange. Es kommt auf den Satz an. In allen ökonomischen Analysen steht, wenn unser Produktionspotenzial bewertet wird, ein Punkt als zentral. Nicht das, was ich dann überall lese, ein Punkt steht im Mittelpunkt. Es fehlen uns die Arbeitskräfte, der Arbeitermangel, die Demografie. Und das wird dann auch in alle Berechnungen einbezogen, dass uns die Arbeitskräfte ausgehen. Das ist, was den Fall Deutschland betrifft, merkwürdig. Denn die Ökonomen haben sich ja in den 90er Jahren verrechnet. Könnte man ja mal zugeben. Sie haben sich verrechnet in Bezug auf die Frage, wie wird sich unser erwerbstätigen Potenzial entwickeln. Sie haben das Wachstum der Erwerbstätigkeit nicht nur nicht vorausgesehen, sie haben ein Abwachstum unterstellt. Wir haben 6 Millionen mehr Arbeitskräfte seit der Jahrtausendwende als vorher gedacht. Wir haben den höchsten Stand an Erwerbstätigen in der Geschichte Deutschlands mit 46 Millionen Erwerbstätigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist die Zahl heute. Und die haben ja einen Punkt, wenn sie sagen, die Geburtenraten sind kleiner, viele Leute werden älter, 13 Millionen gehen jetzt demnächst in den Ruhestand in den nächsten Jahren. Aber warum soll uns das nicht wieder gelingen? Wir haben jetzt die letzten Jahre nichts können müssen, weil wir mit starker Volkswirtschaft und der Freizügigkeit in der Europäischen Union die meisten Leute auf diese Weise nach Deutschland gelockt haben. Und das diskutier mal in Bulgarien oder Rumänien oder auf dem Balkan, was das ausgelöst hat an Sogwirkung, die hier sich dann niedergeschlagen hat, oder in Polen. Und jetzt müssen wir den Blick als globale Nation auf die Welt richten. Und deshalb haben wir mit dem Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz jetzt die Grundlage dafür geschaffen, dass wir die Erfolgsstories Deutschlands, genügend Leute gehen hier zur Arbeit, auch fortschreiben können und werden jetzt dafür sorgen, nachdem es beschlossen ist, dass es unbürokratisch umgesetzt ist. Denn ich möchte den Produktionsfaktor, der wichtig ist, Arbeit immer hier in Deutschland gewährleistet sein. Und das können wir auch mit den Gesetzen, die wir gemacht haben und mit der Stärke unserer Volkswirtschaft. Aber vielleicht nur zu dem Punkt eine Frage. Sie beschreiben sozusagen ein Gesetz. Viele Unternehmen, viele, die vielleicht auch hier sind, haben aber trotzdem eine andere Realität. Die haben die Realität, sie finden nicht genug Leute und haben vielleicht sogar, blicken wir auf den Osten, eine Situation, wo sie das Gefühl haben, oh Gott, mit der gesamten aufkommenden Debatte über Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, kommen wir in eine Situation rein, dass einfach immer weniger aus internationalen, aus anderen Ländern hier nach Deutschland kommen wollen, um hier überhaupt zu arbeiten. Als ehemaliger erster Bürgermeister Hamburgs kenne ich den Satz, das Geschäft des Kaufmanns ist die Klage. Also klar, ist schon in Ordnung, aber wir haben ja alles dagegen getan. Und das haben wir mit einer unglaublichen strategischen Willenskraft gemacht. Wir haben entschieden, dass wir 2 Dinge gleichzeitig tun. Und ich habe entschieden, dass wir 2 Dinge gleichzeitig tun und uns nicht verwirren lassen.
Das Erste ist, als offene Volkswirtschaft sorgen wir dafür, die Offenheit bleibt erhalten. Mit einem Gesetz, das Flüchtlingen, die gut integriert sind, eine Perspektive bietet. Mit dem Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz, das das modernste in der Welt ist. Das kann man so sagen, ohne irgendwie unbescheiden zu wirken. Und mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht, das die Perspektive dreht. Ich möchte, dass es hier so ist, wie es zumindest mal in den USA war. Die Leute gehen dahin, wollen die Green Card haben, natürlich die amerikanische Sprache lernen und den amerikanischen Pass. Toll, mit einer Feier möchte ich auch in Deutschland mit Nationalhymne und allem, was einen erhebt. Und dann auf diese eine Weise schaffen wir die Offenheit und müssen jetzt dafür sorgen, dass die Gesetze auch durch KI unbürokratisch umgesetzt werden. Wir sind auch dabei, die Konsulate in Deutschland, Deutschlands Konsulate werden Anfang nächsten Jahres alle digitalisiert sein. Da kann man dann aufsetzen und schnelle Prozesse organisieren. Und auf der anderen Seite habe ich entschieden, dass wir das Management der irregulären Migration besser hinkriegen. Wir haben die härtesten und weitreichendsten Gesetze seit 25 Jahren beschlossen, innerhalb eines Jahres. Ich habe mich auf 3 Konferenzen mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der 16 Länder in Deutschland darüber zusammengesetzt und bin dem Konflikt nicht ausgewichen. Und alles, was wir machen mussten und was man vernünftigerweise wollen kann, haben wir beschlossen an Gesetzen. Die sind schon durch. Man merkt es an dem Trennungsschmerz von Herrn Söder und von Herrn März und anderen und einigen Zeitungen mit großen Buchstaben, die irgendwie so alle 3 Tage immer noch mal versuchen, was Neues aufzumachen. Aber wir haben eigentlich alles wirklich Nötige und Vernünftige getan und sind jetzt dabei, mit den sehr geschätzten Ländern zu diskutieren, wie schnell sie sind mit der Digitalisierung der Ausländerbehörden, warum es in Rheinland-Pfalz 3,5 Monate dauert, dass die erste Instanz des Verwaltungsgerichtsverfahrens von klagenden Asylbewerbern zu Ende ist und in Bayern um die 20, in Hessen um die 20, in Nordrhein-Westfalen um die 20, kann ja überall unter 6 Monaten, ich bin bescheiden sein. Und das ist etwas, was wir jetzt alles hinkriegen, weil wir aber gesagt haben, wir machen beides, haben wir eine Chance, dass das Thema im Sinne der Zukunft unseres Landes auch politisch verarbeitet wird. Ich habe nämlich gesagt, wenn man Offenheit will, darf man sich vor der Tatsache nicht drücken, dass man gleichzeitig sicherstellen muss, dass jemand, der hierher kommt und sagt, ich bin Flüchtling, es aber auch nicht ist, nicht bleiben kann. Und das haben wir auch gemacht. Herr Bundeskanzler, weil die Zeit auch fortschreitet und hier sind einige Fragen noch zu kommen, wir würden gerne zum Schluss den Blick nochmal auf Europa richten. Europa war ja immer auch ein großes Wohlstandsversprechen und es gibt jetzt die Ängste, nicht nur in Deutschland, dass wir so ein bisschen zwischen dieser Rivalität zwischen USA und China zerrieben werden. Dieses Streben nach Autonomie ist auch Teil der Politik. Wie weit sind wir da und was ist noch Illusion und was muss noch geschehen vor allem? Was haben Sie da vor Augen? Wir haben gute Ausgangsbedingungen, die müssen wir dann aber auch nutzen. Und deshalb sage ich mal, wir dürfen den Wohlstandszuwachs des globalen Südens nicht als Gefahr begreifen, sondern als Chance. Und wenn ich spreche mit den vielen aufstrebenden Ländern Asiens, nicht nur dem einen, sondern den vielen anderen, dann sehe ich das. Die loben uns übrigens für deutsche Direktinvestitionen. Nur in Deutschland heulen wir entgegen aller Lehrbücher, dass es Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland gibt. Eigentlich stand mal in den Lehrbüchern, das ist ein Erfolgsnachweis einer Volkswirtschaft. Aber egal. Also das ist diese... Schön ist aber auch, wenn Fabriken hier gebaut werden, ist auch gut. Auch gut. Ja. Deshalb werden wir ja das Zentrum der Halbleiterproduktion Europas werden. Außerhalb Deutschlands finden das alle toll, aber hier werden das alle vielleicht bei der Eröffnung der Fabriken sagen. So, und dann ist es so, dass wir es hinbekommen haben, also dass wir es hinbekommen müssen, dass das weitergeht, dass dort Wachstum stattfindet. Dann haben wir für unsere Unternehmen Märkte und können Größenordnung erreichen. Ich sehe immer den Airbus-Chef jetzt hier vor mir. Es gibt so viele Länder, die noch Flugzeuge kaufen wollen, die nur ganz wenige haben. Da ist richtig ein großer Markt. Und das heißt, was wir hinkriegen müssen, ist faire, gute Kooperationsbeziehungen zu den Ländern des globalen Südens. Dann werden wir auch nicht von anderen abhängig. Und dass wir ihr Wachstum begleiten und uns darüber freuen. Das ist nämlich unsere große Chance. Und dann müssen wir in den technologisch relevanten Fragen, neben der Kapitalmarktfrage, vorankommen. Ob das nun künstliche Intelligenz ist, wo nun ausgerechnet Deutschland und Frankreich
unglaublich viel Potenzial haben, was man auch gemeinsam entfalten kann mit Unternehmen, die es auch hier gibt und im Übrigen auch einem Ökosystem und Forschern, die weltweit vorne anstehen. Das gehört doch zu dem Wissen, das wir haben. Bei der Pharmaindustrie kann man mit Angebotspolitik was machen. Alleine das Gesundheitsdatengesetz, das wir in Deutschland beschlossen haben und jetzt in der EU gerade verteidigt haben, dass es uns nicht hintenrum kaputt gemacht wird. Die Pharmastrategie führt dazu, dass fast ohne Subvention und die meisten ganz ohne Subvention Pharmaunternehmen in Deutschland investieren, und zwar milliardenschwer. Es geht also, wenn wir in Europa die Bedingungen verbessern für Wachstum und Beschäftigung, und da müssen wir dann eben sehr technologieaffin und zukunftsorientiert sein, dann entstehen hier auch die Märkte und die Unternehmen. Ein Thema, was wir vielleicht mal noch eine Frage aufzunehmen, was in dem Zusammenhang immer wieder auch fällt, Sie erwähnen, also ist Bürokratieabbau. Frage ist, wie können wir verhindern, dass die nächste EU-Kommission wieder ein derart umfassendes Regulierungsprogramm wie die jetzige auflegt? Was kann also da getan werden? Tja. Oh. Da hilft die das erste Mal ratlos. Nein, Na Mensch. Aber ich will sagen, es hilft die Demokratie. Und das, finde ich, muss deshalb ein ganz ernsthaftes Anliegen von uns allen sein. Versprochen ist es ja nun, da kann man drauf aufsetzen. Es gibt auch eine gemeinsame französisch-deutsche Initiative zu diesem Thema, die wir auch fortsetzen wollen. Ich sage mal, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter was macht, wird er echt zur Rechenschaft gezogen. Da steht in der Zeitung, der war das. Wenn in Europa was beschlossen wird, in dem Zusammenspiel von Rat, Kommission und Parlament, werden maximal die nationalen Regierungschefs beschimpft für Dinge, um die sie gar nicht gebeten worden haben. Also das kann man doch für viele Dinge zusammenfassend sagen. Und im letzten Augenblick muss man dann immer so eine Logik entwickeln. Naja, bevor was Schlimmeres kommt, verhandeln wir jetzt das noch rein und das da raus. Es gibt, und das wünsche ich mir auch im Hinblick auf die Europawahlen, keine europäische Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, wo sich diejenigen, die in Brüssel handeln, vor den Öffentlichkeiten Europas für das, was sie tun, im Guten wie im Schlechten, rechtfertigen müssen. Und die Demokratie ist erst perfekt, wenn man nicht gewissermaßen vor sich hin werkeln kann. Aber Sie hoffen auf die Demokratie. Nun ist es so, wir stehen vor einer Europawahl und wird ein Siegeszug der Populisten wird befürchtet. Also die Leute stimmen eben anders ab, stimmen gefühlt gegen die EU ab. Wie groß ist Ihre Sorge vor einem Erfolg der Populisten von links und rechts und von Europagegnern bei der kommenden Europawahl? Der rechte Populismus ist eine Bedrohung für unsere Zukunft, für unseren Wohlstand, für unsere Fähigkeit, die Probleme, denen wir in Zukunft begegnen, zu bewältigen. Und natürlich für die Demokratie und den Zusammenhalt. Ich finde, da sollte man nichts beschönigen. Gleichzeitig sollten wir auch sagen, fast überall sind diejenigen, die das anders sehen, die allergrößte Mehrheit, wenn auch in vielleicht parteipolitischen Streit untereinander wenig zugetan, aber wir sind mehr. Und wir sollten nicht vor Wahlen die Wahlen immer schon hinterher analysieren, sondern es geht ja noch darum. Also wer für die demokratischen Parteien in Deutschland stimmt, wer für ein Europa, das stärker wird und besser zusammenwirkt, stimmt, wer Frieden und Sicherheit verteidigen will, wer den Zusammenhalt verteidigen will, der kann das. Er darf nur nicht bei den rechten Populisten seine Stimme machen und das abgeben. Und das ist das, wozu ich alle bitte, mitzuhelfen. Herr Bundeskanzler. Vielen Dank für diesen lebhaften... Vielen Dank. Sie haben noch einen... Gut. Herzlichen Dank. Dankeschön. Kommen Sie gerne mit. Vielen herzlichen Dank, das war klasse. Ja, liebe verehrte Gäste, ich habe gerade eine kleine private Umfrage gemacht, wer die weiteste Anreise heute hatte. Monsieur le Maire kommt aus Paris, Guillaume Faury aus Amsterdam, Jacques Magro kommt aus Übersee, extra für unser Europe 2024. Ein Sonderapplaus für Jacques Magro.
Jetzt haben wir einen ganz besonderen Ehrengast. Er kommt aus Paris, er hat als Lehrer gearbeitet, er ist Schriftsteller, er hat die großen Schulen, die Grandes Écoles, die Sciences Po und die ENA als Klassenprimus abgeschlossen. Er ist seit 2017 Wirtschafts- und Finanzminister Frankreichs. Eine ganz besondere Ehre, dass Sie bei uns sind. Vielleicht sagen Sie uns etwas zu dem, was Olaf Scholz auch gerade sagte, zur Finanz- und Bankenunion. Und ich habe gehört, auch bei Ihnen ist es mit dem Budget nicht so ganz einfach. Große Herausforderungen. Die Kassen sind ein bisschen klamm. Wir freuen uns sehr auf Ihren Intro, auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Das ist auch eine große Ehre und eine große Freude für mich, hier in Berlin zu sein. Erlauben Sie mir vielleicht einige Worte auf Deutsch, um meine Rede zu beginnen, und dann werde ich meine Rede auf Französisch halten. Heute ist nicht Business as usual. Krieg ist wieder da in Europa. Frieden ist bedroht, unsere Sicherheit ist bedroht und Demokratie ist bedroht. Heute erleben wir, was mein Freund Olaf Scholz als eine Zeitenwende beschrieben hat. In diesen außergewöhnlichen Zeiten, es ist unsere Pflicht, neue Ideen einzuführen, neue Lösungen aufzubauen, eine Hoffnung für unsere Länder und für unsere Bürger zu schaffen. Es ist unsere Pflicht, dringend eine neue Wirtschaftsstrategie für Europa zu definieren. Eine Strategie, die Wachstum, Wohlstand und eine echte Souveränität für Europa und für alle Mitgliedstaaten gewährleistet. Wir brauchen weniger Diskussion und mehr Entscheidung. Je vais commencer par un constat lucide et sans concession sur la situation économique européenne. L'Europe est menacée de déclassement économique. Nous avons une croissance trop faible, 1 à 1,5 points en dessous des États-Unis. C'est inacceptable. C'est inacceptable économiquement et c'est dangereux politiquement. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Cela fait 10 ans que nous avons une croissance largement inférieure à celle de nos partenaires américains. C'est inacceptable. Nous sommes trop lents. Trop lents sur les innovations, trop lents sur les innovations de rupture, en particulier sur l'intelligence artificielle. Notre productivité, qui était notre force, recule. Elle recule en Allemagne, elle recule en France, elle recule dans toute la zone euro. Notre énergie est trop chère. Notre énergie n'est pas assez abondante. Et la guerre en Ukraine a provoqué un choc gazier et énergétique sans équivalent depuis le choc pétrolier des années 70. Mon ami Guillaume Faury, président d'Airbus, d'autres industriels me le rappellent sans cesse. Pendant la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie a augmenté de 254% en Europe, de 54% aux États-Unis, de 5% en Asie. Comment voulez-vous que nos industriels puissent être compétitifs? Plus largement, notre modèle économique européen du XXe siècle reposait sur des principes simples. Libre-échange absolu, dépendance énergétique totale, ouverture aux autres marchés, consommation de masse plutôt que production de masse. Ce modèle économique européen du XXe siècle est quelque
Les règles du jeu commercial ont changé. The rules of the commercial game have changed, and they no longer exist, Ne les actually. respecte. Nobody Ni la Chine, respects them anymore, ni les neither États-Unis. China nor the L'Europe United States. est la dernière à respecter ces règles du jeu. It's the last to N'oubliez observe pas its la own théorie des jeux rules qui of dit the les choses très game, clairement. and the Le theory dernier of qui, these dans un rules jeu, is very respecte les clear. règles The que les autres ne last respectent one plus who respects the rules that the others no longer respect has c'est ce lost que the risque game. l'Europe aujourd'hui. And this is the threat Nous devons donc, under which Europe et is, c'est l'urgence which absolue, means, and this is inventer the absolute ensemble, français urgency, et we allemands, need to allemands et invent français, together the Germans notre and the modèle French économique and the européen Germans, pour le other 21e siècle. business models, other European C'est business models for the urgent. 21st century. And C'est this is an urgency. impératif. And Et this cela ne peut is se faire imperative. It is a must. qu'entre les gouvernements And it can français et only allemands, happen qu'entre between les the French and the industriels German français et allemands, governments, qu'entre les and entreprises françaises et allemandes, with qu'entre les scientifiques the français et scientists with the Qu'on l'aime ou industrialists qu'on in ne both l'aime pas, countries. les États-Unis You ont like un modèle it or you économique. don't. The Americans protectionnisme. have a business model, and that is Qu'on l'aime ou qu'on ne protectionism. l'aime pas. Les You Chinois like it ont un or you modèle don't. économique. The Chinese have a business L'interventionnisme. model, and that's est le interventionism. modèle économique européen. Where Et is qui the pourrait le European définir business model? en un And seul who mot? could define it in one Je voudrais vous word? proposer aujourd'hui, And I would non like to pas propose un modèle today prêt à porter, mais au moins not quelques piliers pour ce modèle européen du XXIe siècle, avec 6 mots d'ordre très rapides. Des mots d'ordre qui sont volontairement provocants, car nous avons besoin aujourd'hui d'audace, de mouvement, d'énergie, de volonté. Nous avons besoin de croire en nous. Le premier mot d'ordre, c'est le risque. Depuis des années, depuis des décennies, l'Europe met en avant le principe de précaution. Eh bien moi, je mets en avant le principe de risque. Nous devons mettre en avant le risque. L'Europe de l'après-guerre s'est faite autour du charbon et de l'acier. L'Europe de demain doit se faire autour de l'intelligence artificielle. Nous avons créé l'Europe en créant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Je vous fais aujourd'hui à Berlin cette proposition. Créons ensemble, Français et Allemands, la communauté européenne de l'intelligence artificielle. Acceptons d'innover avant de réguler. Nous avons la passion de la régulation, mais je préfère innover sur mes propres innovations que réguler les innovations des autres. Innovons, gardons nos scientifiques, accueillons des data centers, accompagnons nos start-up. Prenons dans la création de cette communauté européenne de l'intelligence artificielle la mesure de ce que cela représente du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue énergétique. Accueillir des data centers à un coût énergétique considérable. Les data centers de nouvelle génération exigent autant d'énergie que la consommation d'une ville de 500 000 à 1 million d'habitants. Développons ce principe du risque et de l'innovation dans d'autres domaines. Prenez l'exemple de l'espace. Comment en sommes-nous arrivés à voir les États-Unis avoir 10 ans d'avance sur nous en matière spatiale? Pourquoi n'avons pas nous su collectivement prendre le risque du lanceur réutilisable? Je suis en charge de la question de l'espace. J'ai relu des notes d'ingénieurs très avisés, européens, français, allemands, italiens, qui tous expliquaient par A plus B, il y a 20 ans, le lanceur réutilisable est sans avenir. Le lanceur réutilisable, celui de Falcon 9, est en train de nous dépasser de 10 ans parce que nous n'avons pas pris le risque de la réutilisation des lanceurs. Ne soyons pas naïfs par ailleurs, Falcon 9 est le produit d'une initiative privée mais bénéficie largement de milliards d'euros de subventions de l'administration américaine et de la NASA. Je vous propose donc, deuxième proposition aujourd'hui, de rassembler nos forces pour faire réussir ensemble, Allemands et Français, Ariane 6. On peut critiquer Ariane 6. On peut se dire que ce n'était pas la bonne option. Est-ce qu'il y en a une autre pour demain? Non. Alors au lieu de critiquer, bâtissons ensemble. Faisons réussir Ariane 6 et investissons ensemble dans un nouveau lanceur qui sera réutilisable. L'Allemagne veut une compétition sur les lanceurs. D'accord. Nous sommes prêts à la compétition. Vous aimez la compétition? J'aime la compétition.
Et donc lançons-nous dans cette compétition sur les lanceurs renouvelables et que le meilleur gagne. Mais une fois que le meilleur a gagné, il faudra coopérer ensemble. La compétition doit être le préalable à une coopération sur les lanceurs spatiaux entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les autres grandes puissances européennes. Elle ne doit pas être le prélude à un affrontement entre nations européennes. Je veux être clair, il n'y a pas de place pour 2 lanceurs lourds en Europe. Il n'y a de place que pour un lanceur conjoint sur lequel nous construirons une fois la compétition achevée. Enfin, je vais vous donner la mesure de ce défi qui nous attend et pourquoi le risque est si important. Chaque année, la Chine construit 2 réacteurs nucléaires nouveaux. Chaque année, la Chine ouvre 40 gigafactories de semi-conducteurs. 40. Chaque année, la Chine réalise des milliers de kilomètres de voies ferrées à grande vitesse. Chaque année, la Chine assemble 9 millions de véhicules électriques. Prenons la mesure des ambitions des autres grandes nations. Prenons les mêmes risques. Décidons vite. Décidons fort. Décidons ensemble. Et décidons loin. Deuxième mot d'ordre, il est très simple. L'argent. Nous avons besoin d'argent. Et je n'ai pas un mot à retirer à ce qu'a dit Olaf Scholz sur l'union des marchés de capitaux. La Chine soutient son industrie avec des commandes publiques massives et avec des aides financières. Les États-Unis vont investir 370 milliards de dollars dans l'Inflation Reduction Act. Ces 2 grandes nations, ces 2 grands continents vont pouvoir sortir les mêmes produits que nous, de la même qualité, éoliennes, aimants permanents, panneaux photovoltaïques, véhicules électriques, hydrogène vert, à un prix 20 à 30% moins cher que le nôtre. Si nous ne réagissons pas, nous sommes morts. Prenons la mesure de ce défi et mettons l'argent nécessaire pour nous remettre au niveau du continent chinois et du continent américain. Ouvrons les yeux, réveillons-nous, il est temps. Comment est-ce que nous pouvons faire? Il faut de l'argent public, bien sûr. C'est le rôle de Next Generation EU. Je suis d'ailleurs un peu surpris de voir que quand il faut protéger nos concitoyens face à la crise du Covid, nous avons su, à l'époque, Olaf Scholz était ministre des Finances, nous avons su casser la vaisselle, penser autrement, mettre en place de la dette en commun. Pour protéger, nous sommes toujours présents. Pour innover, nous sommes trop absents. Comment se fait-il que l'Europe ne prenne pas la même initiative pour financer l'innovation et les nouvelles technologies que celles qu'elle a prises pour faire face à la crise du Covid? Mais l'argent public, je le dis très simplement, ne suffira pas. Pour une raison simple, vous l'avez parfaitement rappelé, nous devons rétablir nos comptes publics. Et croyez-moi, il n'est pas facile en ce moment d'être ministre des Finances français. Mais ma détermination à rétablir les comptes publics est totale. Pas au nom de l'austérité, je ne crois pas à l'austérité. Pas au nom de la rigueur, je ne crois pas à la rigueur pour la France ni pour l'Europe. Mais tout simplement pour que l'argent soit bien employé pour l'innovation, la compétitivité, la protection des plus modestes et des plus faibles, et pas la protection de gens qui n'en auraient pas besoin. Il est donc indispensable aussi de nous appuyer sur de l'argent privé. Et de ce point de vue-là, il me semble indispensable d'avancer sur l'union des marchés de capitaux. Soyons très concrets. J'ai proposé à mon ami Christian Lindner de mettre en place un projet de produit d'épargne commun européen. Mettons en place, dans les mois qui viennent, un produit d'épargne commun européen pour mobiliser toute l'épargne qui dort au service de notre croissance et au service de notre activité. Je vous donne les chiffres. 35 000 milliards d'épargne privée en Europe. L'argent, il est là. Mais il ne va pas là où il faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union des marchés de capitaux. Un tiers de ces 35 000 milliards d'euros dort sur des comptes. Un tiers de ces 35 000 milliards d'euros finance l'économie américaine. Formidable. L'argent européen qui finance l'économie
américaine, eh bien, je propose que nous accélérions sur l'union des marchés de capitaux, que nous mettions en place avec l'Allemagne et d'autres pays européens ce produit d'épargne commun européen pour financer nos PME, nos start-up, le risque, l'innovation. Et je propose que nous réglions une bonne fois pour toutes cette question de la supervision européenne des marchés de capitaux. Je connais depuis 7 ans les divergences qui peuvent exister entre l'Allemagne et la France sur la supervision des marchés de capitaux. Les divergences sont faites pour être surmontées. C'est une question de volonté politique. Nous devons, sous quelques mois, marquer des progrès majeurs sur la supervision européenne des marchés de capitaux. Car sans supervision commune, il n'y a pas d'union des marchés de capitaux. Et sans union des marchés de capitaux, nous verrons nos start-up naître à Berlin, naître à Paris et grandir à Washington, à New York ou à San Francisco. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour l'avenir européen. Je souhaite également que nous continuions à modifier les règles prudentielles en matière d'assurance. Nous avons fait Solvency II, ça n'est pas suffisant. Il n'est pas normal qu'à chaque fois que des assureurs dépensent 1 euro vers l'innovation, vers le risque, vers les nouvelles technologies, elles soient obligées de mettre de côté tellement de capitaux que finalement elles y renoncent. Là aussi, prenons des risques, avançons sur une nouvelle modification des règles prudentielles pour les assureurs, avançons rapidement pour financer fortement notre économie. Troisième mot d'ordre, la débureaucratisation. L'Europe est devenue une gigantesque machine à produire de la norme. Au XXe siècle, l'Europe fabriquait les meilleures machines-outils, les meilleurs avions, les meilleures voitures, les meilleurs produits chimiques. Elle continue à produire les meilleurs avions, cher Guillaume, de très loin. Et je préfère la situation d'Airbus à celle de Boeing, et je préfère désormais voler en Airbus que de voler en Boeing. Ma famille aussi. Elle tient à moi. Au XXIe siècle, l'Europe risque de ne produire que les meilleures normes. Il y a donc une urgence vitale pour notre économie à rétablir un meilleur équilibre entre la production de biens et la production de normes. Nous avons combattu l'inflation sur les prix, je vous propose de combattre l'inflation sur les normes. Avec mon ami Robert Habeck, nous voulons engager sans délai la débureaucratisation de la construction européenne. Et pour cela, je fais une troisième proposition concrète. Je propose que l'Allemagne et la France travaillent à une directive omnibus qui, après les élections européennes, révisera l'intégralité des normes européennes qui pèsent sur notre industrie et sur notre économie en vue de les simplifier, de les alléger et de supprimer toutes celles qui sont inutiles ou obsolètes. Quatrième mot d'ordre, l'indépendance. Nous devons viser une indépendance totale en matière énergétique et tirer les leçons du coût considérable que la guerre en Ukraine a eu et continue d'avoir sur l'économie européenne. Il n'y a pas de succès économique en XXIe siècle sans économie décarbonée, sûre et pas chère. Aucune puissance économique ne pourra poursuivre son industrialisation, ne pourra accueillir des data centers, ne pourra faire de l'hydrogène vert, ne pourra avoir des électrolyseurs, ne pourra avoir des usines, ne pourra décarboner son industrie sans une production massive, je dis bien massive, d'énergie décarbonée à un prix compétitif. Et ça ne sert à rien de passer d'une dépendance à une autre. Renoncer à la dépendance à la Russie pour devenir dépendant des panneaux solaires ou des éoliennes produites en Chine, ça n'est pas très avantageux pour l'Union européenne. Vous connaissez la position du gouvernement français, et comme je suis heureux d'être à Berlin, et que j'adore mes séjours à Berlin, je ne voudrais pas soulever des sujets conflictuels en rappelant à quel point je crois au nucléaire. Mais je le fais quand même parce qu'entre amis, on doit se parler franchement. La France croit au nucléaire. Elle respecte les décisions souveraines de l'Allemagne. Nous demandons juste que l'Allemagne respecte aussi les nôtres. Nous allons construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous pensons que le nucléaire est indispensable pour réindustrialiser notre pays. Nous souhaitons que le nucléaire soit totalement intégré dans la politique énergétique européenne. Et nous nous réjouissons également que la recherche sur les réacteurs de nouvelle génération, notamment les réacteurs à fusion qui évitent les déchets, puisse être financée par la Banque européenne d'investissement. Cinquième et avant-dernier mot d'ordre, la confiance.
C'est un mot d'ordre politique, mais il est essentiel. Et là aussi, je rejoins ce qu'a dit Olaf Scholz. Ayons confiance en nous. Nous ne sommes ni une annexe de Washington, ni une cible de Pékin. Nous sommes des alliés des États-Unis d'Amérique et nous sommes des partenaires commerciaux de la Chine. Nous sommes de vieilles, mais de grandes puissances économiques. Olaf Scholz l'a rappelé, l'Allemagne reste la 3e ou la 4e puissance économique de la planète avec 84 millions d'habitants. La France reste la 5e ou la 6e puissance économique de la planète avec 68 millions d'habitants. Car nous avons un capital humain, technologique, scientifique, culturel, incomparable à travers la planète. Nous devons donc poursuivre notre ambition, réaffirmer notre confiance en nous, en nos nations et dans la construction européenne. Regardons tout ce que nous avons fait ensemble. Nous avons réalisé de nouvelles chaînes de valeur. Nous avons créé des usines de batteries électriques alors que nous étions dépendants à 90% de la Chine. Nous sommes en train de créer une coopération sur l'hydrogène vert. Nous pouvons rattraper notre retard sur l'espace. Nous pouvons accueillir des gigafactories de semi-conducteurs. Nous avons réussi à taxer les géants du numérique et à créer une nouvelle fiscalité internationale plus juste et plus efficace. Nous l'avons fait avec une personne qui me manque aujourd'hui, qui manque à l'Europe, qui manque à la vie politique européenne et pour lequel je voudrais avoir un mot avec beaucoup d'émotion et beaucoup de cœur, mon ami Wolfgang Schäuble, disparu il y a quelques semaines. Alors allons au bout de notre stratégie. Prenons en compte les réalités géopolitiques de demain. Avançons vers le XXIe siècle les yeux ouverts. L'Amérique est et restera protectionniste. Que Joe Biden ou Donald Trump l'emportent en quelques mois, cela ne changera rien à la politique protectionniste américaine. Les Chinois resteront interventionnistes. Ils continueront à subventionner largement leur production. Et comme la croissance ralentit en Chine, nous savons déjà que les produits chinois, véhicules électriques, batteries, panneaux solaires, éoliennes, arriveront sur le marché européen, qui est le plus grand marché de la planète. Alors à nous de mettre en place des dispositifs de rééquilibrage de notre balance commerciale avec l'Europe et la Chine. Je ne crois pas au protectionnisme, mais je crois au level playing field. Je ne crois pas à la fermeture des frontières. Mais je pense que quand on demande à nos industriels de se décarboner, quand on demande à une grande usine de production d'aluminium d'utiliser un four électrique et pas un four au gaz ou au charbon, qui va demander 5, 6, 10 milliards d'euros d'investissement, il est légitime qu'il y ait une taxe carbone aux frontières pour compenser le surcoût pour notre industrie et garder notre industrie chez nous. Ayons confiance dans notre force. Nous sommes le premier marché commercial de la planète. Les États-Unis ont besoin de nous. La Chine a besoin de nous. Les États-Unis ont besoin de nos consommateurs. La Chine a besoin de nos consommateurs. Nous pouvons et nous devons établir un rapport de force. Ayons conscience de ce que nous sommes et de notre puissance. C'est mon dernier mot d'ordre. L'Europe doit être puissante avec des États forts et respectés. Je termine sur une note plus personnelle pour vous dire à quel point je crois dans l'Allemagne et à quel point je crois dans la coopération franco-allemande. Tout change dans le monde. Tout. Une chose ne doit pas changer. L'amitié franco-allemande et la force du couple franco-allemand. Natürlich bin ich mir dessen bewusst. Das ist ein weites Feld. Aber ich bleibe optimistisch. Ich bleibe optimistisch für Frankreich. Ich bleibe optimistisch für Deutschland. Ich bleibe optimistisch für die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Regierungen und Ländern. Und ich bleibe optimistisch für die Zukunft Europas. Danke. Merci.
Ja, vielen Dank, Herr Minister, für den Optimismus. Damit haben Sie hier anscheinend den richtigen Ton getroffen. Mein Name ist Gregor Waschinski, ich bin der Korrespondent vom Handelsblatt in Paris und wir werden jetzt noch ein kurzes Gespräch führen können, aufbauend auf Ihre Rede. On va faire ça en français. J'aimerais bien commencer peut-être avec une différence que j'ai entendue entre vos propos et les propos du chancelier. Le chancelier a beaucoup parlé de la coopération commerciale avec le monde. Vous avez évoqué plutôt le protectionnisme aux États-Unis, l'interventionnisme en Chine. Est-ce qu'il y a une vision différente entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne la souveraineté européenne de l'économie? Non, je crois qu'il y a une vision complémentaire. Nous voulons rester une grande puissance commerciale, l'Europe, mais nous devons prendre conscience d'une chose. La transition climatique a un coût vertigineux pour nos industriels. Quand on demande à un industriel de faire un avion décarboné, cher Guillaume Faury, le SAFT, le carburant décarboné, 30% moins cher. Quand je demande à Mittal d'investir dans l'aluminium Dunkerque, 5 milliards d'euros d'investissement, l'aluminium qui fait ensuite les véhicules, 25% plus cher. Donc je veux bien faire du commerce, mais sur la base de règles équitables. Un véhicule qui a été produit dans un pays où les normes environnementales ne sont pas les mêmes, où l'aluminium provient d'usines qui fonctionnent encore au charbon, doit être taxé. Sinon, nous ne pouvons pas livrer la compétition à armes égales. Donc oui à l'ouverture des commerces, oui au commerce international, mais je le redis, à armes égales pour préserver, protéger, défendre nos industriels. Vous avez beaucoup parlé des ambitions, mais aussi des risques. Et déjà en 2022, vous avez dit le vrai risque pour l'Europe, c'est le décrochage industriel. Donc le constat est déjà bien connu depuis un moment, alors que vous évoquez maintenant encore les risques. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas assez fait pendant ces dernières 2-3 ans pour adresser les choses, pour être à l'auteur des défis? On est au milieu du gué. Il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. On soutient nos industriels, on investit dans l'innovation, on a mis en place le Carbon Border Adjustment Mechanism. Donc on est dans la bonne direction et l'Europe a changé son idéologie. Mais maintenant, il faut aller au bout du chemin. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il faut aller au bout du chemin. Je redis à quel point sur le Capital Market Union, il y a désormais urgence à avancer. Si nous n'avons pas de Capital Market Union, une entreprise comme Mistral, créée en France, start-up de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui a probablement des logiciels et des algorithmes aussi efficaces que ceux de Google ou de Microsoft. Elle a pu lever 100 millions d'euros en France, puis 200, puis 300. Mais demain, ce sera 1 milliard qu'elle devra lever, ou 10 milliards. Soit il y a une union des marchés de capitaux, soit cette entreprise partira aux États-Unis. Même chose dans le domaine de la santé, on l'a vu. Les entreprises du vaccin. Le vaccin, il a été créé en Europe, inventé en Europe. Nos scientifiques l'ont trouvé. Mais quand il a fallu industrialiser, développer, ouvrir des usines, aux États-Unis, parce qu'il fallait investir 10 milliards d'euros. Donc ne nous arrêtons pas au milieu du chemin. Avançons, investissons, déployons les moyens financiers nécessaires. Je sais qu'il y a un mot qui est très important dans la vie politique allemande. Le Schuldenbremse, le frein à la dette. Eh bien, je propose qu'on garde le frein à la dette, sans doute, c'est à vous de le décider, pas à moi, mais qu'on invente aussi l'accélérateur pour l'investissement. Restons un peu sur ce sujet de l'union des marchés des capitaux, sur le Capital Market Union. Non seulement le chancelier l'a évoqué, hier soir, vous étiez aussi avec votre homologue allemand Christian Lindner, vous en avez parlé. C'est un des grands sujets franco-allemands en ce moment. Ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une idée commune entre la France et l'Allemagne derrière, parce qu'il y a aussi des sujets comme la supervision des marchés financiers, par exemple. Il y a la question du droit des faillites, où il y a des différences entre la France et l'Allemagne. Pourquoi êtes-vous convaincu que cette fois-ci, on va y arriver au bout? Parce qu'il y a la volonté politique. Et c'est la première fois que je vois le chancelier allemand, le président de la République française, qui mettent sur le devant de la scène, comme un vrai sujet politique, l'union des marchés de capitaux. Quand il y a une volonté politique, il y a un chemin technique. J'en suis persuadé. Alors oui, il y a 2 sujets très concrets, vous les avez parfaitement cités, qu'il faut que nous réglions. Le droit des faillites. Je n'ai pas envie de vous endormir dès le matin, donc je n'en parle pas, c'est très compliqué, mais nous devons trouver des solutions. Et le deuxième sujet majeur, c'est la supervision.
Nous devons garantir qu'une supervision européenne ne se traduit pas par plus de complexité, mais est efficace, simple, pour les grandes institutions financières, banques et assureurs. On va y travailler dans les semaines et les mois qui viennent. Je souhaite que d'ici la fin de l'année 2024, nous ayons enregistré des progrès majeurs sur l'union des marchés de capitaux. Dernière question, vous avez évoqué le Schuldenbremse qui apparemment est maintenant aussi un mot en français parce qu'il n'y a pas vraiment un mot comme ça en français. Par contre, il y a votre Cour des comptes qui n'a peut-être pas demandé un tel Schuldenbremse, mais qui s'est quand même montré très inquiet du niveau de la dette et du déficit en France. Comment voulez-vous maintenant, comme il y a des économies massives à faire en France, comment voulez-vous garder cet équilibre entre l'investissement et le rétablissement des finances publiques? Alors en Allemagne, le Schuldenbremse, c'est un principe constitutionnel. Il n'existe pas en France. En France, le Schuldenbremse, c'est le ministre des Finances. Donc c'est à moi de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas un rôle facile. Mais je ne le fais pas pour pénaliser nos compatriotes. Je ne le fais pas pour faire mal à qui que ce soit en France. Je le fais tout simplement parce que nous avons rétabli les comptes publics en 2017 et 2019. J'étais ministre des Finances. Nous sommes repassés sous les 3% de déficit à ce moment-là. Après, il y a eu deux crises majeures, le Covid et l'inflation. Nous avons massivement protégé nos compatriotes. C'était légitime. Et au passage, les mêmes qui aujourd'hui me reprochent d'avoir trop dépensé en France sont les mêmes qui me disaient à l'époque, vous auriez dû dépenser davantage pour protéger nos entreprises et protéger nos salariés. Il y a un peu d'incohérence parfois. Maintenant que nous revenons à la normale, ma responsabilité, c'est sereinement, mais fermement, rétablir les comptes publics, réduire la dépense, réduire les déficits, et nous fixer comme objectif lointain, ça n'est pas arrivé en France depuis 1974, de revenir à l'équilibre des comptes publics en 2032. Ça n'est pas arrivé depuis un demi-siècle en France. Bel objectif pour la France et bel objectif pour les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour Merci à vous. cette interview. Und wir machen... Merci infiniment. Danke vielmals. Merci. Danke. Und wir machen jetzt hier weiter mit einem anderen deutsch-französischen Programmpunkt, einer deutsch-französischen Erfolgsgeschichte. Mehr dazu von meinem Kollegen Rainer Esser. Le ministre, he stressed what a powerhouse Europe is in terms of culture, but also how powerful France and Germany are in terms of economy. But he also stressed that there are some challenges and that there's a recul, as he said, in a couple of industries, but there's still one powerhouse in Europe. And there is Europe the number one, and this is in aerospace. And we have the very great honor to have the CEO. Since 4 years, he's CEO of Airbus. 5 years, he's CEO of Airbus. And this is a real powerhouse. And there is Europe a champion. And he will talk with our editor-in-chief, Jochen Wegner. Let's welcome the two with a strong applause. So if you're wondering why we're sitting in this kindergarten setup, it's all about innovation now. So we were asked to sit here, right? And as Rainer mentioned before, you have quite a success story, but let me introduce this man who was addressed a lot of times today already. Again, this is Guillaume Marie Jean Dominique Fourie. He's a physicist, an aerospace engineer, test pilot with more than 1,300
flight hours, which didn't change for the last 20 years, I have to say. So, he studied at the usual French elite schools and started his storybook career as a helicopter expert right at Airbus, and he was always loyal to Airbus. There was only this brief detour to Peugeot, which we owe some beautiful details of the Peugeot 308, right? So some of the aerospace details in the car are your work. So 5 years ago, almost 5 years ago, he became Airbus CEO, and we just checked. Airbus has been about the world's biggest commercial plane maker for the last 5 years, increasingly outshining its competitor Boeing. And let's start, so welcome again, Guillaume. We start with a little game. I read a sentence to you, and you have to find the number of paradoxes, like strange contradictions in it, yeah? Please count. I read the sentence now. Airbus is a highly functional European project. 0. Which is really strange. Cooperatively initiated by Germany, France, and Spain. Second paradox. Which as a European high-tech company has managed to outclass its major American competitor. Third paradox, almost never happens. And emerged stronger from the crisis of the pandemic. So I was wondering, with all these strange circumstances, do you wake up sometimes in the morning and think yourself, how did this all happen? Why are we successful at all? It just isn't, it can't be true, right? Well, we're looking forward more than backwards, but you're right, it's important to understand why we're successful. And I think it comes down to maybe a small number of things. Long time ago, some people with very strong political will and vision, excellent engineers and entrepreneurs coming together with a project that was a crazy project at that time. But I think that the today's main factors for success are the following, and let's look at commercial aviation. I like to say, if we had today one aircraft manufacturer in Germany, one aircraft manufacturer in France, one aircraft manufacturer in the UK, and one in Spain, there would be none. There would be 0. Mm-hmm. We are what we are today because we've come together and we've created the scale for this industry that is big enough to compete with our American friends and competitors. We're in industries where scale is important, huge investments, a lot of skills and technologies which are involved, and a rather small number of products. So if you're subscale, it's extremely difficult to make it. If you are at the right scale together, well, we have proven that we can make it, and we can make it over time. And actually, there are few other fields where, as Europeans, we manage to do this. And one frustration is really that in defense, we're really struggling to be doing this at a time where defense and security, as we've heard already, is so critical. Mm. But I would say it's a lot of factors. Obviously, it's not down to one, but the fact that we have accepted as Europeans to share the sovereignty in terms of commercial aviation 40 years ago has, over time, led to the conditions for being strong, for being competitive, for being innovative, because we have fantastic skills in Europe. Mm. But we are, most of the time, missing that scale when competition is with big players in the US or tomorrow in Asia and in China, for instance. Mm. If you turn that around for a moment, so if you think, so you are obviously a successful running European project. What could the project of Europe learn from Airbus? I think it's quite simple, is what I tried to share in my previous answer. As long as we remain fragmented, we are subscale. Scale is not important and critical in all industries. But today, more and more, with technology, with innovation, it requires huge amount of investment. Subscale means you can't make it. As Europeans, we are the largest market in the world.
the economies together, I mean, we have the number 3 or 4, we have the number 5 or 6, and so on. Europe is the biggest market in the world, and we are the biggest player when it comes to the capability of delivering sophisticated products. But we have to come down to that scale. We need to be able to, or willing to abandon a bit of national sovereignty for the sake of European sovereignty. Abandon a bit of the idea of national success against other nations of Europe for the success of Europe in the world. I think that's really what is at stake, at least in the fields of business where we are working, which is commercial aviation, defense, security, helicopters. It has become somewhat of a sport in newsrooms to count incidents involving Boeing airplanes these days. So we have to talk about Boeing. I was asking you before, can we talk about Boeing? And we were like, yeah, let's try. So how do we respond to people afraid to board an airplane these days? You know, with video footage from the Alaska Airlines, everyone saw that. And what do you tell people who are afraid? Well, I will not answer that question directly, but I will say a few words. First, we are obviously in an industry where quality and safety is the top priority. That's absolutely clear. And we have managed, as an industry over time, to become the safest mode of transport by far, not by a little. Okay? There are something like 1.5 million fatalities on the roads in the world every year. Aviation that transports more than 4 billion passengers a year comes down to a very small number. It's dozens. So this industry delivers a very safe mode of transport overall. But what is interesting is the less accident we have, the less each and every accident acceptable, which is good news for passengers. The aviation is attracting a lot of attention on the safety. That's good. But it's a lot of pressure. So what I take as a learning for us, for Airbus, is humility, no complacency. And I'm not happy of the problems of my competitor, because that's not something good for the industry as a whole. And we really want, as Airbus, to make sure we learn all the lessons from our own issues, but also from the ones of others. So these are opportunities to learn, to continue to improve, and continue to do better. In an environment that is a difficult one. We are with supply chains that are really disrupted by what happened during COVID and have not yet recovered from what happened 4 years ago. At Airbus, we're still producing by far less planes than we were producing in 2019 when we were hit by the pandemic. So this industry has not yet recovered, and that's something that we have to take very, very serious. You're booked out until the end of the decade, right? So there's a lot of pressure on you to deliver planes, to ship faster, do night shifts, for example. You never would do that, right? Oh, of course we have night shifts, yes, of course. Yes, and what do you do about, so how can you guarantee in this high-pressure environment to have all the security in place, but which is obviously a major problem at the Boeing outlets? What is important for us is first and foremost to deliver planes which are according to the quality. Lease, right? So there's a lot of pressure on you. Operated safely, just to be very clear. In 2021, we redefined a to deliver planes. to the to face reality. To the reality, face the reality. If you need to travel from Paris to Frankfurt, you're going from Paris to Frankfurt, train or plane? Depends. Depends. I like the idea that we have different modes of transport. We can take the best out of it. And I could have answered precisely for other destinations where I am used to travel by train or travel by plane.
most of the time the competition is not necessarily between train and plane. When there is a good railway system in place, that's very nice. So you could take the TGV 3 hours, 43 minutes from Paris to I do take the TGV quite often to the west of France or to the southeast. That works very well. As a boss of Airbus, I do take the train. I think it's a very good mode of transport. But I think you're going to something else. Yes, there's this ban for short-haul flights these days. So France established one. I think Spain is in the discussion of doing the same. So if there's a time span of 2.5 hours, you shouldn't use planes. You can't use planes. It's forbidden in France now. Do you think that that's a problem for your business? Well, I think it's dogmatic. I think it doesn't fit with the reality, the economic reality that we're in. And most of the time, plane is not in competition with train, it's in competition with car. And that's done on the back of carbon emissions. Well, actually, if you fly a commercial plane from Paris to Toulouse, there are by far less carbon emission than if you do it by car, except if you are 4 in your car. So it's very dogmatic. This is political. This is not what engineers would do looking at facts and figures. Therefore, I don't like it. I'm completely against these kind of measures. But I'm not suggesting we should not decarbonize aviation. Of course, that's a top priority that is in front of us. And that's what Airbus has engaged very strongly in 2019. And we want to lead the industry for the decarbonization of aviation. But the mode of transport that aviation represents is a great mode of transport. You don't need an infrastructure on the ground. So you don't need to damage the ecosystems that we pretend to protect by reducing carbon emissions. And that's something, I think the bigger picture of this is not very well represented. Did you expect yourself, so many experts were surprised when we had this explosion in demand globally after the pandemic. So everyone's, and Boeing is really struggling, you are really struggling to deliver, to ship. So have you been surprised? And can you explain why this happens at all? After all these Fridays for Future discussions we had in Europe. So I think this discussion is very European, very European discussion. If you look at the broader world, the appetite for traveling, for moving on the planet is very strong. And in emerging countries, they're just at the beginning. I think we're at the very beginning of aviation. There's no other mode of transport that has so little externalities than aviation. Carbon is the exception. So we need to deal with the carbon matter. But you don't need an infrastructure. Actually, the infrastructure is the air. It's completely natural. You don't need to damage each and every kilometer on the way between A to B. So aviation provides a very fast, efficient, and safe mode of transport. Now, I will come to your point. I have been surprised by the robustness of the backlog of Airbus, the number of planes we have contracted during COVID. The airlines have been working very hard to not let their slots, their production slots, go to others. Yes. Why? There's some dealing going on in the background all the time about these slots, right? No, but that's not the point I'm trying to make. And probably less than what you think. Why is it so strong? Because this industry is growing. So first, there is a growth to serve. But this industry is also looking at its competitiveness and its impact on climate. And when you buy a modern plane, the one that is for sale today, you have a very strong alignment between economical interest and ecological interest. When you buy a plane that burns 20 to 40% less fuel than the one it's replacing, you are by far more competitive and you are by far more protective of the environment. We have a strong alignment for the planes. And for the other ways of decarbonizing, for instance, going to sustainable aviation fuel, you don't have this strong alignment. So for airlines, it's a no-brainer that you're much more competitive and prepared for the future, decarbonized world, if you have a modern plane rather than if you have an old one. And that's true for us and for the competitor, and that's why we see so much demand in a world where we see aviation on the rise again. The products of your company are responsible, if I'm not mistaken, for something like 1% of global carbon output per year. That could be right. So air travel would be something like 2.4%. Half of the fleet is yours.
So 1% is on your bill for carbon, right? So I was wondering, what's your perspective on long-haul flights, especially, which are 70% of this output? When will we see a substantial decarbonization or zero-emission flights on this planet? 250, 235? What's your vision? And with what kind of fuel, if you... You allow me a long answer to this Yes, one? please. I think we're really at the core. 6 minutes and 28 seconds. Okay. So you're touching important points. Airbus, as a company, has a Scope 1, Scope 2 emission. So the emission, the carbon emission of Airbus as a company, that is less than 1 million tons. So that's actually quite small compared to the figures we are mentioning. But what we call the Scope 3, which is the emissions of our customers, of our airplanes in service, is indeed half of the aviation emissions. And aviation is indeed 2 to 2.5% of the carbon emissions of the world. 50 gigatons of carbons, 1 gigaton for aviation, and if you cut by 2, the Scope 3, okay, the carbon that our customers are emitting by burning fuel in our planes in 1 year, that's indeed roughly half a gigaton, so 500 million tons. That's a great responsibility. That's also a great opportunity. Because if we find the right way to decarbonize, and we think that's where we are, we can not only influence the 8% of emissions of aviation in Europe, we can influence 50% of the world aviation emission, and why not more if we have a bigger market share, which we think we can achieve. That's what we're doing today with the single aisle. What's the way to get there? Actually, we are in the fourth revolution of aviation. The first one was to make planes fly. The second one was to make them fly safely. The third one was to democratize, and that's what we have done. It's very cheap now to fly with planes. And the fourth one is to decarbonize. How do we do this? First, we have to replace the current planes that are burning a lot of fuel by planes which are burning by far less fuel. That's why we have so much demand. That's what we're doing now. You're good at that. And those planes are already certified today for 50% of sustainable aviation fuel in the mix of jet fuel in the tanks of the plane. So we can go up to 50% of SAF with the current planes. The next stage is to develop a new generation of planes that will burn again 20, 25, maybe 30% less fuel, and certified for 100% of sustainable aviation fuel. That's the trajectory. And the ultimate way to fly will be not flying with SAF, sustainable aviation fuel, where you take carbon from the air and you put it back in the air when you burn the SAF in the plane, but it's to fly with hydrogen, because when you use hydrogen on board, there's zero carbon, and if you put it in a fuel cell, there's no emissions at all. And we will come to the market for the first time with a hydrogen plane by 2035. So today, there are different types of challenges. One is on the technology of the planes themselves. We will do it. We know how to do it. This will happen. The other part is the SAF. As I explained earlier, a plane that is burning less fuel is more competitive. Airlines are buying them. Unfortunately, that's the opposite for the sustainable aviation fuel. A SAF is more expensive today than a jet fuel. Therefore, if you are ahead of the others in burning SAF, you are less competitive. And here we need the regulatory framework to encourage, to twist the situation so the SAF becomes the way forward, and then we will see production and consumption rising. And that's where we have difficulties today. We have a lot of challenges, and we have decided at Airbus to play a role of catalyst for the industry. We partner with a lot of players to accelerate the ramp-up of sustainable aviation fuels. We would need a global framework to do this, because it's all about level playing field. And unfortunately, that's not what we have today. We have regulation by regions. Europe is going with a very constraining regulatory framework and taxes. We're in Europe. The US are going with incentives.
China is going with a vision for the country and a very top-down approach, but that's not going to work at scale. So we need to continue to work together. The recent steps last year with ICAO were very positive, but still that's the most challenging part of what we have to do. And to your question, I think on the short haul and the single aisle, we'll get there quite quickly. On the long haul, we will have to rely a lot on sustainable aviation fuel, and we are far from where we want to be. The roadmap for aviation, that is the industry roadmap, that has been supported by the countries of the world at ICAO 2 years ago, is to be carbon neutral by 2050. We know how to get there. There's a credible trajectory, but it comes with huge investments, and investment will be coming if the frame is clear and stable. And that's not yet the case, but the world is making progress in that direction, and I am day by day more optimistic on the speed at which we will get there on the fuels. There has to be something like a Tesla moment at some point in time in air travel, right? Where suppliers of technology totally switch their technology to other fuels and stuff like that. The whole infrastructure has to change. And it's a little bit like in the car industry, maybe. Some years ago, and nobody was expecting that, and suddenly it flipped. And what's your kind of strategic plan to, you have all these suppliers, you have this terrible, terrible supply chain, you have to change everything. How do you do that? So we will judge the Tesla moment with more hindsight, okay? But still, they've been a big disruptor of the industry. And a lot of car makers didn't believe in electric mobility. Well, we have to come to the conclusion that there is a place for electromobility. Electromobility for us, or disruption for us, is in our view the hydrogen plane. A hydrogen plane is the disruption in the sense of completely getting rid of the only remaining issue for aviation, which is carbon emissions. But it's a very different fuel with very different characteristics. Why do we believe in hydrogen? Because flying is all about weight in the air. You have to pay a very high energetic price for 1 kilogram in the air. Therefore, it's all about weight reduction. Jet fuel, the traditional fuel we're using, has 12,000 watt-hours per kilogram, 12,000 units of energy per kilogram. A battery is 200 to 500, maybe one day 1,000 watt-hours compared to 12,000. That doesn't work for us. But hydrogen has 33,000 watt-hours per kilogram. So it's a fuel with huge energy density per kilogram. Well, hydrogen is not used today in aviation. You need to store it in a tank that needs to be isolated because you need to be at minus 253 degrees to store your liquid hydrogen on board. That's what we do on rockets, to some extent on satellites. We need to bring it to aviation. That's what we're doing. We are convinced at Airbus that we will master the technologies to be on the market by 2035 with a small hydrogen plane, and others are already working on it on smaller planes. The issue is we need as well a regulatory framework for hydrogen planes, and this is not existing today, so we have to embark with us a lot of people to create that regulatory framework, and we will need, and that's probably the bigger challenge, enough green hydrogen at the airport in 2035, at the right place, at the right price, at the right quantity, and that's another challenge. And we're coming back to the real challenge, in my view, of the decarbonization, which is the energy transition. Today, the world is using 80% of its energy is coming from fossil fuels, 80%. If we want to be decarbonized by 2050, this 80%, that is huge. Aviation is just a small part of it, needs to become decarbonized. We want to go to SAF first, and for long on the wide bodies, and then to hydrogen, which is another sustainable aviation fuel. We have the roadmap, but we need the bigger ecosystem to want to get there, and not want to oppose, or delay, or tax, or doubt. No, as said before, we need action. We have an action plan, and we want and need to have a lot of supporters to help aviation get there, because then we have the ultimate mode of transport on the planet. An airport at the beginning, an airport at the end. You can connect all points. You don't need an infrastructure. It's the air. We get kill signs already. I'm just dealing if we get 5 more minutes, because I had
two last Tesla moment questions for you. We didn't address the fact that you are also really big in defense, right? It's the second part of your business, which is a major chunk. And just one question, because we addressed that on stage before, and Mr. Zeitenwende was here. So Europe increased its budget in the last 20 years for defense, maybe 20%. Russia maybe 300%, China 600%, something like that. What would you recommend for Europe? So I know this is, not an easy task for you to navigate. How big of a budget would we need for Europe to keep up with this development? Indeed, we are a security and defense player, and that's really at the core of what Airbus stands for. We're actually the biggest defense player in the EU, and number two, if we take the bigger Europe, with BAE System being bigger than us in defense. And actually, that share of Airbus is very small compared to the rest. That speaks for defense in Europe being very small compared to what it is in the US or in China or in Russia. Actually, let me make one important point to respond to your question. The defense spend, or the spend for defense goods in Europe is 4 to 5 times smaller than what it is in the US. So you take the US spend for defense goods, we are 20% of this, 5 times smaller, 4 to 5 times. And then you take that small slice, you have to cut it again, because we're buying in Europe, out of this small slice, only 20 to 25%. The rest, the 80%, is procured outside of Europe, mainly from the US. And the US is mainly buying from the US. So when you look at what we're producing, designing and producing in Europe, it's what, 20% of 20%? How much is it? 4 to 5%? And then on top, we don't have one system like in the US. The US is buying one system for the United States. We are using this to develop and buy national systems in most of the cases. It's a miracle that we're still alive. No, but seriously, why are we still alive? Because we're using some tricks. First, we cooperate. So we manage sometimes to bundle forces together. Well, that remains the exception. We are a bit this exception because at Airbus, what we do is what we do together in terms of defense systems. Second, we're using another very powerful trick, which is duality. We develop systems, technologies, bricks, that can be used for both commercial, civil, and military. One example is the MRTT, the tanker. It's an A330, result of a cooperation, that is militarized, duality, and we use the third trick, we export. Without export, we don't have the scale. Well, we're not necessarily as good as the US in export, but still, that's a way to increase scale. And the advice I would give, or it's not an advice, I mean the call, is for Europe to come together on defense. That's the only way forward. Why are we not doing it at scale? Because security and defense remains a national sovereignty, as if we would still prepare for going at war against each other. Let's be clear. Well, that's not what we do, fortunately. But if we would really think defense of Europe, we would come together as Europeans, and then we would have the scale that is similar to what the US are doing, or maybe with a smaller budget, but we would overcome what I said before. So the first priority is to buy European. The second priority, or the first priority, is also to buy together, and therefore to specify together. Well, in a word, think European for defense and security, and less national. But it's a very challenging task for head of states. How can you say to your voters, well, we will abandon part of the national sovereignty on security and defense and give it to Europe? How do you do this today? But if you don't do it, we will remain a very small player in this world, and that's no good news for the security and the defense of Europe. So I really believe we need to do more together as Europeans in defense, or we will continue to go down and disappear from that world. And that would be really bad news for the ability of Europeans to decide of their own future, of what they want to do, how they want to behave. Last question.
the very last question, do you have only one sentence? And it's a complicated question. Yes or no? Then sentence, several words. There's a third area, space, which you're really active in. It used to be the largest provider of civilian space technology. So 7 years ago already, you had the Tesla moment because SpaceX, founded by a guy called Elon Musk, surpassed Arianespace. And since then, you're building this Ariane 6 rocket. And it delayed and again delayed. Now it's rolling to the starting point. And I think this summer you're maybe have a launch. So last questions, will we see a launch this year of Ariane 6? Well, yes or no? I think I can answer yes. Thanks. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, as Germans, we have a very romantic attitude towards living in the countryside. We love our farmers. And now all on a sudden they take to the streets. In Germany, Poland, France, farmers have been protesting regularly for months against high costs, against bureaucracy, environmental regulations, and cheap imports. The Green Deal for the transition to a sustainable society has become a scapegoat, and farmers no longer seem viable without subsidies from their governments. Populists across Europe have recognized that agriculture could be just as central an election issue as is immigration. And to this topic, the following panel will be Agriculture at a Crossroads, Why We Need to Drive Innovation. And as already mentioned, Chuck came overseas to join our conference, so we welcome him and Petra Pinzler from Die Zeit with a warm and strong welcome. Good morning. It's a pretty early morning for you. You came over last night. I did. Chuck, you are the CEO of a company that, if I asked my mother or my friends what it is about, they probably had no clue. If I asked them what Corteva does, they'd probably say maybe it's a product for whatsoever. So what do you do? I have a problem with your microphone. Thank you. Well, good morning, everyone. It's a pleasure to be here. So Corteva, actually, a little background, we are the product of the Dow Chemical and DuPont merger and subsequent three-way spin. And I get often asked, Corteva, is it Corteva or Corteva? Well, it's a made-up name, so you can say it any way you want. But what do you say? Corteva. And it means heart of nature, so core teva, heart of nature. And the company today really specializes in bringing next generation technology to farmers around the world. So seed technology, and really focused on bringing sustainable solutions in terms of crop protection products. And we're in about 125 countries, including Europe. We've been in Europe we consider ourselves to be in the fabric of the European Union. We've been here for over 75 years. We have about 16 research and development centers across Europe, and it's a very important part of our business. It's not a consumer product that you're selling. This is why we don't know you. Yeah, now farmers would know us. Farmers would know you. And certainly we have relations with farmers, and I was here last year, and I spent a lot of time in Germany and actually in France speaking with farmers and their challenges on their everyday challenges on how to produce food. Corteva,
When I kind of researched you and I found out what you're about, I was really surprised that you kind of told one of my colleagues in one of the interviews that you gave that you kind of worked on a dairy farm when you were 13 and you liked it. That's right. So I live in Indianapolis today. That's where Corteva is headquartered. I'm a Canadian, and my first exposure to agriculture was when I was very young, 13. And I was employed as a hired hand on a dairy farm. Doesn't sound really exciting. It sounds like lots of work. I absolutely fell in love with the profession, with the purpose. To me, there's no higher calling than feeding the world. But this is probably not what you thought about when you were 13. What did you like about it? Well, look, you get to drive a tractor and you don't have a driver's license. That's that's a pretty cool thing. I like that too when I worked on a farm. Exactly. But look, I just the way of life, it's hard work. And today, when I look at what's happening here and across Europe, but also in other places around the world, many of us are removed from agriculture and from farming and really don't understand what it takes to produce food. And so having that connection with agriculture, I think, certainly from my perspective, is really important. That's why I spent a lot of my summers actually traveling the world, speaking with farmers literally around the world. Would you actually argue that most people have a rather romantic kind of way of looking at agriculture? So they still think there's a farm and cow and a chicken and that's it? I think certainly there is some nostalgia when it comes to the farmers that used to farm that way. But I think today when I look at it, to me it is one of the most sophisticated industries in the world. It certainly has the next generation of technology that is absolutely required. So it's become a high-tech business. Corteva itself, we spend 8% of our revenue in research and development. So we are investing significantly to ensure that farmers are well equipped, that have the tools that they need to really generate profit from their farming operations, but also we're helping them transition the way they farm. I think it's absolutely important that we continue to focus on sustainability, and really driving up productivity on the farm is critical. And the only way we can see how to do that is investing in technology. Lots of people who actually don't know a lot about how farming really is and what kind of work has to be done, they would probably argue to get more sustainability, we need less technology, we need less of what you're about. What's your answer to that one? Yeah, we would disagree with that. We fundamentally believe that really the only pathway to drive up sustainability in agriculture is to use technology. And what we have to accomplish is, there's two twin pillars in agriculture. There is sustainability, so producing more with less land, less water, less carbon. That's absolutely critical. And less destruction of biodiversity as well. Well, so having the land that we already have in production, making it more sustainable, making it more productive is critical. If you look at what's going to happen by the time we get to the year 2050, we all know that there's going to be close to 10 billion people on the planet. We don't want to be able to put more land in production. So we have to drive up the productivity per acre. And the only way to do that is to really focus on technology. The other twin pillar for agriculture is global food security. And up until the pandemic, the industry made huge strides where we were seeing a reduction in people that are undernourished. Since the pandemic, that progress has stalled for lots of different reasons. There's more famine out there today than there was 5 years ago. The most recent stats are there's 800 million people, so 1 in 8, that are still undernourished or malnourished, and a lot of those are in children. And so we have to really focus on driving global food security while delivering on our sustainability agenda. And the combination of those two is going to prompt us to bring the next generation of technology onto the farm. So to get this clear, your argument is we need more productivity on less soil. And this is why we need more technology. That's right. So the pathway is, unless we're going to put land in production and actually start increasing deforestation, which we know are devastating in terms of the impacts on the planet, we have to have the land that we have today be more productive, because we have a population increase, we have wealth increase around the world, and the consumption of food. There's other parts of the value chain that are equally important. So when it comes to food waste,
30% or more of food is wasted today, so we have to figure out how to extend the shelf life of our food. That's going to come from technology. So one of the things that Corteva is actively working on, and you start thinking about it, there's three kind of mega trends that we see in agricultural technology. One is the products that we use today to protect our crops, having lower usage rates. So having products that require very little application on fields. So let me give you an example. We have a brand new product. It's a herbicide. It's used in rice, one of the largest crops in the world. All we require and all farmers require is 1 sugar packet per hectare to be applied to protect the crop. That's 150 times less than the next product. So you can see the advancements in terms of sustainability, but still protecting the crop. Absolutely incredible. The next pillar here is biological solutions. So finding solutions out of nature that actually are living beings, so microorganisms that will help protect the crop, potentially even reduce fertilizer usage on these crops. So that is another huge investment that the industry is making, and Corteva is one of the largest biological providers in this space. The third area is, and I'm in Europe, so we'll have to have the GMO conversation eventually. Let's wait for a second. We get there. We'll get there. But the next generation of crop design and crop breeding is what's called gene editing. We call it NGTs, so new genomic techniques. And this is not GMO. This is using the crop genomes, reordering it, and making the crop a better version of itself, which is absolutely critical, I think, to the next generation of crop production. Chuck, we're going to get there, but let's stick with the moment with the other products that you're selling, which are herbicides and pesticides. For lots of people, this is like we really don't want to touch it. Yeah. I prepared a question to our audience, which actually is, do you believe that in global agriculture without herbicides and pesticides is possible? You can choose yes or no. Do you think we will need the stuff Chuck sells in the future still? Do I get the vote or not? You get the answer. Okay, you get the qualified vote later on. It takes a second. Do I get the votes? I can't see them yet. Okay, it's not working. So what's your answer to that one? Yeah. Will you be out of business 20 years from now? I don't think we will be out of business. I think we'll actually be a bigger, stronger business. So look, if you look at the FAO, so the Food and Agriculture Organization, this is United Nations data, they peg total crop losses globally every year, even today, at 40%. So just think about that number for a minute. 40% of what farmers produce every given year gets lost by insect pressure and other pests. So that's with the crop protection products that Corteva and other companies sell. Can you imagine if we eliminated that, what the losses on the planet would be and what we would have to do to replenish that food production? If you flip that coin to the other side, what if we can take the crop losses and cut it in half and only have global losses of 20%? What would that do for sustainability and for food production in the 800 million people that we have today that are undernourished, if we can put it in their hands? So these products are vital to modern food production. Now, what we can do is we can continue to design the next generation where we require much less, that we have precision application, that we're using AI, that we're using drone application. How can you use AI in what you're doing? Because there is a time and place to apply the product depending on the weather, the temperature, the soil conditions. And if farmers get that exactly right using science and data, they require much less of the product to be applied. So we have to get smarter at how we apply these products and actually change the way we farm. And these things are in our grasp today. The next journey here is, yes, we can hopefully design crops and seeds that can withstand environmental pressures, higher temperatures, less moisture, hopefully at some point disease and pest resistant built into the genetics of the crop, so we require less products, including less fertilizer. Now you touch again upon this issue, which is very tricky in Europe, I'd say, and in Germany particularly, GMOs. We can't do without them?
Well, look, I'll tell you this. When I go around the world and I'm in a farm at Iowa, I'll have them come to me and shake my hands and say that if it wasn't for biotechnology or GMO, they wouldn't have a livelihood today. When I go down to Brazil and Argentina, same thing. When I come to Europe, obviously there's a different view here, and I'm not going to try to change anybody's mind, but I do know... You could try. I could try, but I do know a few things. That without the invention of biotechnology 25 years ago, we wouldn't have the production levels we'd have today, which by default would most likely mean we would be adding more land into production. So it has been necessary. It's not a one-size-fits-all solution, nor does it have to be. There is a time and place for organic farming. There's a time and place for conventional farming. There's a time and place for GMO and non-GMO. I think what we need to do is look forward as an industry and help folks understand that the next level of technology invention is gene editing, which is non-GMO, and I think has the power to actually do more than what biotechnology did 25 years ago. I think the future is bright in agriculture and for farmers. And what we want to do is we want to ensure that farmers, big or small, have an opportunity to have a livelihood. I think that's absolutely critical. Just to inform you, the answer to the question whether we'll have a world without pesticides and herbicides is the big majorities about the answer of the big majorities. They will remain. There will be 80% of the people, which is, we didn't ask thousands, but the people in this audience, they're pretty sure that we still need your products. Yeah. We just did a recent study in the United States on policy makers, so the informed audiences, and the results were surprising. We actually heard from them that they consider us to be knowledgeable to agriculture. They were asking us, why do you even need herbicides? Why can't farmers just pull the weeds out by their hands? So if you don't... It's this idea of precision farming, huh? Where you just have the... Well, precision farming still requires equipment and it still requires crop protection products. Mechanical or hand weeding a crop that is, if you go to Brazil and there are 30,000 hectares, you know, it wouldn't be a practical solution because you would see It actually means you need machines to just pull out every little... Machines or manual labor, it would just, the size of the farming operations are absolutely gigantic. In some parts of the world, you can get away with that, but in the large conventional farming areas, the farming operations are just too large. So what that tells companies like Corteva is we do have work to do with our consumers, and all of us are food consumers. And what we have to do is we have to try to help folks understand what it takes to be successful in agriculture and farming and what the industry is doing to keep our food safe and sustainable. That is absolutely our mission. The word sustainable comes very often. Now, if I got you right, you answer to all the problems of food that we have in this world is you develop better herbicides and pesticides, you develop GMOs, which lead to less use of herbicides, and then in a couple of years we might be able to feed the world on the remaining land that we actually have in use? So that's right. We have to continue to drive up production per acre, production per liter of water, and we have to try to eliminate as much as we can in terms of the carbon footprint. And so the next generation, or we call it regenerative ag technology, that technology has to be implemented across the world, and there's a lot of good work happening there. We're seeing both incentives. If you look at the United States, for example, the Inflation Reduction Act, there is significant incentives for farmers to become more sustainable, to use these modern practices, to use precision ag applications. These are, I think, are some of the tools that we need to get into more farmers' hands around the world. Let's get another feeling of this room. I have a second question, which actually I would like to ask you. Do you really think that we need genetic editing? So, again, the majority thinks we need it. That's good. So, maybe you were very convincing. Still, I mean, you know that there's fear attached to it, that something gets out of hand and then it influences nature in a way which is really not good. Are the dangers less today than they were like 20 years ago? Yeah, so the fears were higher? I think when it comes to gene editing, NGTs,
there's a fundamental difference between that and GMO. So GMO did introduce foreign products into the genome. With gene editing, it's actually just making the crop a better version of itself. And cutting out some parts. It's reshuffling the genome, which, you know, I call it precision breeding, because over time I think the crop would evolve there, but it will take many, many years and decades. And what we've seen, and it's early days, but what we've seen is we can produce more crops per acre. We've also starting to design crops that can withstand fungus pressure or insect pressure, which is critical. There are food in the food system in different countries around the world that actually have seen shelf life extended by 30 or 40%, reducing significant amounts of food waste, which is absolutely critical. And we've also seen other products in terms of gene editing that can actually make the food healthier. So there's a tomato, for example, in Japan that is healthy, heart healthy, that is helping folks that have high blood pressure. So there's a lot of next generation technology going in around the world. Now, what we need, though, is we need the regulatory framework. So gene editing right now is I think, going to hopefully come to a vote here in Europe. We're optimistic about that, because the one thing with the global food trade is we do need it fully integrated. It allows food to move around the world and hopefully get to those that need it the most. And so having a sort of a coordinated, integrated regulatory framework, I think, is very, very important when it comes to the food trade. The counter-argument is that we better produce food where it's close to the consumers. So exactly the other way around. Yeah, I think, look, if you look at Europe, Europe is a major food provider outside of Europe for wheat, for meat, for dairy, because European farmers are set up, suited, trained to do that. But other products will probably need to come into Europe. And so this is where I think that it's always best to produce food locally, but producing all the food locally probably won't be the most efficient model. And so allowing the food trade, the global grain trade, to be integrated and synchronized is helpful, and it should lower costs so that the final consumer doesn't have to pay for increased friction in terms of the overall food system. Whenever we talk about nature, the issue becomes kind of touchy, because we're all afraid that we're destroying the planet that we're living on. And I recently read a big research from a colleague of mine who deals with soil, and she said this is kind of the unknown area, the unknown space we all depend upon and we don't think about. One of the arguments she's making is that modern agriculture kind of destroyed the soil and all the microorganisms, the millions and billions that live in there. Do you have solutions for that one? Because she actually argues that we use soil as something where we put something in and something comes out, but it's not that easy. It's not that easy. It's a living thing, and it needs to be supported, and it needs to be rejuvenated. And that's why proper crop rotations are absolutely critical. That's why checking your soil sampling, making sure that your soil is active. Let me give you a very quick example here. So we've just had US approval. We're waiting for European approval for a new, what we call selective nematicide. So nematodes are little worms. And sometimes the worms are really good for biodiversity. They eat the soil, and then what they leave back is a healthier soil. But sometimes the nematodes eat the crop. And of course, that causes massive crop damage. So Corteva, this is the first of its kind. It's called a selective nematicide. So it'll eliminate the bad nematodes, but it doesn't touch the ones that are rejuvenating the soil. So it's brand new technology. It was just approved last year in the United States, and we're hoping that that'll eventually find its way to Europe and the rest of the world. But that is an example of the work that we're trying to do to ensure that we have healthy soils, but still able to protect the crop, because I think we need to be able to find solutions to do both. Check, do you still work on a farm every once in a while? I actually have a farm personally, but you do have one. Yes, and it's a labor of love, but it's a great farm. So we sell grapes into the vineyard industry. So you don't produce your own wine? Well, I don't produce wine. I just try to make grapes because I have a passion for agriculture, and I find it to be
so important to stay connected to the challenges that our customers have every day. So once you produce your first own wine, I'll come to visit you. Okay. Thank you. It's in Canada. Thank you. Nur das Mikrofon, weil der Rainer kein... Dear Chuck, thank you so much. It was highly interesting, in particular for us romantic Germans, to learn about the benefits of agricultural technique. And now we're going to have some lunch, I assume, above, over there, and from where Olaf Scholz came, over there. And I urge you to come after the lunch again to this place, because we will learn about Russia. And the Prime Minister of Estonia will be with us. So come again, talk and discuss what you have learned this morning.
my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of ticket, but not enough time. A whole lot of work for a trophy wife like me. Oh.
Über 2 Jahre hält der Ukraine-Krieg bereits an. Zuletzt verzeichnete Russland wieder Geländegewinne. Ein Ende scheint lange nicht in Sicht. Russlands Vizepräsident Medwedew heizte die Stimmung zuletzt weiter an. Man plane, Kiew und Odessa zu annektieren. Auch dies seien Städte mit russischen Wurzeln. Kurzum, längst geht es Russland nicht mehr nur um die Grenzgebiete. Es geht um die gesamte Ukraine. Und es geht noch um mehr, werden die baltischen Staaten und Polen nicht müde zu warnen. Auch sie fürchten um ihre Sicherheit. We have been advocating for doing more in defense. To jest odbudowa realnej siły militarnej Europy jako całości. Erst recht jetzt, da die US-Unterstützung für die Ukraine immer wieder ins Wanken gerät. Das letzte US-Militärhilfepaket wurde nur gegen große Widerstände der Republikaner im Parlament durchgesetzt. Und es könnte noch schlimmer kommen. Donald Trump kokettiert im Wahlkampf sogar mit dem US-Austritt aus der NATO. And they're ripping off the United States and they're ripping you off. I don't care. I don't want to do that. Niemand will sich einen Rückzug der USA wirklich ausmalen. Und doch werden in Brüssel alle Szenarien durchgespielt. Sollte sich die Lage verändern, dann sind wir voll handlungsfähig. Fast alle europäischen Länder haben ihre Verteidigungsausgaben erhöht. Olaf Scholz stellt Sondervermögen in Aussicht. Auch andere Länder evaluieren Notfallpläne. Doch wie wehrhaft ist die EU? Und wie steht es um eine gemeinsame Verteidigungspolitik? Denn klar ist, man traut Putin alles zu. Liebe verehrte Gäste, welcome back zu unserer Nachmittagssession. Erinnern Sie sich noch, es gab mal eine wunderschöne Zeit. Da haben wir ganz günstiges Gas bekommen aus einem großen Land im Osten. Die Bundeswehr war so eine Art notwendiges Übel und Verteidigung spielte keine große Rolle. Wir fühlten uns wahnsinnig sicher unter dem großen Schutzschild und es gab ja auch draußen keine Gefahren. Und schlagartig hat sich das Ganze verändert nach dem Februar 2022. Wenn ein Generalleutnant zu Gast ist, dann ist das eine große Ehre und Freude. Die Verteidigungsindustrie hat einen wahnsinnigen Uplift bekommen. Wir freuen uns alle, dass wir Rheinmetall in Deutschland haben und die Zeiten haben sich dramatisch geändert. Darum geht es jetzt in dieser Session und ich bin sehr froh und freue mich ungeheuer, dass Sie bei uns sind, Mareike Müller, die in Russland Korrespondentin ist für das Handelsblatt und zusammen mit Anna Sauerbrei jetzt über Russland sprechen wird. Herzlich willkommen, Anna. Vielen Dank, Rainer Esser, und hallo nach Moskau, Mareike Müller. Mein Name ist Anna Sauerbrei, ich koordiniere die Außenpolitik bei der ZEIT. Mareike, du hast jetzt zuletzt 2 Jahre lang aus Riga für das Handelsblatt berichtet. Jetzt seit Januar bist du die Korrespondentin in Moskau. Und es sind ja aufregende Tage jetzt gewesen. Am Sonntag hat Putin ja die Ergebnisse der Scheinwahl in Russland verkünden lassen. 87% der Russinnen und Russen sollen ihn gewählt haben. Wie hast du die Wahltage erlebt? Hallo Anna. Ja, also obwohl natürlich niemand irgendwelche großen Überraschungen erwartet hat für das Wahlwochenende, zumindest was das Ergebnis angeht, waren diese Tage in Moskau doch wirklich sehr interessant und vor allem natürlich der Wahlsonntag, der letzte Wahltag. Ich habe mich am Morgen aufgemacht in ein Wahllokal im Nordosten des Zentrums und bis zum Mittag verlief eigentlich alles relativ ruhig. Es gab keinen großen Andrang an Menschen. Der Wahlkommissionsleiter sagte uns, dass am Freitag und Samstag viel mehr Menschen da gewesen seien. Am Sonntag war dann keine große Schlange zu sehen. Es war aber wirklich erstaunlich, wie leicht man doch sehen konnte im Wahllokal selbst, dass diese Wahl weder frei noch fair
war. Ein Beispiel, die Menschen wurden beispielsweise nicht dazu angehalten, ihre Stimmzettel zu falten, bevor diese in die Wahlurne geworfen wurden, die eben durchsichtig war. Dann stand eine bewaffnete Polizistin direkt neben der Urne und ist auch gerne noch mal ein Stückchen näher gekommen, wenn der Zettel reingeworfen wurde, und man konnte doch sehr deutlich sehen, wer für wen abgestimmt hat. Dazu gab es eine recht hohe Polizeipräsenz oder Präsenz von Sicherheitsbeamten in diesem Wahllokal. Das war in anderen Wahllokalen offenbar ähnlich. Und später erzählten eben auch vor diesem Wahllokal Wählerinnen und Wähler Reportern, dass einige Polizeibeamte doch sehr nah an sie herangetreten sind, als sie eben den Zettel ausgefüllt haben. Um 12 Uhr wurde es dann tatsächlich etwas voller. Das war dann tatsächlich eine Überraschung. Denn Alexei Nawalnys Team und er selbst hatte vor seinem Tod noch aufgerufen zu dieser Protestaktion, wo eben Wählerinnen und Wähler um 12 Uhr vor die Wahllokale kommen sollen, eben um noch eine Art von Protest zeigen zu können, ohne direkt verhaftet zu werden. Und obwohl das alles sehr friedlich, leise und still vonstatten ging, wurden auch an diesem Sonntag in ganz Russland Dutzende von Menschen in Zusammenhang mit dieser Scheinwahl verhaftet. Putin sieht sich gestärkt. Eine große Siegesfeier ist abgehalten worden. Denkst du, die Wahl wird seine Politik verändern, und wenn ja, wie? Also ich sehe bisher keine Anzeichen dafür, dass Wladimir Putin weniger rigide regieren wird in der nächsten Amtszeit oder seine Macht weniger repressiv ausüben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Wir müssen jetzt aber erstmal die nächsten Wochen abwarten, um die ersten Anzeichen zu erkennen und dann eben auch zu deuten. Aber viele, die sich noch politisch engagieren möchten oder daran Interesse haben, fürchten eher, dass die Repression zunehmen wird und nicht abnehmen wird. Es gab zwar keine echte Wahlkampagne oder keinen echten Wahlkampf, aber Putin hat doch in den Monaten und Wochen vor der Wahl versucht sicherzustellen, dass er keine große oder breite Unzufriedenheit in die Bevölkerung trägt. Und diese Schonperiode, sage ich jetzt mal, die ist vorbei. Steuererhöhungen beispielsweise, und das ist ja nur ein kleines Beispiel, wurden vorab schon angekündigt und die werden in ein paar Monaten auch kommen. Erwartest du denn Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine? Also ich höre von vielen Menschen, dass sie vor allem Sorge haben, also Männern im wehrfähigen Alter, dass sie vor allem Angst haben vor einer neuen Mobilisierungswelle. Die erste gab es im September 2022 und das Ergebnis war, dass Hunderttausende junger Russen, teilweise auch mit Familie, das Land verlassen haben. Das ist natürlich eine große Sorge in Bezug auf den Krieg. Und darüber hinaus haben wir gehört von Wladimir Putin selbst erst vor ein paar Tagen, dass die schwierige Situation der Ukraine auf dem Schlachtfeld kein Grund sein wird für Russland, den aktuellen Kurs in irgendeiner Weise anzupassen oder zu wechseln. Also auch hier nehme ich an, dass eher noch mit härterer Hand rangegangen wird als umgekehrt. Zuletzt hat es ja auch Angriffe auf russisches Territorium gegeben. Wird das wahrgenommen? Wie wird das diskutiert? Das wird auf jeden Fall wahrgenommen. Das findet auch in den Medien statt. In Moskau selbst, und das ist natürlich auch im Interesse des Kremls, fühlt sich das alles dennoch sehr, sehr weit weg an. Es gab ja diese Angriffe und die Kämpfe in der Nähe der ukrainischen Grenze, Belgorod, Kursk, das sind die Städte, die Regionen, die da betroffen sind. Und für diese Menschen sind die Auswirkungen natürlich ganz real. Die bekommen das hautnah mit tatsächlich. Es gibt aber auch eben diesen indirekten Effekt. Wir haben zum Beispiel vor allem in der letzten Woche eine Zunahme an Angriffen auf russische Ölraffinerien gesehen. Einige davon waren erfolgreich und das schlug sich dann direkt auch im Ölpreis nieder. Die Benzinpreise gingen teilweise hoch und das spürt man in Russland dann natürlich auch. Für uns Journalisten aus dem Westen wird es schwieriger, aus Russland zu berichten. Ich habe schon gesagt, du bist seit Januar in Moskau. Es war eigentlich schon viel früher geplant, dass du dorthin gehst. Du musstest sehr lange, 1,5 Jahre, auf eine Akkreditierung warten. Die muss man auch alle 3 Monate erneuern. Jedes Mal Angst haben, dass sie nicht erneuert wird. Wie erlebst du das jetzt, das journalistische Arbeiten in Moskau? Ja, man muss erst mal gucken, dass man überhaupt dazu kommt, weil man wahnsinnig oft aufs Amt gehen muss, wegen dieser 3-Monats-Regel. Man muss sowohl die Akkreditierung als auch das Visum erneuern. Dafür braucht man diverse Briefe und Scheine und Unterschriften. Also
Und andere Dinge funktionieren in der russischen Bürokratie sehr, sehr schnell und sehr effektiv. Also das ist schon auch gezielt gemacht, damit man weniger Zeit zum Berichten hat. Das heißt, man versucht dann doch so viel Arbeit wie möglich unterzubringen in der Zeit, die man eben hat. Und dann gibt es ganz konkrete Erlebnisse natürlich, beispielsweise auch am letzten Sonntag, als ich dann draußen vor dem Wahllokal Wählerinnen und Wähler angesprochen habe und gefragt habe, wollen Sie mit mir sprechen, darf ich Ihnen ein, zwei Fragen stellen? Standen ganz schnell auch Polizisten nebendran, wollten die Akkreditierung sehen und dann kurz danach auch ein Polizei- oder Geheimdienstmitarbeiter in Zivil, der sich zwar vorgestellt hat, aber nur mit Vornamen und doch ja gerne ein paar Mal nachgefragt hat, was uns denn hier überhaupt so interessiert und was wir hier machen würden und so und uns dann auch gefilmt hat. Und das sind Situationen, die sind unangenehm. Zugleich muss man aber auch immer dazu sagen, es gibt Leute, die es viel, viel schwerer haben. Und dazu zählen allen voran natürlich die russischen Kolleginnen und Kollegen, denn mit einem russischen Pass hat man noch viel weniger Schutz vor Repression als mit einem internationalen und mit einer Akkreditierung. Obwohl natürlich auch beispielsweise der US-Kollege Evan Gershkovich mittlerweile fast ein Jahr in russischer Haft ist und die Situation dementsprechend auch für die ausländischen Reporter nicht unkompliziert ist. Aber ja, die Kollegen, die noch hier sind und ich eingeschlossen, wir halten es für sehr wichtig, dass wir auch weiterhin diese Arbeit machen. Liebe Mareike. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ganz herzlichen Dank für deine Berichterstattung und alles Gute. Wir werden dich weiter lesen. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir bleiben beim Thema. Zeitenwende an der Ostflanke ist das Thema dieses nächsten Panels, das direkt anschließt. Ist Europa bereit, sich zu verteidigen, ist die Frage, die wir stellen. And I'm switching to English because we will have a distinguished Ukrainian guest who comes to us from Ukraine today via Zoom. And I would first like to ask my distinguished panelists who are here in the room to come up to the discussion. A turning point on the eastern flank. Is Europe ready to defend itself? I'm happy to discuss these questions with our following distinguished guests. We have Lieutenant General Markus Laubenthal. He has been Deputy Inspector General of the Bundeswehr since 2020. Good afternoon. To my left is Dr. Jana Poljarin. She heads the European Council on Foreign Relations Berlin office. Also here with me is Dr. Gunbert Scherf, who's the co-founder and co-CEO of Helsing, a software company operating in the defense sector, and you're specializing in artificial intelligence applications. Helsing is working with the government of Ukraine and supports this conference. And last but not least, on the monitors here, joining from Ukraine is Yehoi Taniev. He's a member of the Parliament of Ukraine. He's the deputy chairman of the Committee on National Security, Defense and Intelligence of the Yehovah Rada, and also chairs the permanent delegation of Ukraine at the NATO Parliamentary Assembly. Welcome. Greetings from Kiev. Where are you joining from? Are you joining from Kiev? Yes, I'm Kiev now. General Laubenthal, I would like to address the first question to you. Is Europe ready to defend itself, we ask on this panel, with particularly regard to its eastern flank. So what are the scenarios you and the Bundeswehr are preparing for planning Europe's defense? What are you prioritizing when investing the 100 billion fund in the Bundeswehr? Yeah, thank you very much. And before I get to the topic, I would like to offer my deepest sympathy and respect for the Ukrainian armed forces and Ukrainian society in the self-defense of their country.
And that is a challenge for the Bundeswehr too. So the refocus from international crisis prevention and conflict management to, so to speak, a full-fledged and overall organized defense of Europe within NATO, I think is a main challenge for many of our members. That means for the Bundeswehr that we shift from sending small formations abroad, like Sahel in the last time. We are now focusing on larger formations which are capable to defend along the eastern flank. And this requires different material, different structures, different organizations, a different mindset of the people in the Bundeswehr as well. And this to organize is a process which started after the illegal annexation of Crimea in 2014, with first effects given the financial framework in 2016, and has now been accelerated by the Sondervermögen, by the extra budget, by the German government in terms of more material, filling up the gaps and modernizing the equipment to deliver a credible contribution within NATO's defense. So right now I would say Ukraine is defending NATO's eastern flank, and a large coalition of states is found together supporting Ukraine, but still it's a struggle. Right now Ukraine is lacking ammunition, the delivery, that's the most important choke point, but seriously not the only one. So we could ask, is Europe able to defend Ukraine and help it defend itself? As the Chancellor, I think, this morning in your session made it very clear, we will support Ukraine as long as it takes. I think Germany is on a very credible path as well. I think we are the second largest contributor. It is measured in, I think, in money. I think that's not the right way to measure it. I would like to measure it in terms of artillery ammunition, in terms of air defense means like Patriot, like Iris-T, SLS, like tanks, over 200 tanks, Leopards, Marders and Gepards. The famous air defense system has been delivered to Ukraine, 60,000 pieces of artillery ammunition, and we will continue to do so, to organize it together with our industry and to provide initial capability or the initial needs from our stocks of the Bundeswehr and then recharge it from, so to speak, from industrial production. I think that is a way it works over the time. But we should continue, and I think it requires solidarity by the international community, which is together in Ramstein today. It requires a strategy and it requires support from every of these member nations. Mm-hmm. You said it requires time, but obviously Ukraine doesn't have time. So what's the time frame, the horizon you're looking at right now, for example, for the provision of ammunition to Ukraine? I think we are looking ahead at least 2 years, if not more, to organize it, because also to get the industrial contracts in place and to give the industry the chances to catch up with requirements means setting up new production lines which are able to provide the necessary portion for the defense of Ukraine, but also filling up the gaps in the Bundeswehr and other clients in Europe which are also in need of maybe German equipment or German ammunition. Mm-hmm. Representative Czerniev, we've heard from General Laubenthal 2 years to bolster Europe's defense industry. What is your view of Germany's ability to defend itself right now, and how soon would you actually need the artillery that has, the ammunition that has been promised to Ukraine by the EU in March 2023? Well, I would like to start from saying this thank you for your country, what you do to support Ukraine in this war. We really appreciate it. Yes, we have a lot of equipment from Germany, artillery shells, etc. But now we have problems on the front line with the shortage of ammunition, and this is probably the main problem that we have for now, because we have enough people. We have high moral. We are ready to fight with Russia, and we, I think, passed this exam during these 2 years. But without artillery shells, without equipment, we cannot resist on the battlefield. That's why we lost Avdiivka, and unfortunately, we continue losing our some villages. It's small villages, but every this village make Russia closer to you actually for a few kilometers. That's why we need equipment now. And what we were asking
actually for months, have been asking for months. It's only not only artillery, but also long-range missiles, towers. And actually, this kind of weapon can balance the power between Russia and Ukraine. When we received, I can give you an example. When we received HIMARSes, we destroyed the Russian depots of the weapon and artillery shells on the distance on 90 kilometers in their deep. Having, for example, Tauruses, we can take under the fire control the whole occupied territory of Ukraine and destroy their warehouses and depots and command posts and logistic chains in the deep, and it will bring them to the shortage of artillery shells for at least some period of time. That's why we're asking for long-range missiles also. So we don't have 2 years because we need this ammunition now, and we are asking for ramp up the production in Europe and help us with the long-range missiles. Do you see any significant steps being taken in speeding up the process? Well, we see some process we have with our partners, and actually I can put a stress on the collaboration with Rheinmetall that's work with us, and we hope that some joint venture we will have as soon as possible on the territory of Ukraine. In different directions. I don't want to speak about it publicly. I see some processes in other countries to ramp up the production, but I understand that it takes time because of bureaucracy, because of some procedures inside of these European countries. We have to be much more faster. We have to speed up all the processes because we don't have too much time. Towers was mentioned already. It's now a word in Germany that politicians do not like to hear that much anymore. General Laubenthal, let me put it to you. Do you think the political decision is taking on that for good? The political decision is taken, and I think all details are on the table now and have been discussed at large. And the Chancellor made it again clear, his decision. And I think it's on the political level. Okay. Jana Poyerin, because we are talking about Taurus right now, do you see it the same way? Do you think the discussion is over? No is for good? I'm not sure if the discussion is over, but I think the decision has been made. I think it will be next to impossible to change the Chancellor's mind. He has been very clear here this morning. He has called the whole debate ridiculous. I think he has explained why he has taken that decision. And even if we don't agree, I think it is now time to accept and to move on and to think about other means how to support Ukraine with more intensity and with much bigger speed. We are asking, is Europe able to defend itself? And then I would like to zoom out a little bit from the towers debate and the imminent needs. Many European countries are still heavily relying on US support in case of a Russian attack. A large percentage of NATO's defense budgets comes from the United States, and now we are looking at the American election cycle, the campaign, and it is not, nobody wants it, but it is not impossible that Donald Trump will return as President of the United States. Do you feel Europe is preparing enough for that worst case? Well, first of all, I want to caveat everybody, or to caution everybody, it is not a done deal that Donald Trump returns. It's basically a 50-50 situation, but it's up to 4 to 6 swing states and 2 to 3 million Americans. And it has been very close last time in 2020. It has been close in 2016, so there is a real possibility. I think not everybody in Europe is aware. My second point would be that even if Trump would not be elected as American president, Europeans will face a problem. We see this already now with the support for Ukraine, the bill that grants more money
hanging in Congress, not moving forward, and that we are in a situation where we face the prospect that in 2024 there will be kind of no major contribution from, in addition from the United States. So I think we need to face a situation where the United States has basically decided that it is for the Europeans to defend Europe first and foremost, and depending on where you look at, there are, I think, different shades of still commitment to Europe. I think Joe Biden is the last committed transatlanticist we have, and even if we kind of are now lucky enough to see him winning again, it will be difficult. And just last point, I think, what is this about? I think it is about political support. We have seen that our Western reaction to Russia's war has been led and driven by the United States, and Europeans have been followers. I think that cannot continue, but it will present us with a huge gap if the United States does no longer play this role. And then and the general knows that better than I do, it's about air transport, it's about surveillance, intelligence, it's about troop deployment, and it's, of course, about the nuclear component, which I think is essential. And no, I think we're not ready to confront a situation where the United States are no longer the key security provider. But is Germany and is the EU preparing? Do you think that this topic is on the table when we have meetings like at the end of last week when the Weimar Triad comes together here in Berlin with President Emmanuel Macron and Donald Tusk of Poland? As I see it, it is really difficult for many political officials to talk about this topic, because there is this fear that the more we talk about it, the more this becomes a self-fulfilling prophecy. There is a camp in Europe saying, well, if we basically give the impression to the United States that we want to become autonomous and that they are no longer needed, this kind of gets into the wrong direction. And then also, I think it's a very difficult and sensitive topic. Even in our government, I know that there are preparations in the ministries, but I don't see them kind of cooperating with each other, talking about this with each other, and then within NATO, because it's like the elephant in the room, and it's really difficult to approach. Also, because you still hear, oh, the first term wasn't so bad after all. Trump has deployed more troops in Europe than Obama, and it will not be worse than kind of the first term, which I think is a mistake. But Betjav, the general has talked about different scenarios, and he has pointed out that the Bundeswehr needs to restructure, to send quick troops to the eastern flank if necessary. I think the strange thing is that we have two types of war at the same time, and I think that the ambassador of Ukraine to Germany has once put it very well in an interview with my newspaper, Die Zeit, saying that we are facing a war of artillery attrition similar to the First World War, and at the same time we are facing, for example, a drone war that we wouldn't have expected until, say, the Fourth or Fifth World War. So what role does technology play, from your point of view, in the war in Ukraine? Yeah, I think it plays a huge role. And actually, I think it's a role that is very, largely underrepresented in it, certainly the German debate, I think, about Ukraine, but also about how we can strengthen our own armed forces, as General Laupenthal outlined. First of all, I want to make one observation that may make us a little bit more humble in looking to Ukraine. I think it's quite clear that, we often look at Ukraine as sort of defending itself. We call it the Ukraine war, and then we talk about European solidarity. I think that's actually an entirely wrong framing. I think in terms of every way you look at it, geography, values, interests, it's a European war. It's just fought by Ukrainians. And I think, therefore, we need to, first of all, pay a lot of respect to Ukraine and to the mindset that its people have shown for over 2 years, because certainly, we can discuss whether Europe can defend itself. Ukraine can defend Europe. We need to make that observation. And once we realize that actually Ukraine is already defending Europe and is able to do that for over 2 years and has caused, large losses for Russian forces that were outmanning them and numbering them by a factor of 5 to 10 easily, then I think we have the right frame to say, well, what can we actually learn?
And I think when we look at that, and let's not forget, Russia has lost, thousands of armored vehicles, thousands of tanks, had to use 3 million rounds of artillery. We actually learned that this may have something to do with technology, because clearly whatever we've given Ukraine, it was not in that magnitude, far from it actually. And it was also not, the most modern kit. We actually, most of the time, had to give, some of the older systems. A lot of the kit used was actually from the Soviet era. So the reality is that Ukraine is doing something very different and has a lot to do with technology. And I want to give a couple of examples without going into the sort of too confidential space. I think one example is, if you take the first phase of the war, initially we saw Russian tanks moving in broad daylight towards Kiev and not making any effort to hide. But Ukraine, without actually having proprietary satellites or intelligence, was able to actually make sense of this entire huge eastern flank and do targeting quite in a sovereign way and quite precisely, using a lot of software and also AI to do that. In the current phase of the war, we see now, as you mentioned, the drone war, and it doesn't always get told as much, but the ambition is to build 1 million drones. 1 million drones. So that means they are using drones essentially the way that we are used to using munitions. And of course, to use those drones, you produce a huge amount of data, and the way that they power artillery actually is using software and AI. And again, we talk a lot here about the artillery. How do we get to 1 million production, and how do we deliver that? That's very important. But I think Ukraine is actually showing us how to use that efficiently, because artillery is only useful if it actually is precise, if it actually hits the desired target. And that has a lot to do with using software, drones, and AI increasingly. And so I think we are now in the third year of the war, but also the third year of Zeitenwende. And I think it's time that we actually draw a lot of lessons and bring some of those lessons back to our own armed forces and learn from Ukraine. So would you say that Germany is too limited in its preparations, in its focus on expanding an ammunition plant in Niedersachsen, or trying to buy new armored vehicles, build new armored vehicles? Yeah, I think I would say that that was a very natural and healthy reaction to the beginning of the war, when we basically looked at our assets and realized we have too little of everything, and then said, look, let's make a plan and let's replenish some of the things that we obviously need. And nobody would argue that you don't need artillery. Clearly you need that, and you need a lot of it. So I think we need the mass, but I think we need to start having a second discussion of how do we actually not organize for a war of attrition. Because that's never going to be the strength of the West. It never has been. We've always been outnumbered. Already in the Soviet era, you turn to what the US has done. It's always been about having technology advantage. And so I think the second debate that we should start having now in the third year of the Zeitenwende is, how can we actually get back to deterrence? How can we actually have technology that is so superior, munitions that are so precise? How can we have intelligence, reconnaissance capabilities that are so fast that we always outpace the adversary, and thereby make any attack a very unlikely prospect? And that's true for land domain, but it's also true for the air domain. It's true for the underwater space, where we clearly didn't have that capability to know what's going on subsurface. Nord Stream is a reminder of that. So I think there's a huge debate that's missing, I think, especially in Germany on that. But I do actually see a lot of movement in that. The Ministry of Defense has put up a drone task force that actually tries to learn those lessons, is looking a lot more in the unmanned software AI space for solutions. And I think that's the right focus. But I think it also now comes back to funding. We also need to fund those things. And I think the one thing I think we should do less of is our slight obsession with platforms, hardware platforms. Everybody started counting, tanks, example? Frigates. I don't want to pick out an individual one. Like, you're certainly going to be wrong picking an individual one. But I think it's more about systems. An artillery system today is not just an artillery. It's actually drones and software, and maybe even satellite capacity. That's actually a modern system. So I think we need to talk more about those systems, technology advantage, and deterrence, and get back a little bit to, I think, that technology advantage that will actually make us deter as democracies. I can see General Laubenthal nodding. Anything you'd like to add or jump in? Yeah, exactly. It's about creating superiority on the battlefield. And this is the case with superior technology.
For instance, if you can blind the opponent's air defense system, you can penetrate and you can achieve an effect. On the other side, even the guns that can outrange the opponent guns will create a superiority even for the frontline forces and save them from being destroyed or forced to withdraw. And I think it is a whole system which we need to look at, and that was the reason why we established a task force drones specifically for the technology aspects, but also we are shifting our focus in all principles and ways of warfighting. It's not only the drone system. I'm personally convinced that the drone may create this revolution in military affairs, because in the middle run probably it will change behavior and the way of fighting on the battlefild. Jenny, if anything you would like to add, any learnings that Ukraine has gained on the battlefield that you feel Europe should pay more attention to? Well, we are talking about the tactical or operational level. I would like to pay attention to the strategical level and to signs that Kremlin has sent during the last months. First of all, for example, the transferring of the nuclear weapon to Belarus, transferring the Iskander missiles to Belarus, C-400 to Belarus, increasing their production of the shells to up to almost 3 million shells per year. What does it mean? I think they are preparing for a big war against NATO countries in Europe, and first of all against Baltic states, or through the Suwalk corridor. And you have to be prepared to this big war also, not only on the territory of Ukraine. And it would be greater, it would be better to stop them here in Ukraine, to give to us everything that we need to stop and to resist. But also you have to find a way to find the procedures, how to speed up your production for your needs also. And I agree with a colleague that we need to have more technologies on the battlefield. Yes, we have 200 plus producers of drones in Ukraine just for these last 2 years, and they produce more than 1 million different drones here. But also it's like a race of technologies, because Russia also produced these drones and increased their production and develop new software for them. And I think that in a few months we will have a situation when any soldiers will be not present on the battlefield on the distance up to 40 kilometers, because there will be a drone war, because you cannot just go out from the trench, because you will be struck by FPV drone. And we also we have to understand this kind that Russian also is developing their capacity. Probably not only for Ukraine, and you have to be prepared. And just one last thing, based on our experience, there are 3 main components to resist Russia. First, this is the moral. Second, this is the equipment, and third, this is the strong economy. At the very beginning of this full-scale invasion, we had probably only one, the moral, because we had an experience of 8 years of war with Russians, and we were prepared. It's difficult to prepare your society for any kind of war, and I saw the polls that too many people are ready to fight with their guns in their arms against Russia if they invade. But you have 2 other big components: strong economies and weapons, and this is your advantage. Just ramp up the production and start to work with your society also. You wanted to come in on this? Yeah, I just wanted to say one thing we can do for Ukraine and 2 things we can learn. I think the one thing we can do, as was just mentioned, is we can help Ukraine get access also to the modern technologies. So the leading technologies they now need in this next phase. As was mentioned, we're seeing a next phase where Russia is reacting, which is partially why we signed an MOU with Ukraine now to do that. The 2 things I think concretely we can learn as Europe from how Ukraine is doing things is, one, we have a huge advantage already in Europe. We have a lot of legacy systems. We spent
tens and hundreds of billions over the last years buying them. Ukraine has shown us how we can retrofit them with modern technology. So make old systems work in 10 times more powerful ways. That's number one. And number two, we have one European superpower, which is together as an alliance, we're much stronger. But we can't really do that without interoperability. And again, Ukraine has shown us how to use German, French, British artillery interoperably, using software on top. And I think those are two very concrete things that can actually be done within a space of 2 to 3 years. So I think there's really concrete things that we can learn if we just pay a little bit more attention to Ukraine, and not as out of solidarity, but actually out of self-interest in how we can learn. I'd like to make a little cut here and move the conversation in a bit of a different direction, because we've talked about technology now, about the hardware, but being able to defend oneself is also a psychological question. And Jana, the European Council on Foreign Relations collects a lot of data. You're doing polling in many different European states. So what do you learn from that? How would you say are the people in these countries ready to defend themselves? How do they perceive threats? How would they react? So that is actually quite interesting. We have recently conducted a couple of pollings in 12 European countries, where we have been looking at because of what do people feel threatened. And the number one issue in Germany, for example, is migration. It's not a possible war with Russia, or it's not a Ukrainian defeat. In other countries, it's clearly, like France, it's climate change. So there is still a variety of perceptions in Europe. And I sometimes think that even in my country, Germany, the sense of urgency has gotten a bit lost. I think right after the Zeitenwende speech now 2 years ago in February, there was, I think, a sentiment in the broader German population that, that war is at our doorstep. And I think people were forced to change their minds on many things, on kind of the nature of German power as a civilian trading nation, the role of our military, and all of this. And I think there was a revolutionary spirit in Germany, and now we have kind of an evolutionary spirit. It is still progressing, but slowly. And coming back to the Taurus debate that you just mentioned, I think it is quite meaningful beyond the Taurus system, because here you see also a society debating whether people are still ready to do more, because what we see is that our current approach is definitely not enough to help Ukraine win this war. So we need to do more. And here I'm afraid to say that not only in Germany, but also in Europe more broadly, there is a sense of, or a lack of conviction that this will end well. Just shortly coming back to our latest poll and some data. So we did this in 12 European countries in the run-up to the European election, just to find out how people feel about the war against Ukraine. And it is that the average of just 10% of the Europeans across 12 countries believe that Ukraine will win, and twice as many expect a Russian victory. That is not that they wish for it. The opposite is true. But a lot of them are ready or would like to see politicians talk more about a possible settlement in political terms. And I know that it is not a choice. But just another thing that we saw is that there are frictions within Europe. So if you look at countries like Austria, like Greece, like Hungary, but also Italy and Romania, there is definitely a fading sense of urgency. We are more or less sitting on the fence a bit, and Poland, Sweden, and Portugal actually turned out to be the most committed countries. Yeah, one thing that keeps coming up in the debate of how to prepare a society is the question in Germany of mandatory drafting. And this is one question that has also been addressed to us by one of the viewers or from the audience. So can we do without mandatory drafting in the future? And do you think it would help to prepare for also psychologically for the case of war? From my point of view, we cannot succeed or operate without a draft
in war times or crisis, because it's needed. You know the strength of the Bundeswehr, it's about 200,000 active plus 100,000 reserve. This comes from the last, I would say, 15 to 20 years. This would not be enough to provide the credible contribution to the NATO defense, and in parallel also secure and safeguard all the critical infrastructure or the necessary bases in Germany too. So there has to be political decisions on this in terms of crisis and war. I have also deep respect for the debates going on about a draft and what could a draft serve for the society and serve for the country. So I think that's a good way to do it. The organization of a draft would probably not be the same like we know from the Cold War times, because the Bundeswehr is much smaller. We have not the capability to get most of a year of birth into our formations, even if it is men and women. But I think there are more societal options where people can serve. And maybe then we can, and I think that is not only in Germany a debate, we only can then organize who serves in the military, maybe on a voluntary basis, maybe with some incentives, and who serves in other areas. But the other areas, to be resilient, have to prepare this kind of duty and service. Yeah? Sounds like you're in favor of a mandatory year of service, and then you... My personal, because I grew up in a draftee, and I know what a draft can serve for the society, and I can imagine if we spread it out over the whole society in other domains, that would also serve the country as well. So my personal experiences, I would vote for it. Jörg, how do you view German society's readiness? Do you observe changes since the war has started? And how do you perceive the readiness of the people you meet within the NATO context? You're, as we said, a part of the parliamentary group. Well, we see the huge shifts in the society, in the German society, in the German government position since the very beginning of this full-scale invasion, because yeah, we started from 5,000 helmets. Now we have a huge support. The second biggest supporter among other countries is Germany. So, and we see it also in the position of your society, that the support was increasing for months, and now we have high support of the society to provide us with the military aid. And we understand that it was for you, first of all, historical decision, because before the war in Ukraine, we didn't provide any military equipment to one of the sides of the war. So we really appreciate it. And what I think you have to work with your society about the some probability, yeah. You have to be ready for a big war in Europe, because I understand that you have your own estimation of the probability of the likelihood of this invasion from Russian to Baltic states, for example. But it will be the war of NATO, not only Baltic states, and your country also. And I think it's time to speak with your society very honest, because unfortunately having this aggressive neighbor, it's not about some rational position from Kremlin, because even before the full-scale invasion, if you take into account some rational steps or consequences after the invasion, you probably say that no way, they will not invade because of sanctions, because of isolation, because of other things. But we have this full-scale invasion and full-scale war of so high intensity in Europe. So I think they also can invade in Baltic states, and you have to be prepared, first of all, psychologically,
you have to have this moral high moral in your society. In a terrible way, Ukraine was prepared because it already was at war in February 2024. We've just seen the 10th anniversary, if you want to call it that, of the annexation of Crimea. And one question that comes from the audience is, a war being absent in this country, luckily, so far, how could Germans prepare? You say you must prepare, but how would you do that in a society at peace? Well, there are no recipe how to prepare a society for a war. You cannot do this, just to press a button. But at least to speak honest, to start some preparation in your society. I mean, what we do, we establish a territorial defense forces, where we first, it was a recruiting. We invited people to start some trainings, for example, trainings for how to use drones. We have a lot of trainings even now for civilians, and you can prepare yourself for your future serving in army. And even now you have a choice how to what battalion, to what unit you can join, and to what specialization you want to have. So this kind of preparation, or combat medical courses also. So first of all, to speak with your society, and second, to give some trainings for them, basic trainings. Thank you. Jana, you wanted to jump in on this. Yeah, because I think it is important to communicate to the German population that we are not in peacetime already, that Russia is in a way waging war against us on many fronts, when it comes to the cyber domain, when it comes to the information domain, when it comes to the murder in the Tiergarten, for example. So I think our message should be to say we are not at war, of course, that would feel completely differently, but we're not really at peace. And the attacks are not only military attacks, they come on all fronts. And therefore, I would like to see a much broader awareness in Germany where security threats come from, and what the role of the broader society is in this, and that it's not only the military that is basically responsible to defend Germany, but it's a much broader task. It's for a lot of civilian actors. It's the Länder have a role to play, the federal state, the different ministries, Ministry for the Interior, for example, and to bring this all together. I think this is the challenge. Yes, please. Yeah, and I just want to add one thing. I get the feeling that when we have these discussions here, we tend to fall back a little bit into the Cold War, because that's the last time that we know we've sort of had these debates, and then we start counting the systems, compare them to 30 years ago. We talk about the draft, because we used to have a draft back then, and we somehow seem to think that when we get to that level again, that we are somehow ready. I think the reality is we need to look a lot more at what it is today. We'd already mentioned most of the points, and listen actually fittingly to more the countries that actually are much more exposed. The view that at Munich Security Conference was shared from Baltic countries, Prime Minister Kallas and others, is a lot different from the debate I think we have here, and I think that should be the prerogative also for our perceived threat, because they're much closer and they have a lot more historical experience with this adversary. Mm-hmm. Thank you all very much. Our conversation has to stop here. The Prime Minister has arrived. Thank you very much to Kiev for joining the conversation, and all the best to you. Thank you. Thank you. Thank you. And I will briefly hand it back to Rainer Esser for the introductions. Thank you very much, Anna, and thank you also, Dr. Scher from Helsing. Due to your AI, Ukraine will defend itself a bit better than without. And now I'm very excited, and I'm very honored as well to introduce to you a most remarkable politician in Europe who embodies courage and resilience in the face of adversity. Per capita, Estonia is the most
staunchest supporter of Ukraine, more than the US, much more than Germany. Kaja Kallas stands as a bold advocate for a strong and democratic Europe, unwavering in her commitment to our freedom and to European values. Thanks to her prudent and determined leadership, the European Union and NATO stand united and in solidarity with Ukraine. For her merits, she was awarded the Marion Dönhoff Prize for International Understanding and Reconciliation last year, and this afternoon she will be awarded the Walter Rathenau Prize. Putin, however, has placed her as the first prime minister on Russia's wanted list and issued a warrant for her arrest. You're safe here. Even so, she does not let herself be intimidated by this. She tirelessly emphasizes that we must not cease to oppose Putin's aggressions, as they will not stop otherwise, and more countries will be affected by his ruthless agenda. I admire her courage and her resilience. Please welcome Kaja Kallas in conversation with Anna Sauerbrei on the topic Lessons Learned, New Requirements for European Defense. Prime Minister, thank you very much for being here, for taking the time for this conversation. We have just spoken to one of our correspondents in Moscow about the so-called election and Putin gaining another few years in power at least. So from your point of view, how dangerous is he today after these elections? First, I refuse to call them elections. It's a special nomination operation, I think. And actually, it matters. You know, I read a book why they are playing this game of elections, and this is very fascinating because they are doing this not that they believe that they are actual elections or somebody else believes that they are elections, but they are doing this to undermine our elections, our democracy, saying, you know, potato, elections, you know, it's all the same. And we see this in different countries where you have, you know, United States, elections were stolen. Or you have it even in my own country, the opposition is saying that, you know, they don't recognize the election results, although they don't have anything tangible. They didn't make any complaints, I mean, or they did some, but the court said that this is, there's nothing there. So why they are trying to do this, and what we have to really be aware why they are doing this. But now coming to your question, then I think we have to, they are as dangerous as they were, exactly the same. What we have to worry about when they win, then we all have to be very worried. If Russia loses this war, then we don't have to be so worried as if they will win this war. So what will happen now afterwards, I think they will probably do some decisions that are also unpopular in autocracies, which is further mobilization of people for the war, and also getting some finances for financing the war machine. So we know that their budget is in huge deficit. What they want us to believe is that, oh, you know, the sanctions don't hurt us, they hurt you, Europeans. We shouldn't buy into that narrative because we actually see that the sanctions are hurting them a lot. I bring you just some few proofs. One is that they're
budget is in a huge deficit. Over 20% is in deficit. They can't raise capital outside because of sanctions. The Chinese are not lending them, so they definitely have a finance issue. They have been able to find buyers for only 5% of the gas that they were selling to Europe. So they have problems there. And also the mobilization to send more young people to die in Ukraine, that is also not popular, but they are probably going to do that as well. We have just been in a conversation with Yuri of the Verkhovna in Ukraine, the Ukrainian parliament, and he was pretty blunt, telling Europeans that we should prepare for a Russian war against NATO countries too. You've just said if Russia loses this war, the danger would be somewhat less, but should we still prepare, and where are we in preparing for that? Well, we don't have to worry about Russia when they lose this war. And that's why we have to really focus on our efforts now to help Ukraine to defend themselves and also explain this to our people. The other track is that we also have to invest in our own defense. And because what provokes aggressor like Russia is, weakness does. So they will take up the war if they think that they can win. And therefore, I mean, I've been advocating for at least 2% of the GDP of all the NATO's allies to invest in defense, but actually it has to be more. I mean, Estonia is doing 3.2%, and I know how difficult it is to explain this to your people, because you have much better neighbors than we have. But it is, and then during peacetime, you know, the sun is shining and the people will say that, you know, you have to invest in education, in social affairs, and why do you invest so much in defense? But you don't, when you need it, it's already too late. And I bring you this example from our own history. In 1933, the expenditure on defense in Estonia was record low. Because it was peacetime, you know, we built up our prosperity, everything was nice. And until 1938, it was like, okay, the war is coming. Now we have to invest in defense. The defense expenditure was raised by 100%. It was too late. It was too late. And that is the thing. I understand here and in some countries, you really have to talk about this and convince people why this is necessary. And we also have to think outside of the box. How can we first boost the defense industry and then also get the finances for it? In Estonia, we have a very vibrant tech sector. So we have the most unicorns per capita, all these very, very interesting tech solutions. So now they are seeing that, okay, we should do something on defense. And we did this meeting and there was a lot of interest. But what is the problem and obstacle is that they are very good in raising capital. I mean, the new companies, this is what they do. But all the funds are closed for defense industry because the funds rules are that you can't invest in lethal equipment. So that is the gap that we have to fulfill. And that's why I proposed, you know, the idea of Eurobonds regarding defense to really close this gap and also bring others on board. Maybe also the fund rules will be changed then when we can show the tech sector that can, you know, really innovate also the defense industry. We have Ukraine as a testing ground. I mean, really not, you know, we do one test, but we actually can test those new things on the ground every day and develop things further, and that innovation can also be used in civil sphere. But what we have to do it now, the sense of urgency is what is lacking in some of European countries, I am afraid. Coming back to the threat emanating from Russia in Germany, the threat of a nuclear war is very prevalent. Many people fear that Putin might attack
with a nuclear weapon or use it in Ukraine. How do you see that? How credible is Moscow's nuclear saber rattling? When, I mean, I was at the event where the Ukrainians were also, and they said that when we are not afraid of nuclear weapons, you shouldn't be either, because when they're using nuclear weapons, they're going to use it on us, not on Germany. So, this is, I think, the response to that. But what I want to say is that what Russia is very good at is sowing fear within our societies. And they are not very good in technology, but they're super good in social sciences, so applying that technology. So they are actually pouring fuel to the fires that are within our societies already, and also sowing fear within our societies. So what are you afraid of? Okay, you are afraid of nuclear. Okay, I give you the threat of nuclear, so that you will refrain from the decisions you would otherwise make. Some other countries have a worry about food security, for example. I give you the fear regarding this. We have to be aware of that. And the second thing, I think it's very important that we don't underestimate our own power. What Russia is afraid of going to war with NATO. Is afraid of that. Of course, we don't want to go into war with Russia either. But we also have to think and understand what they are afraid of. To put those threats into a bigger picture. Mm-hmm. We're speaking just ahead of the European Council. What are your expectations for the meeting, and what do you hope for with regard to Ukraine? First, that you can stay here. You don't have to. Yeah, just between us, you know. Just. First expectation that always is that the meetings would be shorter. Meetings are very long. It's very, very tiring. But jokes aside, we're going to discuss very many issues. For me, the discussion around the defense strategy, European defense strategy, is definitely important, and also how we raise capital for this, the funding for this. Then the discussion that we are going to have also regarding Middle East, and hopefully this time we're going to have also resolution regarding this. I think this is also important. What comes to Russia, then using the frozen assets. Tomorrow the Commission is coming up with the proposals, and I think, I would like to go further, but I understand this is the room where we compromise. So this is important that we are all. What do you think will be the compromise on the assets? Because I know you have been a strong advocate of using them. The compromise right now would be to using the windfall of those assets, and I think it's the first step. So we continue the debates, but I think it's the first step, and it's already a big movement. Mm-hmm. I want to zoom out to later points in time this year, the US elections and the possibility of Donald Trump returning. He has obviously questioned defending Europe in case of a Russian attack. How credible do you think this threat is, and is Europe preparing enough for that event? Well, first of all, we have to work with every leader that our allies, democratic allies, choose for themselves. So it is not up to us to choose the leaders. But I think, again, I'm coming back to my previous point about really investing in defense and doing everything on our side. And that is not dependent on what's happening in US. We should do this regardless. I think when Trump was president last time, then the expenditure on defense actually increased, because he was in NATO, said that, oh, you come from that country, why don't you spend 2%? And he had a list of countries. Okay, why? Oh, okay, Estonia, you're good. So thank you. We are doing 3.2%, but actually, again,
not joking, then it is for our defense that we have to think about these things and not be really reliant on US. I mean, US is a very important ally, but we have to focus on what we can do ourselves in order to be ready to defend. And again, why? It's not that I'm saying that the war is coming immediately, but I'm saying that if we do enough, then the war is not coming, because it acts as a deterrence to Russia. As I say, weakness provokes Russia. If Russia thinks we can win, then they take up the war. If they see that you're strong enough or stronger than them, then they don't take it up. And so far, do you feel Europe is running fast enough to achieve anything significant until November 5th? Well, we have to think outside of the box. That's why I'm really trying to put together in Estonia this coalition of the unicorns, the tech sector, and the old defense industry. I must say I've had meetings with the old defense industry, and I don't know if I'm allowed to say this, how public is this event, but I can say that there's difference between defense industries' openness to innovation in different countries. How about Germany? Where do you see Germany in that field? Yeah, there are countries who are more open to innovation. Okay. If I may say so. Ursula von der Leyen has suggested creating the post of a defense commissioner. Would that be useful? Well, the question is whether this commissioner has the competence and what does this commissioner do. I mean, what I am really trying to avoid is that in terms of military, we have NATO, and we shouldn't do any alternatives to NATO. Because why? In military terms, when we have crisis, then it's super important, the chain of command. Who gives orders to whom? I mean, this is important. If you have two parallel structures, you have NATO structure and then you also have the European structure, then if we have crisis, the ball will fall in the middle and then we are all in trouble. So in military terms, we shouldn't create any alternatives. When this, or if this commissioner is meant to, boost the defense industry so that, what more can we do together so that this goes faster, then I think it's a good idea. But being very wary that we don't duplicate NATO. I mean, the usual European answer to US concerns is, well, we are just strengthening the European pillar within NATO if we do that. So that would be acceptable? Yeah. No, this is understandable. We have to do more in Europe. All the countries have to do more in Europe, and we are together. We are stronger. So when you meet your German counterparts here, where do you see them as compared to 2 years ago? Has the Zeitenwende moved on? It has. I must say that, I remember the times before the war started, and that was completely different. And then, Germany made this Zeitenwende, and Germany is the biggest supporter of Ukraine. And I know, I probably after this, I'm going to have a meeting with the journalists here, and I very often see that they want to get all these bad words out of me. Regarding Germany, but I've never given that because, let's focus on what Germany's doing. And Germany is doing a lot. And I understand the critic here, but I think there are other countries that could also do more. And so let's focus also on what Germany has done. Like what other countries?
other big countries in Europe. I mean, we are all democracies, and we all come from our, domestic politics and also our public opinion. It was Plato who said that the role of leaders is also to educate people. And what is interesting is that we go to the European elections, and when we had that 2 months or some months ago, we had a big poll. What is the main topic in different European countries going to the European election? And only 3 countries, the main topic was defense or security. And these countries were Poland, Estonia, and Denmark. And why Denmark? Because Denmark's prime minister is very strong on security and educating its people. And people understand that this is the topic. We have to do more there. So I feel that this is a bit changing now. I talked to some prime ministers who haven't taken security, and I'm not talking about Germany, but some others who haven't taken security issues that seriously, saying that other issues are more important. They are realizing now that we have to do more. Now our people understand, but it's also up to the leaders to really explain. Mm-hmm. We're slightly over time, but I would like to take one last question from the audience. It is about the succession of the NATO Secretary General. Yeah, sorry. After that, we let you go. Mark Rutte now seems to be the favorite. You were one of the names in the game. No, I'm not in the game. Okay. I said what I said to answering a journalist question. He asked me, would you like to be considered? I said, yes, I would like to be considered, but I was never considered. So I mean... so the question was, will you work with Mark Rutte, and how would it be like? Of course, we will work with the Secretary General, and hope that next time we are also considered equals. Let's say so. Prime Minister, thank you very much for taking the time. Please stay here, and I will now hand it over to Anke Mürre, my dear colleague from the Tagesspiegel. Anke. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Anna. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Nicht erschrecken, ich bin nicht Rainer Esser. Der darf sich jetzt ein bisschen entspannen und das Gehörte von heute Vormittag verarbeiten. Mein Name ist Anke Mürre. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel und ich führe Sie jetzt sozusagen durch die zweite Hälfte unseres Tages und durch das Programm. Und wir starten mit einem neuen Fokusthema, nämlich Sustainability, Nachhaltigkeit, quasi dem großen Querschnittsthema dieser Tage. Und wir beginnen diesen Themenkomplex mit einem Impuls von Dr. Jens Burchard. Der ist Managing Director und Partner der Boston Consulting Group. Und sein Thema ist ein kurzes Briefing about Sustainability. Diese Session wird auf Englisch sein. Herzlich willkommen und a very warm welcome, Mr. Burchard. Vielen Dank. Perfect. No, that's a tough act to follow, but let me do my best. I would like to talk about a new ghost that is haunting Europe right now. That's the ghost of deindustrialization. Because if you believe a good portion of the media coverage out there, including there, our climate and energy policies are actually responsible for a good portion of this threat. And I'd like to explore whether that's really true and see how fast we can get to an answer in the next 5 minutes.
Europe has among the most ambitious climate targets in the world. We want to bring down emissions by 55% until 2030 and become the first carbon neutral continent by the year 2050, in Germany even 5 years earlier. Now, to understand how ambitious these targets are, let's maybe explore sector by sector what would actually need to happen for them to materialize. To reach these, no industrial company in Europe should ever again reinvest into a fossil asset by the end of this decade, in Germany essentially today. We need to stop selling new ICE passenger cars in Europe around the year 2035. That's the current plan. In Germany, closer to 2030, that is definitely not. We have to stop installing and replacing oil and gas boilers by the end of this decade. We have to triple to quadruple the expansion of renewables annually. Now, to reach these targets, both Europe overall as well as the current German government have over the past 2-3 years enacted probably historically ambitious climate legislation across all sectors. But yet, despite all of this, that has gotten us closer, but we're still not where we need to be. And just to give an example of this, it's not representative, but I think illustrates this. In Germany, we want to reach 15 million electric vehicles on the road by the year 2030. We still have to sell almost 14 million of these. Between today and end of 2030, we will sell 18 million vehicles. Our current policies will not incentivize 80% of all car buyers to buy electric over the next 5 years. If we take these targets seriously, we need to accelerate everywhere. Now, will this hurt our economies? In our view, it actually won't. And this has two main reasons. The first one is to reach these targets, we have to invest a lot. And in an economy, investments are generally not considered something bad, especially because these investments will structurally replace the consumption of fossil fuels, which we today predominantly need to import. It's bad for GDP. With capital goods, like wind turbines, which we to a much larger degree manufacture here in Europe. That's good for GDP. And in economies like Germany, like Europe, that have to import the vast majority of their energy today, but where the capital to fund these investments in comparison is relatively cheap, the net impact of this transformation should, if anything, be positive. This notion and narrative that climate action hurts industry, in our view, is far too simplistic. Of course, there are sectors out there for which this transformation is predominantly a threat, a risk. Energy-intensive industries like steel, like chemicals, like metals, they really risk deindustrialization. They will need our support through this current predominantly fossil energy crisis, but also to transform thereafter. But a much larger share of our industrial value creation is not created in these industries. It's created in industries, for example, that are a lot less impacted by this transformation. It's actually most of them. Or in industries like auto, which depends with its life on this transformation working out. There is no chance that the European auto sector can continue to stay a growth engine for European economies if it does not master the transition to electric mobility. And to help them do this, we would actually have to electrify faster, not slower. Or in sectors like mechanical engineering and energy, Maschinenbau. Those are actually among our largest industrial sectors overall. And here, this transition creates new markets. Here it can create new jobs. Here it can create growth. Smart European policy would understand this transformation and climate policy also as an engine for growth, not as an obstacle to it. It would protect industries where the risk of deindustrialization is actually material and support new industries
to make sure that all of this growth actually materializes here in Europe. If we take a step back, the mood right now, I'd say, is rather damp. But Europe is at the forefront of a transformation that has to happen everywhere around the world. Were we a company, that might be exactly where we want to be. So if we get this right, I believe our best days are still ahead, also for our industries. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Burchardt. Stay with me just a second. Just 1 second. That gives us hope, I think, should give us hope. But if you look at, you've been talking about the mood. What can we do, what can we all do to get the mood up, especially in economy? I mean, to me, it's create success stories. I feel that a lot of the investments that the current climate policies are triggering will be triggered. They aren't triggered now, they will be triggered over the course of the next years. And once these actually materialize, once you have more examples to tell of these companies that are growing, that are building new jobs, I would be optimistic that we get out of the slump where we're in right now. But it won't be an easy feat. Yes. Okay. Thank you very much for your input, and we will all be working on a success story today. Thank you very much, and we will have. Yes. Thank you. Wir kommen zu unserem nächsten Thema und da bitte ich auf die Bühne meine Kollegin Susanne Ehlerding und ihren Partner, ihren Gesprächspartner John Galvin. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Coca-Cola Euro-Pacific Partners Deutschland GmbH. Und ihn beschäftigt vor allem, wie ein Großkonzern klimafreundlicher werden kann. Auch diese Session wird in Englisch stattfinden. Sind Kreislaufwirtschaft und Recycling eine Schlüsselstrategie für den Klimaschutz? Vielen Dank, viel Spaß, bis bald. Danke. Yeah, hello John Galvin, good to have you here. We could do this in German because you studied here in Berlin at Technische University, but we will do it in English because we have an English-speaking panelist later. Heimspiel für mich. Yeah, very good. Thank you for being here. Let me start with a quote from Spider-Man's Uncle Ben. He says, "With great power comes great responsibility." And in case of Coca-Cola, one could also say, with great profit comes great responsibility. Your company sells, I think, 4 billion liters of beverages a year in Germany only. These are bottled in plastic, in glass, in cans. So what is Coca-Cola's journey to become more sustainable? Yeah, thank you, Susanna. Great to be here. Our journey started a long time ago, and we're obviously in a critical phase of that journey at the moment. We defined in 2019, more recently, that we would reduce 30% of our carbon out of our system by 2030 and be carbon neutral by 2040. And they're the big goals we've set ourselves, and we're on track from 2019 to 2024, where we're reducing year on year. Our journey started much more previous to that. In 2015, for example, we already moved to 100% renewable energy, and we've been working on some of the technologies we're working on today, like 100% recycled PET for more than 30 years. So it's been quite a long journey, and our North Star for us is about decarbonisation, and we'll get into a few rabbit holes today around packaging and depolymerization and preferential access and so on. But the North Star here is about decarbonisation. How do we take carbon out of our footprint for all consumer goods companies, and in particular for the drinks industry? And that's quite a big task that we have. When we talk about our carbon footprint, scope 1, 2, 3, around a third sits in our supply base, so people who supply us with things like sugar and materials. A third sits in packaging, and then we've got 10% in our operations, 10% in our transport, and around 10% in the cooling of our products with our customers. And it's about the decarbonisation of all of those, and today in particular, obviously, packaging. Yeah, today we will focus on packaging, more or less. So there's a big issue of single-use bottles or refillable systems. And you told me that you
you're not there to, or I don't know, tell me, what is your way to handle this? Will you go 100% refillable, or how is it? So just to go back, I mean, the North Star is decarbonisation. How do we take carbon out of the environment? And if we look at the packaging options we have today, there are certain packs that are better than others and certain packs that are worse than others. But actually, if you look kind of 10 years forward, there's a completely different set of packs which are preferential depending on how we evolve the industry. So we say, let's not say one pack is bad and one pack is good. Let's look across all the packaging types that we have and make sure that we make those carbon neutral by 2040. Mm-hmm. And that's the priority we have in terms of decarbonisation. Mm. So you tend to also do recycling bottles. So there's this, mostly NGOs who say, no, this is not the way because we cannot recycle our way out of the plastic crisis. So what's your take on that? So I think we need to look at the carbon footprint of each individual piece of packaging and then decide how do we make that piece of packaging more climate friendly. If we look today at our packaging mix, we have returnable PET, we've got returnable glass, we have one-way PET, which is 100% recycled, one-way PET, which is not 100% recycled, virgin PET, and we have cans. And across that, today the least carbon footprint is with returnable PET. The second is with 100% recycled PET. Then comes returnable glass, and at the end is our cans. If we look forward 10 years, actually cans will become the first, because once we decarbonize the process of manufacturing of cans and we bring the recycled content up to 100%, it is actually the lowest carbon form of packaging that we can produce. So for that reason, we always say, let's not talk about one over the other or one against the other. The North Star is decarbonization. The regulators get lost in trying to push one over the other that they maybe see today as better than the other. It's about the big picture, about how we decarbonize in total. And if we look at how we decarbonize the one-way packaging that we have in the market today, in Germany we have almost a blueprint system for the world. I say almost. I mean, we have a system today where packaging has a deposit, the consumer buys, he returns it back, he or she, and we have 97% of the packaging returns back through the system. If it's returnable, back to the manufacturer. If it's one way, it goes back into the recycling system. I say it's almost an example for the rest of the world, with one exception, and it's here on the screen. You can see that less than half of the material that's collected today is reused in a circular manner by the drinks industry. The majority goes into downcycling. It goes to the garment industry, it goes to the shoe industry, it goes to the toys industry, it goes to the home cleaning industry, and they like this material because it's high quality PET, which they can use then in their system. The issue for us is that we can't serve ourselves from other sources of PET. We have to serve ourselves from this high quality food grade PET. And actually the bizarre thing about what's happening is that because other industries have access to our high quality PET, they are not recycling from other sources. So it's also stopping the circular economy with other materials, and that's why we would like the regulator to come in, to step in and to say, let's have preferential access for the drinks industry, which to drive a circular economy. Yeah. And I look forward to hearing from our other guests as well on that topic, because the PPWR is obviously quite an interesting development in that space. We will ask later the man from the German Ministry for the Environment what he thinks about this, or what your call is. So give us our bottles back, because we want to reuse them for a good purpose. Thank you for mentioning Germany as kind of superhero of. Almost. Yeah. Why almost? What's missing, you think? Almost. I mean, today we have the material that comes into our system. The majority of it is used in downcycling. And if we defined that the material should be used in the drinks industry in a circular manner, then we would really have a blueprint system that could be exported around the world, which would take significant amounts of carbon out of the drinks industry. And this then becomes a blueprint for the consumer goods industry. You can see here, this is an industry that is really a shining example of how decarbonization can work in a consumer society. Very good. Then let's ask Dr. Bodo Lindscheid to come up to the panel. And welcome. Emmanuelle Maire. Yeah, she's there. Hello, Emmanuelle. Good to see you.
Yeah, maybe I could directly pass over the question of what do you think about this, Mr. Lenscheid, when you hear that what kind of demand the industry has in regard to the recycling system in Germany? Direct question. Well, first of all, I would like to thank you for the ambition of your company and to get climate neutral. That's great, I'd say, from the point of view of an environmental ministry. And you're right, there are several options, and it's about decarbonization of the energy part and so on, the whole footprint. Second, recycling instead of downcycling is great, and this is what we want to go for with our national circular economy strategy as well. As probably a lot of people know, we have a lot of recycling, but rather downcycling. So most parts, only about 13% of all materials are really high quality recycling for overall materials. So we, of course, would very much support this. Third point, no wonder I or the environmental ministry rather prefers reusable and refillable systems, because we think from an energy, from a climate and a raw material and resources point of view, they are on the top still. In particular, as you said, for the plastic refillable systems. So we would I would wish personally that companies and business rather go more in this direction. Mm-hmm. Do you want to respond directly? Shortly, please. Yeah, thank you. Shortly, I think we're the largest provider of returnable products in Germany, so anything that pushes returnables is in our interest, but I think we need to talk about facts. We need to talk about carbon footprints, what they are today, what they can be tomorrow, and how do we reduce the carbon footprints of what's out there. And in particular, the access to recycled material makes a significant impact on the carbon footprint of our products. I don't want to talk down any returnable packaging, but the carbon footprint of returnable glass is significantly higher than 100% recycled PET, even into the future after we drive decarbonisation. So, providing preferential access and the ability to use these materials again and again in a circular economy makes a massive difference to the industry. There we have a match. I hesitate to call you Bodo, but it makes it so much easier. So please forgive me. Bodo, please tell us. You mentioned the German strategy for recycling or recycling industry. Can you elaborate a bit? What are we waiting for? It should come out soon, I heard. Yes, you're right. So the National Circular Economy Strategy we are working on is indeed coming soon. In the next weeks, I would say, will come out for the government discussion and with the aim of finalizing it in the cabinet before summer. So it's coming. We worked on it all over the last year with a very broad industry and NGO dialogue, so to bring in all voices, so to say. It is not only about packaging. Packaging is only a small part, as you probably know, of all raw materials. It's about all materials, goods, services, all the material flow, so to say. Very similar to the Commission activities, actually, and the EU activities, which I would like to congratulate to the Commission at this stage. Very similar to the Circular Economy Action Plan on EU level. And we want to do our part now on the national level, discussing and developing new targets for the national level, new instruments, new measures. Instruments and measures for all the fields of actions, from buildings, packaging, plastics, metals, and so on, including energy, wind turbines, for instance, too, or digitalization, public procurement, and so on. And the instruments we want to develop are on the national level. For instance, public procurement as a major leverage, so to say, to bring circular economy forward, but also on the EU level, because a lot of really effective measures have to be on EU level in the internal market,
like, for instance, the product eco-design product standards, ESPR, which we very much support, and we would like to push actually on the Commission to fasten as far as possible. Or let's say instruments like the digital product pass, which could bring a new information system around the cycle for business, all sectors, a data space, so to say, and so on. So all kinds of instruments and measures, and well, we are happy to bring it out. We think it will be a major contribution to climate, in particular to our industry, because circular economy, as the colleague from Boston Consulting not forget, but mentioned a little bit, circular economy is a major source of for decarbonization, in particular for the industry, for steel industry, cement, plastics, and so on. And perhaps last word, last sentence, we think it is a major contribution to security. You know, this morning security and defense was the major topic, and I think how to get our raw materials and to reduce our dependency on countries like China, Russia, wherever, is another major source of security, and we would like to work on this issue as well. Susanna, may I ask a follow-up question in my own personal interest? Yeah, you're moderator too. Which is, I mean, the PPWR promotes the circular economy, and it foresees preferential access for the players in those industries to have preferential access. In your circular economy strategy, will we see preferential access for the actors within those closed systems? Preferential access, well, I would say you have to work on every level of the cycle, from the product design, production, logistics, use, consume, up to, or did I misunderstood the question? I think it's still the issue of the bottles that he wants to have back, and they are kind of so precious that they shouldn't be downcycled. I think this is what you want to... The question of recycling versus downcycling of the material. Yes. Yeah. Well, of course, I agree. I would say real recycling of materials to get new raw materials is the preferential way. This is the focus, I would say. Yeah, but the PPWR specifically says there should be preferential access given. Member states need to regulate it. So what's Germany going to do about it? Okay. Preferential access for the industry, for your industry, actually. Okay, I understand. Well, let me say, I personally understand you from the point of your industry and your company, of course, because if you want to be ambitious, it's best to get the raw materials for you. For a ministry or the government, we have to look on the economy as a whole, or the EU as a whole. And there, our focus is rather to increase the supply of secondary raw materials as a whole for every sector. So this is our focus here. You know, from this point of view, it doesn't make a difference if sector A or sector B gets more. It's just to increase, you know, the total sum. So it's not our focus, to be honest. But we would do all to support you to increase and strengthen your recycling initiatives. Yep. John, I think to soothe this issue, I think the cake is big enough for all of us. If we make it bigger, if we have a system change where we have more recycling and more collecting, I think to include Emmanuel Maire now here, the EU is hard working on climate change. We heard a climate neutral continent in 2050. And one of the cornerstones of this plan is circular economy. You are head of the unit of the circular economy, sustainable production and consumption at the Director General of the European Commission. So it's a heroic endeavor again, the Green Deal and how to make Europe climate neutral.
please give us the broader view. Why is the Commission doing this? Why is Europe heading for this goal? Yes, good afternoon to all, and sorry not to be with you in Berlin. So hello from Brussels. Indeed, I think it has been said in the previous briefing, we have ambitious climate goals for 2030, for 2050, and we will be discussing also the 2040 targets. And we see that circular economy is a vital part of that climate neutrality goal for Europe. We obviously, as the Commission, we are looking at the different energy sources, about also energy efficiency, but as Bodo said, we use a lot of oil and gas as feedstock for very many applications. And so we really need to be mindful about resources at large and try to reduce this amazing race to resources which we see at global level, and that has a lot of impact on the planet, on biodiversity, on water stress, and on the climate. So this is why circular economy can help us in our environmental challenges, but it is also very good for the economy. We need to be more resource efficient in the production of all industries. It's not limited to energy intensive industries. We need to try to reduce the demand for primary production by promoting reuse and encouraging sharing and new business models. We need to make sure that product lasts longer, because this is also a great benefit for us. So this is why, with the member states and with the European Parliament for the past 5 years, we've been working on vehicles and batteries, on packaging, plastics, textiles, construction, food and water as well, to try to make our economy more resilient to different shocks. And we see that many industry sectors are calling for more action on circular economy. Again, this is a competitiveness factor for the European economy. And I'm really glad that Germany is also having its own circular economy strategy soon. We have done a lot, but a lot needs to be done to implement reforms and drive investments as well to our industries and make sure that we strengthen our industries. Yes, and then we will be the front runner globally, and 450 million Europeans can make a big difference. Exactly, because I think it is very important to use the strengths of the internal market. Again, as you said, 450 million citizens. If we can have rules which are valid for industries at large, it's really good for within Europe, but it gives us also the possibility to influence production chains abroad and get the benefits of that on climate, biodiversity, and combating pollution. Do you have any favorite law in the big recycling circular package? Because mine is the right to repair. What is yours? There has been a lot of very good results. I mean, Bodo mentioned the eco-design for sustainable product regulation. I think this was one of our flagship, because we will be able to ban from the European Union markets products which are not sustainable. We will be able to indicate to consumers what are the most sustainable products. So this has a lot of potential. The right of repair as well. The consumer empowerment to combat greenwashing was another good one. The batteries regulation, the waste shipment as well. So we did a lot of all of them. Okay, and I would take one thing you said and combine you with John here, because you said enterprises need to work together. And you also, I heard that you said that
the enterprises should also, that they're open to the polluter pays principle. So this is a difficult issue, I think, for a company. But what is your take on that? Emmanuel didn't mention the PPWR as a law, which is almost passed. So congratulations also to her. I think that's a big step forward. I think the polluter pays. I mean, in our industry where we work with 100% recycled materials, both either returnable or recyclable one way, we have no fear of these kind of legislation. I think that's maybe a bigger issue for other industries. I think to come back to ours, the PPWR, I'd be interested to hear Emmanuel's view as well, because it foresees preferential access to these closed-loop systems, the actors within those systems. Be interested to hear her view on how she expects the member states to act, because I'm not hearing from Dr. Bodo that Germany intends to act on it. So I was wondering about the intent of the PPWR in relation to recycled and access to drive that circular economy within the PPWR. Mm-hmm. Yeah, let's see. If you, as a German ministry, a representative, as the for your unit is the digitalization, sustainable consumption, and product policy, resource conservation. So a lot to do. What is your next step to bring European legislation into reality in Germany? Maybe you can say some words more on the public procurement side. Why do you change the rules there? Yes, thank you. Well, public procurement is a highly important issue, but for us, the next step is on the national level, rather. So let me say some word on the EU level. I would fully agree with Emmanuel that the eco-design standards and the different product groups and how to bring them forward faster is a very important issue. I would say there are a lot of important issues on the EU level. I mentioned the digital product pass and many other things, and we would be happy to make suggestions in our national strategy for this. But coming back to public procurement, as I said, a major leverage because of the huge demand power of the public sector. Where we are now at the moment is we have legislative acts and criteria for circular procurement, so to say, but it is not that much used in practice. And the reason why is that the authorities who are really doing the public procurement very much look on the price still, as they did for the last 20, 30 years, I would say. They have to, by law. Yeah. They have to follow the law, the household and finance laws on the one side, and the environmental laws on the other side. But up to now, the household side is winning, I would say, in 80 or 90%. And it is winning in the way that things are bought which are cheap, which the price you pay is crucial. And the next step, I would say, is price is always and costs are important, to bring them to a view that you look at the cost of the life cycle of a project. So the whole life term, let's say for 5 or 10 years, how much does it cost over the time the project is used or the installation? And what we want to do is to develop specific guidelines, new guidelines for the public sector and the federal sector level at first, to bring the authorities really use circularity as the main criteria. And then this is the first step, and then we want to do it together with the economics ministry. And then as a next step, of course, you have to look to the state level, to the local authorities. So it's a long way to go, I would say, but we really want to do the first step this year. Yeah, I'm very curious to know what the strategy will look like in the whole. So I have a question here on my pad, which looks simple, but maybe it's not so easy to answer. It's for you, John. Somebody who doesn't mention his name says, why not transition back to 100% glass products?
Yeah, I think a great question. I mean, first of all, glass is a fantastic packaging. Also, in a returnable closed-loop system. If you look at the carbon footprint of glass, though, it's significantly higher than other packs because the manufacture of glass requires a lot of carbon. The washing of glass, the washing and cleaning requires a lot of carbon, and it's heavy in transport in and out. That creates a lot of carbon. We have plans to decarbonize all of those, but for that reason, picking one pack and say we're all going to go after that is not the right solution today, and maybe not in the future as well. Apart from that, the consumer at the end of the day decides, and there's consumers who want to drink cans, those who want to drink glass, those who want returnable PET, those who want PET. It's our job as a supplier to make those reducing carbon over time and get them carbon neutral by 2040, and that's our strategy as CCP. Yeah, because also politics has its words to say and give the framework you work within. So we are nearly run out of time. Is there a question here in the room? No? We have to stop because others were late. From my watch, we have still 5 minutes, but shall I wrap up? Yeah? Last question for all of you, all the three of you is, should we all drink more tap water to ease the burden on politics and nature? What do you think? John first. Would you? So I drink tap water when I'm at home. So I also drink Coca-Cola when I'm at home. I think it would be a very boring world if we all drank tap water all the time. I think most consumers would agree with me. And for that reason, I think our role is to make sure that we get to a carbon neutral company as quickly as we can. And that's what consumers expect from us. And that way we can save people a lot of boredom. I trust you work hard on this. I believe this is really true. What's your opinion, Bodo? So from an environmental view, of course, it's the best way to behave. So I would say yes. But at the same time, I would not try to restrict people in their choice so everybody could drink whatever he wants. But from the environmental side, it would be the top. And Emmanuel, you have the last word, and you may also wrap up if you want to say something in general. So thanks a lot for this very good question. Indeed, in Europe, I think that we are very, very lucky to have quality tap water, and we should use it because it's a way of reducing all the unnecessary packaging. If we would be in other regions of the world, we wouldn't have the choice, but we do. So let's reduce, because recycling is a great solution to combating sources. But we need to reduce and to be mindful of all the environmental impacts we have, and we can gain from that. So big thanks for your invitation today. Let's combine all the good beverages we have, okay? So thank you very much for coming here. Yeah, have a good day. Thank you very much. Ja, hallo erstmal. Okay. Vielen Dank, Susanne. Und wir kommen zu einem weiteren Highlight unseres heutigen Programms. Wir haben unsere Umweltministerin hier, Steffi Lemke, und sie wird im Gespräch sein mit Stefan-Andreas, Herausgeber des Tagesspiegels. Wir sind ein bisschen in Zeitverzug, kommt schnell hoch und legt los. Wenn Sie mich begleiten wollen, liebe Frau Lemke. Ja, also erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Lemke. Wie schon angekündigt, ganz kurz, wenn ich das sagen darf, zur Person. Alle wissen, dass sie Bundesministerin für Umwelt ist, aber sie ist auch Ministerin für Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ganz kurz nochmal so, damit Sie alle wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Geboren im schönen Dessau an der Elbe, hat von 1988 an Agrarwissenschaften studiert, hat dann 1989 die Grüne Partei in der DDR mitgegründet und war dann von 1994 bis 2002 für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, die letzten 4 Jahre davon als parlamentarische Geschäftsführerin. Das hebe ich deswegen heraus, weil sie die längst gediente parlamentarische Geschäftsführerin mindestens in der Geschichte der Grünen ist, denn sie war später im Bundestag nochmal parlamentarische Geschäftsführerin. In der Zwischenzeit war sie politische Geschäftsführerin der Grünen als Partei, 11 Jahre.
Und Heiner Geißler, der legendäre CDU-Generalsekretär, war nicht länger. Also eine Frau mit ungewöhnlicher politischer Erfahrung, schon gar, weil sie doppelt zählen, bei den Grünen. Da lernt man praktisch alles, bis heute. Und seit den Wahlen 2013 ist Steffi Lemke also wieder im Bundestag, war dann bis 2021 wieder parlamentarische Geschäftsführerin und ist jetzt und naturschutzpolitische Sprecherin, was sie natürlich auch besonders für diesen Posten auszeichnet, und ist jetzt bei uns hier, um eine Keynote zu halten, auf die wir uns alle freuen. Und zwar ist das Thema Umweltpolitik für ein zukunftsfähiges Europa, wie auch anders, weil wir über Europa 2024 und die Folgejahre sprechen. Aber das danach, wenn Sie Ihre Keynote gehalten haben. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Dasein, hier sein, so sein. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Karsdorf und liebe Anwesende. Ich bin schwer beeindruckt von Ihrer Kenntnis meiner Biografie. Musste kurz überlegen, es ist alles richtig, es ist alles perfekt. Und ich will vielleicht an die Diskussion vorher noch mal kurz anschließen, wenn wir über Europa reden und ein großartiges Ereignis vor uns haben mit der Fußball-EM und ich Ihnen mitteilen kann, dass wir als BMUV an jeder Spielstätte in Deutschland einen öffentlichen Trinkwasserbrunnen einweihen werden, weil ich persönlich gucke da weniger von der Umweltseite her drauf, sondern ich empfinde es immer jeden Tag als einen unglaublichen Luxus, einfach an einen Wasserhahn gehen zu können, an einen metallenen Gegenstand an der Wand daran zu drehen und dann kommt gut gekühltes, sauberes Trinkwasser heraus, mehr oder weniger zum Nulltarif. Das empfinde ich in unserem Land nach wie vor als unglaubliches Privileg und wir sollten dies wertschätzen. Aber von der uns bevorstehenden EM zu dem, wozu Sie mich heute eingeladen haben, Umweltpolitik, Verbraucherschutzpolitik auf europäischer Ebene in der nächsten Legislaturperiode. Ich würde eine kurze Zurückschau wagen. 2019, vor der letzten Europawahl, war Klimaschutz in aller Munde. Fridays for Future erlebte seine Hochzeit. Es gab viele Demonstrationen. Es herrschte Aufbruchsstimmung in Europa. Und nach der Wahl European Green Deal ins Leben gerufen. Nicht von den Grünen, sondern von Kommissionspräsidentin von der Leyen und ihrem Kabinett. Und seitdem hat die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Parlament und dem Europäischen Rat, den Mitgliedstaaten, an der Umsetzung des Green Deal gearbeitet. Und bemerkenswert daran ist jetzt nicht, dass eine Kommissionspräsidentin, die in ihrem Parteileben der CDU angehört, den Green Deal ins Leben gerufen hat, sondern dass dieser Green Deal für Europa und für die Mitgliedstaaten ein Paradigmenwechsel gewesen ist. Zum ersten Mal hat in einer solchen Tiefe und in einer solchen Breite die Verbindung von ökonomischen und ökologischen Faktoren stattgefunden. Das heißt, Umweltpolitik ist dort das erste Mal ins Zentrum von Wirtschaftspolitik gerückt. Das hat es in dieser Art und Weise vorher nicht gegeben. Wenn ich jetzt als Umweltministerin auf internationaler Ebene in Verhandlungen unterwegs bin, kann man das in jedem einzelnen Meeting handfest spüren, dass Umweltpolitik längst Standortpolitik geworden ist, längst Handelsfaktor im globalen Welthandel geworden ist und natürlich auch einer der wichtigsten Faktoren im europäischen Binnenmarkt, um für Unternehmen, die auf dem europäischen Markt agieren, Wettbewerbsgleichheit und das berühmte Level Playing Field zu schaffen. Wenn wir schauen, heute 2024 sind wieder Hunderttausende, Millionen Menschen auf der Straße. Sie sind diesmal auf der Straße, um Demokratie, Freiheit und unsere Verfassung zu verteidigen. Das heißt, sehr leicht erkennbar sind die Themen andere als noch 2019. Und ich glaube, wir sollten uns verinnerlichen, woran das liegt. Wir haben eine durch die Corona-Pandemie geschwächte Gesellschaft in, ich würde sagen, mindestens allen europäischen Ländern, die dann zusätzlich verunsichert wird durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Energieknappheit und globale Inflation.
dass das eine andere Sichtweise auf verschiedene Prozesse, auf verschiedene Entwicklungen in unserer Gesellschaft und Wirtschaft hervorruft, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wäre gar nicht vermeidbar gewesen. Aber was wir zusätzlich erleben, ist, dass Rechtsextremisten diese Situation versuchen auszunutzen, um unsere Gesellschaft zu spalten und letzten Endes die Grundlagen unserer Verfassung, unserer Gesellschaft und damit auch unserer Wirtschaft in Frage zu stellen und verächtlich zu machen und zu verändern. Das heißt, wir haben gegenwärtig krisenhafte, wir haben verunsichernde Zeiten und deshalb gilt aus meiner Sicht im Jahr 2024 umso mehr, dass wir uns konzentrieren müssen auf das Finden von Lösungen, nicht auf das Hochjatzen von Problemen, sondern die Lösungssuche zwischen den demokratischen Parteien, auch gerne im demokratischen Meinungsstreit, die muss aus meiner Sicht im Vordergrund stehen, wenn wir Stabilität, wenn wir Sicherheit wahren wollen, wenn wir Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen, wenn wir uns gegen Krisen wappnen wollen und unseren Wohlstand bewahren wollen. Und dafür bleibt aus meiner Sicht die Grundidee des Green Deal im Kern bestehen. Wir können immer gucken, wo man adaptieren muss, wo man gegebenenfalls Tempo verändern muss, wo man sich auf aktuelle Entwicklungen auch mit den globalen Partnern einstellen muss. Aber die grüne Transformation, diese Erkenntnis bleibt richtig, ist ein Standortvorteil, sie ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich habe das auf meiner Reise mit einer Wirtschaftsdelegation in China im letzten Herbst in jeder einzelnen Debatte spüren können, was Umwelttechnologie für einen Bedarf dort auslöst. Das heißt, wer baut die Kläranlagen der Zukunft auf dem Globus, wo in vielen Ländern Umwelttechnologie bisher nicht gleichermaßen existiert, wie sie für uns komplett selbstverständlich ist. Dort finden Standortwettkämpfe statt und wir sollten den Green Deal deshalb von der Idee her weiter nutzen und stärken, auch um von importierter Energie unabhängiger zu werden, um brüchigen Lieferketten zu begegnen und das nach dem russischen Angriffskrieg noch viel stärker, als das zuvor der Fall gewesen ist. Auch und Sie haben mich hier als Umwelt- und Naturschutz- und Verbraucherschutzministerin eingeladen, um den Risiken, die aus der Umwelt heraus auf uns zulaufen, stärker und stabiler begegnen zu können. Ich bin mit dem Bundeskanzler kurz nach Neujahr in den Hochwasserregionen in Sachsen-Anhalt unterwegs gewesen. Ich habe in den letzten Jahren viele Dürreregionen besucht. Das heißt, das, was an Umweltveränderungen gegenwärtig zu spüren ist, sich darauf vorzubereiten und unsere Gesellschaft resilient zu gestalten. Das heißt für mich, wenn ich sage, Natur- und Klimaschutz ist längst zum Bevölkerungsschutz geworden, aber das haben wir noch nicht überall verständlich machen können. Unter Fachleuten ist das übrigens völlig unumstritten. Und mit Fachleuten will ich an dieser Stelle neben den vielen Ökologen, die wir dort haben, auch gerne das Weltwirtschaftsforum in Davos anführen, das die Umweltrisiken seit Jahren zu den größten Herausforderungen in seinem Risikobericht gemacht hat. Oder der aktuelle Bericht der NATO zur strategischen Vorausschau, der dies ganz genauso sieht. Und deshalb sind wir aus meiner Sicht gut beraten, auf Umwelt- und Naturschutz nicht so zu schauen, wie das in den letzten Jahrzehnten manchmal der Fall gewesen ist. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich an die berühmte Mopsfledermaus oder das Frösche über die Straße tragen. Darum geht es auch. Also Frösche und Mopsfledermäuse sind immer noch wichtig, aber wir reden hier über das Instabilwerden des globalen Wasserkreislaufs, also des essentiellsten Mittels, auf das wir alle angewiesen sind, bei dem wir null technologieoffen sind, sondern wir brauchen es schlichtweg und zwar jeden Tag. Und deshalb reden wir über das Instabilwerden von Ökosystemen und müssen uns darauf besser vorbereiten. Dekarbonisierung, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschutz, das sind 4 Antworten auf diese globalen Umweltrisiken, die ich eben benannt habe. Das bildet aus meiner Sicht die Grundlage für strategische Autonomie,
als auch für wirtschaftliche Innovation und für langfristige Kosteneffizienz. Ich muss dennoch konstatieren, dass sich gegenwärtig die kurze, die schnelle Reaktion auf aktuelle Krisen, auf Demonstrationen, auf Protest in der Gesellschaft eher durchsetzt. In den letzten Monaten ist Umweltpolitik in der Europäischen Union massiv unter Druck geraten. Sie durften das alle jüngst am Freitag mit den neuesten Vorschlägen der EU-Kommission im Hinblick auf den Agrarbereich konstatieren. Ich glaube, dass man auf aktuelle Entwicklungen reagieren muss, aber dass man deshalb richtige Erkenntnisse nicht grundsätzlich über Bord schmeißen sollte, wenn sie an so existenzielle Ebenen herangehen, wie das Erzeugen unserer Grundnahrungsmittel oder eben das Stabilisieren des Wasserhaushaltes. Das heißt, bei der Europawahl wird es auch ganz entscheidend darum gehen, wie es mit dem European Green Deal und damit mit der Zukunftsfähigkeit Europas weitergehen. Von woher wird der Green Deal in Frage gestellt? Aus welchen wahltaktischen Gründen wird das Rad versucht zurückzudrehen? Oder wo gibt es auch das Standvermögen zu sagen, wir müssen Probleme bewältigen, aber deshalb richtige Erkenntnisse nicht unter den Teppich kehren? Die Weichen sind ja gestellt, denn dafür hat die EU, dafür hat die Europäische Kommission in den letzten Jahren gesorgt mit dem Green New Deal. Über 80% der nationalen Umweltpolitiken werden inzwischen auf europäischer Ebene festgelegt. Umweltschutz ist damit schon lange ein zentrales Element der europäischen Integration und selbstverständlich auch des Welthandels. Ich möchte ein paar der wichtigsten Initiativen der letzten Jahre erwähnen. Das EU-Klimagesetz, ich denke, darüber muss ich hier nicht viel sprechen, aber es wurden infolge der Zielstellung Treibhausgasneutralität bis 2050 in der EU, der erste treibhausgasneutrale Kontinent, viele Rechtsakte angepasst. Der EU-Emissionshandel für die Bereiche Gebäude und Verkehr ist wahrscheinlich derjenige, der auf europäischer Ebene auch am intensivsten diskutiert worden ist. Wir haben in der vorherigen Diskussionsrunde gerade einiges über Kreislaufwirtschaft gehört. Ohne Kreislaufwirtschaft ist Treibhausgasneutralität nicht erreichbar. Es ist unmöglich, ohne den Umstieg auf zirkuläres Wirtschaften die Klimaziele zu erreichen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir am letzten Freitag die EU-Verpackungsverordnung verabschieden konnten, die einerseits die Verpackungsflut, die Müllflut, von der ja die meisten Verbraucherinnen wirklich absolut genervt sind. Also ich habe noch nie ein Gespräch gehabt, wo irgendjemand sagte, wir bräuchten da mit Verpackung weniger Tempo, sondern alle sagen, macht endlich was dagegen. Deshalb ist es gut, dass dieses Gesetz auch mit deutscher Zustimmung erfolgt ist, dass die Regierung dieses Gesetz in Gänze unterstützt. Die Ökodesign-Verordnung wird dafür sorgen, dass künftig fast alle Produkte langlebig, wiederverwendbar und gut recycelbar sind. Und auch das europäische Recht auf Reparatur, das wurde schon erwähnt. Das klingt immer so ein bisschen niedlich, aber damit ist natürlich viel mehr gemeint, als dass Sie eventuell Ihre Waschmaschine auch selber reparieren können sollten, sondern damit ist gemeint, dass Produkte in Zukunft beim Design reparierbar, wiederverwertbar gestaltet werden müssen, weil eines der größten Hemmnisse für Kreislaufwirtschaft ist, dass die Dinge als Abfall am Ende betrachtet werden und dann ist es häufig zu spät. Wenn sie nicht am Anfang des Designs als Rohstoffe betrachtet werden, werden wir nicht in die Kreislaufwirtschaft einsteigen können. Und deshalb ist okay, wenn es niedlich klingt, aber das ist einer der größten wirtschaftspolitischen Hebel für die nächsten Jahrzehnte. Und ich kann Ihnen auch versprechen, dass das keine deutsche, keine europäische Diskussion ist, sondern eine internationale.
Ein weiteres Beispiel für die Reduzierung von Umweltverschmutzung ist die neue Luftqualitätsrichtlinie. Wir sind hier zum Beispiel mit dem Umstieg auf E-Mobilität in Europa auf einem guten Weg. Wir setzen den Rahmen dafür, dass die Mobilität der Zukunft elektrisch wird. Und ich glaube, das ist ein besonders notwendiges Beispiel, bei dem man darauf hinweisen muss, dass Planungssicherheit von der Industrie immer wieder eingefordert wird, auch gerade in Richtung der Umweltseite, in Richtung des Wirtschaftsministeriums. Wir haben geliefert auf europäischer Ebene. Es gibt Planungssicherheit mit dem Ausstieg aus der Verbrennungstechnologie für den Privat-Pkw-Bereich bis 35. Das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, weil Europawahl ist. Die EU als nächstes Beispiel schafft mit der Green Claims Initiative Klarheit bei Greenwashing. Sie verbietet irreführende Werbung. Das ist für den Verbraucherschutz ein Riesenvorteil. Das Siegelwirrwarr wird von vielen Verbrauchern beklagt. Wo ist Sicherheit? Es wird Orientierung gesucht. Deshalb ist diese Initiative eine sehr, sehr notwendige. Und aus ganz aktuellem Anlass will ich auch die Wiederherstellung der Naturverordnung erwähnen, das Restoration Law, das morgen im AStV auf europäischer Ebene abschließend für die Mitgliedstaaten beschlossen werden soll und dann am kommenden Montag im Rat der Umweltminister verabschiedet werden wird. Ich habe schon viel über Wasserkreisläufe, stabile Ökosysteme gesagt. Ich will hier noch dazu fügen, dass Renaturierung einer der wichtigsten Bestandteile ist, um uns vor Hochwasser, aber auch vor Dürre in Zukunft besser zu schützen. Das heißt, der Umweltbereich liefert verlässliche Regelungen, er liefert Leitplanken, er kümmert sich um den Schutz unserer Bevölkerung, saubere Luft, gute Böden, intakte Ökosysteme, auch für die menschliche Erholung im Übrigen. Ich sage mal so ein bisschen salopp dazu, ich habe noch niemanden getroffen, der sich dazu bekennt, seinen Urlaub in Berlin-Mitte, den Jahresurlaub 14 Tage verbringen zu wollen, sondern eigentlich alle Menschen, die ich treffe, wollen ans Meer, in die Berge, aufs Wasser, wie auch immer das persönliche Empfinden ist. Das heißt, wir brauchen Ökosysteme auch für uns selber. Aber vor allem ist es notwendig, dass der European Green Deal ein Innovationsprogramm für soziale und ökologische Marktwirtschaft ist. Wir haben die Weichen richtig gestellt. Jetzt kommt es darauf an, Strecke zu machen. Viele Regelungen wurden auf EU-Ebene beschlossen, schwer umkämpft, aber jetzt müssen sie in nationales Recht umgesetzt werden. Wir haben an vielen Stellen erlebt, dass die eigentliche Schwierigkeit erst dann anfängt, wenn Gesetzgebung wirklich bei den Menschen ganz praktisch und handfest ankommt, wenn Verhaltensänderungen, Investitionen erforderlich werden. Das heißt, wenn die Diskussion sehr, sehr basal wird. Ich glaube, dass alle demokratischen Kräfte gut beraten sind, dies gemeinsam zu tun. Ich sagte gerne im demokratischen Meinungsstreit, aber ohne diese Erkenntnisse grundsätzlich in Frage zu stellen. Neue Regelungen für die nächste Legislaturperiode. Ich denke, es liegt für die Agrarpolitik auf der Hand, dass wir hier zusammenbringen müssen, die Stabilität der landwirtschaftlichen Produktion, die Stabilität der Ökosysteme und die Tatsache, dass Landwirte Geld verdienen können müssen mit ihren Produkten. Das heißt, Ziel einer neuen gemeinsamen Agrarpolitik muss es sein, das zusammenzubringen. Es muss sich lohnen, für Landwirte umweltgerecht zu wirtschaften. Wir reden darüber seit vielen Jahren. Jetzt kommt es darauf an, auch angesichts der jüngsten Demonstrationen in vielen europäischen Ländern, diesen Knoten endlich zu durchschlagen und nicht so Ausweichbewegungen bei Brachfläche-Regelungen zu machen in Zeiten, wo die Speicher in vielen Ländern voll sind, Preisdruck eines der größten Probleme für Landwirte ist und vor allem die gestiegenen Boden- und Pachtpreise auf die Einkommen drücken. Das heißt, die Agrarprämien teilweise direkt bei den Bodenbesitzern landen. Wir müssen in der Landwirtschaft Vorsorge gegen die Folgen der Klimakrise treffen. Das sind zwei Bereiche, die ich mit meinem Kollegen Cem Özdemir auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter vorantreiben will. Der European Green Deal
hat das ursprünglich so angelegt, auch für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Europa. Und auch das sollten wir gemeinsam weiterentwickeln. Damit, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht einige Ansätze. Wir kommen in der Diskussion gleich noch auf die nächsten 5 Jahre vertieft zu sprechen. Aber ich finde wirklich gut, dass in diesen so krisenhaften Zeiten es der Bundesregierung gelungen ist, trotzdem Fortschritt im Umwelt- und Naturschutz zu organisieren, für unsere Menschen, für die Verbraucherinnen. Und daran werde ich weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Bravo. Ich fand das sehr schön, dass Sie gesagt haben, wir hätten jetzt in der Diskussion noch Zeit. Nein, leider nicht. Running out of time, weil wir ein straffes, ein straffes Programm haben. Und manchmal wird es ja auch ein bisschen länger in den anderen Diskussionsrunden. Ich habe 3 Fragen an Sie. Ja, ich könnte auch noch 30 stellen, aber keine Bange, das wird es nicht. Also diese Bestandsaufnahme zum Weltnachhaltigkeitsbericht aus dem vergangenen Jahr, die ist ja ernüchternd. Nur 12% der Ziele der SDG sind erreicht worden. Was tun? Ich meine, wie kann man diese Bilanz verbessern? Ich habe versucht, darauf in der Rede schon einen Teil der Antwort zu geben. Wir müssen uns stärker darauf konzentrieren, über Lösungen zu reden, darüber zu streiten und sie vor allem hinterher zu machen. Wir haben mit dem Wen richtet sich das jetzt? Das richtet sich an alle. Das richtet sich an die Ampel selbst. Das richtet sich selbstverständlich auch an die Ampel und insbesondere an die Ampel, weil die an Regierungsverantwortung in der drittgrößten Industrienation der Welt steht. Das richtet sich aber auch an den demokratischen Meinungsdiskurs. Wenn ich hatte die Brachregelung eben in der Agrarpolitik als ein Beispiel erwähnt. Das hilft den Landwirten ja nicht. Ich hatte gesagt, die Getreidespeicher sind in vielen Ländern voll. Dann mehr zu produzieren ist, so habe ich zumindest im Volkswirtschaftsstudium gelernt, nicht zwingend sinnvoll. Das heißt, uns wirklich auf die Probleme und die Lösungen dafür zu konzentrieren und die gemeinsam zu entwickeln. Ein bisschen politisches Schattenboxen endlich sein zu lassen, uns weiter um die internationale Ebene zu kümmern und nicht Fahrradwege in Peru zum Übel der Welt zu erklären, sondern klar zu haben, dass Entwicklungspolitik auch Handelspolitik, auch Wettbewerbspolitik ist, dass auch hier ein Wettstreit stattfindet zwischen verschiedenen Ländern, wer Einfluss ausübt und wer sich um SDGs kümmert oder wer sich darum nicht kümmert. Das heißt, all diese Dinge, wir wissen die. Jeder demokratische Politiker weiß eigentlich, was zu tun ist. Wir müssen es machen und darüber sorgfältig mit der Bevölkerung und ernsthaft diskutieren. Deutschland als Zugpferd in der europäischen, ja internationalen Umweltpolitik. Sie haben jetzt noch 1,5, also 1,5 Jahre als Ministerin in diesem anspruchsvollen, ja auch sehr weit gefächerten Ressort. Was ist Ihre Prioritätenliste, um genau das deutlich zu machen? Ich komme nämlich noch dann auf die Europäische Union zu sprechen. Wie viel darf ich? Okay. 4 Stunden etwa? Genau. Ich bin nicht Castro. Also da ja, aber 1,5 Jahre sind eine lange Zeit, in der kann man noch viel erreichen. Das naheste Ziel ist, die Restoration Law am kommenden Montag sicher durch den Umweltrat zu bringen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und dann auch in die nationale Umsetzung dieses Gesetzes zu gehen. Auf internationaler Ebene ist das Wichtigste, ich glaube, für alle Umweltminister der Welt gegenwärtig auf internationaler Ebene, nicht zu Hause, bitte nicht vermixen, das Plastikabkommen, das heißt das globale Abkommen zur Beendigung der Vermüllung unseres Planeten mit Plastik, das bis zum Jahresende beschlossen werden soll. Wenn das gelingt, ist es eines der schnellsten UN-Abkommen ever. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren ein solches Abkommen hinzubekommen, ist verdammt ehrgeizig. Wir haben außerdem etliche nationale Umsetzungen von Themen, die ich eben erwähnt hatte. Im Verpackungsbereich folgt jetzt die nationale Umsetzung des europäischen Gesetzes. Und vielleicht letzter Punkt, um nicht die 4 Stunden voll zu machen, die Kreislaufwirtschaftsstrategie, die wir bis zum Sommer im Kabinett verabschiedet haben wollen, und die nationale Biodiversitätsstrategie. Halt, doch nicht wegrennen. Ihnen glaube ich die Dynamik in der Umweltpolitik. Jetzt haben wir die Europawahl vor uns. Und da gibt es ja die Gefahr, die Sie selber beschrieben haben, mehrmals in Ihrer Rede, dass wir Rechtsaußen, Rechtsextreme haben, die immer stärker werden. Das ist der Backlash, vor dem sich alle fürchten. Was tun? Jetzt noch mehr Umweltpolitik oder einen Schritt zurücktreten und sagen, oh, wir wollen die Leute nicht überfordern. Das könnte man ja auch sagen.
Wir müssen das Sinnvolle und das Notwendige tun. Wir dürfen nicht wegen einer verunsicherten Gesellschaft, wegen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, wegen des Überfalls der Hamas auf Israel, wegen der gesamten geopolitischen Situation, dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken und jetzt sagen, das mit Klimaschutz haben wir uns anders überlegt und das mit Naturschutz haben wir noch nie so gemeint. Das wäre eine vollkommen falsche Reaktion, wenn wir das tun würden. Das war Kern meiner Botschaft. Dann würden wir uns nicht nur an unseren Kindern und Enkeln versündigen, sondern uns selber auch komplett unglaubwürdig machen. Man kann nicht einen Green New Deal in Gang setzen mit allen europäischen Mitgliedstaaten, die Mitgliedstaaten auffordern, diese Gesetze auf nationaler Ebene umzusetzen, teilweise mit massiven Protesten aus der Bevölkerung dagegen und dann sagen, sorry, wir haben es uns anders überlegt. Das geht nicht. Also die Botschaft ist, wer jetzt beim Klima- und Umweltschutz nachlässt, versündigt sich an den kommenden Generationen. Steht das auf dem Plakat? Ich bin ja nicht mehr für Plakate zuständig. Aber Sie sind erfahren darin, deswegen wollte ich ja darauf kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals draufgeschrieben habe. Ja. Nein, ich kann Ihnen leider keine Claims vorschlagen, weil ich gegenwärtig Gesetze umsetze und vorbereite. Meine Botschaft ist, wir sollten die wirklichen Risiken, die in der Realität existieren, das ist Klimakrise, das ist die Notwendigkeit von Klimaanpassung, das sind instabile Ökosysteme, die uns gefährden, das sind verbrennende Wälder, die sollten wir genauso ernst nehmen wie Risiken, die aus der Aggression Russlands, dem Überfall der Hamas heraus auf unsere Gesellschaft zugekommen sind. Und wir sollten nicht das eine gegen das andere ausspielen. Vielen herzlichen Dank. Das nennen wir jetzt das Lemke-Theorem. Vielen herzlichen Dank bis hierhin. Nicht, dass Sie denken, Sie seien jetzt schon entlassen. Nö. Also Sie müssen jetzt weiter regieren. Wir werden hier weiter konferieren. Und zwar gibt es jetzt erstmal eine Kaffeepause. Und Sie könnten vielleicht tatsächlich sich überlegen, womit man die Menschen, also mitnehmen in die Kaffeepause, um sich zu vernetzen, also auch im Stream oder also zu Hause dann gewissermaßen oder hier auch untereinander gerne, um diese Frage zu erörtern. Wie würde eine richtige Botschaft aussehen, damit die Menschen tatsächlich, und wir sind hier wahrscheinlich alle einig, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, damit die Menschen tatsächlich mitgehen und nicht abhauen und sagen, ach Mensch, geh mir weg mit dem Klimaschutz. Und ich verspreche, wir drucken es dann aufs Plakat. Das ist doch mal ein Deal. Das ist ein Green Deal. Das ist gewissermaßen ein Green Deal. Ja, ich höre gerade von der Regie, wir machen jetzt diese Kaffeepause und ich habe die herzliche Bitte, also wenn Sie sich vernetzt haben, das erörtert haben, dann lauter Claims, dann an mich, ich gebe es weiter an Steffi Lemke, Sie sehen es auf dem Plakat, das war unser Green Deal, dass Sie um 15:30 Uhr pünktlich wieder hier sind, denn dann kommt der Themenblock EU-Regulation, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit. Und dann bin ich auch froh, wenn das digitale Publikum wieder bei uns ist. Wir sind verbunden, in jedem Falle vernetzt. Dankeschön. Bis dahin.
und herzlich willkommen zurück aus der etwas verkürzten Pause. Wir haben ein bisschen überzogen, deswegen lassen Sie uns schnell weitermachen. Wir hoffen, Sie haben interessante Menschen kennengelernt, ein bisschen Zeit gehabt, trotzdem sich auszutauschen. Wir machen jetzt weiter mit noch mehr Brain Food und gehen zu den letzten beiden Blöcken des heutigen Tages. Unser nächster Block beschäftigt sich mit EU-Regulation, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Und mit mir hier auf der Bühne ist bereits Dr. Andrea Levin, Managing Director und Partner der Boston Consulting Group. Und er spricht in einem kurzen Impuls über das Thema, das gerade alle bewegt, KI und Innovation. Herzlich willkommen. Warm welcome. The stage is yours. Thank you very much. A pleasure to be here, obviously talking about AI, Gen AI, because this is probably for us in Europe, in Germany, the biggest unlock of potential. To frame it very shortly, what we mean with potential, I want to talk about the 4 ugliest hours. Let me demystify what I mean with that. It really is about the untapped potential for us here in Germany, in Europe, to use Gen AI and AI for our skilled workforce challenge we have and to really unlock a new level of competitiveness in Europe. What are the 4 ugliest hours? It's a narrative we have built which is composed of 2 elements. First, the question is, what can Gen AI do for us? And we all start with AI, and the last 60 months were amazingly to experience the creative chaos when it comes to Gen AI. But we will now work with over 260 corporates, and we now, after first experiments, see where Gen AI can unlock real value. And we have very strong confidence about a 4-hour per week potential which Gen AI can address, not in 10 years from now, but right now. It happened to be not just random 4 hours, it happened to be the ugliest part of the work week. We are talking about tasks which Gen AI can replace, which we do not enjoy as a workforce. So this is what we mean with the 4 ugliest hours of the week. But let me give you some more detail to that. So if you look at the workforce in our average week, we have 40 hours a week we work. We now observed more than 20 industries, worked with, as mentioned, more than 260 corporates, and laid out over 3,000 activities where Gen AI today has a right to play. There are tools out there of standard tools to be deployed. There is obviously custom builds you can think of with Gen AI. There is an emerging dynamic on no-code, low-code, self-service platforms. So Gen AI at the moment is really kind of reaching the status from being an experiment to really unlocking productivity. If you kind of put this on scale and you see what corporates put out a plan, the plans are super ambitious. And there's obviously a long-term vision out there, which isn't even difficult to quantify. But even in the near term, we see very clear activities in corporates in Germany, in Europe, which is worth of 9 hours, where Gen AI has a right to play. However, to unlock this 9 hours, it's not easy. There's a lot of technical challenges. There's a lot of investment needed. There's a lot of human capacity needed to make this change happen. So this might be more like a midterm game. But if you kind of deduct all those reality checks on what we can do, it remains still a 4-hour potential. So half a day, today, our workforce is working on tasks Gen AI could do for us. This is why we think the 4-hour narrative makes sense. But let me also add the ugliest element into it. Because we just concluded a survey in Germany and Europe looking at what are our workforce across industries are spending their time with. And the share of text-heavy administrative tasks, planning tasks, still remains a big portion of what our entire workforce, it's not only white-collar, but also blue-collar workers, are working on. If you now add what we like the most or prefer the least, you will find out that those tasks, text-heavy, planning, administrative tasks, belong to the least preferred task of our workforce, compared to focus work, compared to more creative work. And this is the perfect storm. Gen AI is the most effective on tasks we like the least. So this is why we call it the 4 ugliest hours potential. This is true, something we kind of see corporates are now after to kind of unlock in the next month, 12 to 24 months. This is something we as an industry nation should look after to see how can we get both productivity, but also there's a joy at work and workplace attractiveness element in the whole narrative. If you now kind of do this exercise of the ugliest 4 hours and put it not on corporate, but on national level, you will find out different industry nations are differently relevant in this trend.
So on the x-axis, if you think of where can GenAI unlock potential, the industry mix, the white-collar, blue-collar share plays a role, and you see from the bookends from China to US, the industry is differently affected by what GenAI can do. And on the y-axis, also the question is, how much of a problem do we have when it comes to skilled workforce, problems to the war for talent? And also here there's a significant difference. So the call for action for us here in Europe, and you see this here very clearly on the matrix, is a lot of the European countries, including Germany, is in the segment of the highest benefit or high benefit area. So the call for action for us is really to fight and find plans and activities to get those 4 ugliest hours unlocked. If you do the math here, we're talking about a virtual workforce you could create, which is in the size of 2.3 million virtual workers who would work half a day for us. We are talking, if you think of a European level, even bigger numbers, 40 million, and a GDP potential of 300 billion. However, big numbers are easy to put out. There is no clear path, nor in most of our corporate clients, nor in governments yet to achieve those 4 hours, to unlock those. The plan is very vague. It's maybe too much of a new trend. But this is actually a task for corporates and governments now to figure out how to get to that. And if we even make it to the point of achieving it, yet also unclear, what do we do with this 4 hours? Is it pure productivity? So we just do more of what we have and we become more competitive in the world? Are we spending the 4 hours on becoming more innovative and we kind of create a competitive advantage? Or is it all becoming social benefit and will be just a great work-life balance in Europe to have? So a lot of question marks, very exciting to see where this is going, but I'm confident that we need to be after those 4 hours, the 4 ugliest hours. Thanks so much. Thank you very much. That was really impressive to get more productive or gaining time for our families. We don't know what you would do with your gained 4 hours, but I think we all are interested in getting the ugliness out of our work days. So if we think about IA, everybody's now, we need to do it, okay? But what would you say if there's one thing to start with? If you don't know anything, what would that be? So I would be looking in every process I have. The more tech savvy and the more experienced the people are doing the process, this is where I would start. We have, unfortunately or fortunately, we have a lot of bureaucracy everywhere, in corporates, in our governments. Especially in Germany? In Germany, all over the place. So there's an amazing playing field we should be after. At this stage, I would just say, let's get started. We talked a lot, we thought a lot. It's there, it's not a trend for the future, it's a trend of the present. So let's get started. Okay, thank you very much. Ich begrüße jetzt eine wunderbare Kollegin auf der Bühne, Charlotte Hauenhorst. Sie ist Head of Digital und Mitglied der Chefredaktion beim Handelsblatt. Herzlich willkommen, Charlotte. Danke. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was über die Zukunft gehört. Charlotte, du führst uns jetzt endlich in die Zukunft. Sag uns doch mal. Ich persönlich. Ja, natürlich, wer sonst? Sag uns doch mal, was uns in der nächsten Stunde erwartet. Ja, ich glaube, ich habe noch nie eine Veranstaltung gemacht, wo im Vorfeld mir schon so viele Fragen rübergeworfen wurden, die ich unbedingt stellen soll. Denn heute Nachmittag reden wir eigentlich über nicht weniger als die Zukunft von Deutschland. Wow, okay. Dann würde ich sagen, lass uns nicht lange drum herum reden. Du hast genug Fragen. Wir fangen an. Viel Spaß. So at first we're going to hear a keynote by Amy Webb. Amy Webb is the founder and CEO of the Future Today Institute in New York. The institute does strategic foresight and advises business leaders and governments on the future impact of technology. But for most of you, Amy is also known from the tech report she does every year at the South by. Also this year, there was a lot of buzz going on about that. And I'm happy that Amy did a study together with Handelsblatt and Pulse, where she analyzes what the future of Germany might look like. So welcome, Amy, on stage. I like the clapping in advance like that. That makes me feel very welcome. Okay, I'm going to not go over time. First of all, thank you so much. And to Andrea, thank you so much. And to Handelsblatt for inviting me to be here today and tomorrow.
I am an outsider, so I am attempting to speak German every now and then, but I'm not German. I'm from Chicago. So I just preface that by saying the reason that I'm here is because even as an outsider, I feel some of the emotion that you have about the future of Germany. And as concerned as you are about your future, I'm actually more concerned. Yeah, and you Germans are, you know, you're depressed a lot, so. So my name is Amy Webb, if I haven't had a chance to meet you yet. I'm the Chief Executive Officer of a company called Future Today Institute. We're about 20 years old, and as Charlotte just mentioned, we work in an area called strategic foresight. So strategic foresight shows you where to play, how to win, and what it will take to be resilient going forward. So some of that is modeling trends using quantitative data analysis. Some of that is scenarios, which is what I'm going to show you today. But ultimately, all of this is about strategy, and it's about getting to the point where leaders feel confident making decisions because they have data and models showing them what's on the horizon. The work that we do tends to be a little bit farther out, and as you'll see in the scenarios today, these scenarios are about 10 years in the future, but I think you will feel a strong sense of urgency as we go forward. The methodology that I'm not going to go through the whole methodology, but we created a methodology that is best in class. It is data-driven. And it's very, very rigorous. And that's what we use to do all of our work. And our work sort of, can't tell what's making all this sound. I move around a lot. Let's do that. So the work is mostly private sector. So we work with large corporations all around the world. We do a lot of work in Germany, which is why I have this strong feeling about your future. But we also do public sector work. So we do work with governments as well all around the world. So I just wanted to start off with a quick story. It's because of the access that I have to C-suite leaders and to heads of state, and for some of the world's largest companies and countries around the world, that I have this perspective on Germany. And again, I'm an outsider, so you'll have to forgive me. But for the past, 12 to 18 months, as we've been doing our work with German companies, and I'm meeting with leaders, and I'm meeting with teams, and even when I was at the World Economic Forum in Davos a couple months ago, I keep trying to understand what is the future of this place. So if I talk to the United Arab Emirates, if I talk to companies in different segments in different places around the world, the answer is pretty clear. When I talk to German leaders, there doesn't seem to be an answer. What I get in response is, we're having problems with our GDP. We're having problems with growth. I hear so much about your problems. What I'm not hearing is, we have some problems, and this is the vision that we all share for what the future should look like. And when I was with Andrea and the Pulse Network is amazing, by the way. I know some of you are from it. Yes, you should applaud that. That's amazing. And if you don't know what that is, you should ask later on. And if you're a man, you're not invited. Right? They're not invited? Yes, okay. Just making sure. So when I was in Dusseldorf and we were having conversations, again, this came up during the Pulse Network. And again, there was sort of this consensus that we have no consensus as a country. We don't have this bright North Star that everybody is moving toward. Now, I'm an American, so you could argue, what does it matter to me? I'll tell you what it matters. This makes me really, really concerned because the world is being disordered right in front of our eyes. In the United States, we have extreme political polarization in a way that I've never really seen before, and unfortunately, that's caused a retreat in many ways from the global stage. Politics, like personal preferences and everything else aside, there's a very good likelihood that Donald Trump gets reelected this fall. And
that throws a lot of what is currently in place in the United States into further disarray. It potentially means that the global stage doesn't have the United States as a major player, at least from a governmental level. It potentially means that certain companies rise up, and if they're publicly traded, then they have a financial incentive and a fiduciary responsibility to earn revenue versus put people first. And I think it starts to change. We wind up with geopolitics problems and trade problems and sustainability problems and all kinds of potential problems. And even if Biden gets reelected, the political polarization doesn't go away. So we're distracted in the United States. There are, ongoing tensions and now a war in the Middle East. So we've got that to contend with. Putin just got elected. Hope I'm not offending anybody, but he just won another election yesterday. So he's going to be in power for 6 more years. And that leaves Europe. From my point of view, Germany already has a solid foundation in critical industries needed to advance civilization, to spur growth, and to secure balance. I don't care what anybody says, the primary driver for most people, the motivation for most people is feeling secure and like they have agency. I don't know if you know this, because it actually doesn't get talked about, but Germany has the 2nd highest number of AI researchers in Europe after the UK, and that's significant because the AI researchers in the UK is DeepMind. Okay, that's Google's super important AI division. Scientists who are affiliated with the Max Planck Institutes have been awarded 39 Nobel Prizes across a multitude of different scientific fields. Germany has the 3rd highest, one of the largest economies, or the 3rd largest GDP on the planet. There are 1,300 hidden champions in this country, which is unlike anything else that exists anywhere in the world. And your expenditure in this country on R&D spending is 3.31%, which exceeded the EU's target of 3%. So I have to ask, what the fuck is going on here? A lot of you are, I know, asking this WTF, the same question, right? What is going on and why are you waiting? Because waiting is what, again, I'm an outsider, but it's weird to me that you have the foundation here and you're not doing anything with it. This is a strange, yes, clap, but you guys, yes. But you cannot keep clapping. I only have 31 minutes left, so we got stuff to do. This is a strange contradiction to me. Germany built the current modern civilization that all of us live in. Your industries are what built that. You built automotive, you built logistics, you built supply chain, you built pharmaceuticals, you built shipping, banking, telecommunications. So forgive me for saying this, but it feels very much like all of the reasons that Germany has been so successful were because you were willing as leaders to take strategic risks, and because at some point you did share a collective vision of the future. I don't see that happening anymore. It feels like you've stopped taking those strategic risks. I see it. When I meet with leaders in this country, I just don't see the appetite there. I don't sense any real sense of urgency, and there doesn't seem to, it seems to just be complacency. You've also stopped innovating, and I know, you've got Heidelbrand, is that? Heilbronn. I know that there are little things in the works, but not when it trickles down into individual companies, because people are not being incentivized to innovate and to take risks. And because of all of that, that's somebody leaving, because I'm insulting you. The good stuff will come, I promise. But it feels like you've stopped leading. And the problem is, this is the worst possible time for you to have done that, because you're facing strong headwinds. So we've spent all this time over the past several months, and by we, I mean my colleague, Christina von Messling, has spent an enormous time with her team
looking at the headwinds and all of the facts that exist today. So our research has found several macro forces that you are facing right now. They are all fully detailed in the report that we are launching here at this event, but I just want to highlight a few. So geopolitics, let me go back to the United States for a moment. We're giving the world whiplash because we keep swinging between these extreme political viewpoints. So in a way, we've become protectionist, but that's also kind of inconsistent. You are a major partner. When we have policy uncertainty, that creates problems for you. In the economy, you've got shrinking export markets. You also have, again, from my outside point of view, or our outside point of view, insufficient financial investment in innovation across the board. And in terms of society, your education system relative to other countries that face the same type of migration patterns that you do is grossly underfunded. We know this because we benchmarked you and your peers and your near peers. In our research, we also found challenges facing different segments of the German economy, and I just want to highlight a few here. So you've got in government, you heard previously some talk about the bureaucracy here. You either have no action or just tiny little incremental tweaks. And also just these long, drawn-out, complicated bureaucratic processes. I know you know nothing about this, but I'm going to highlight it. On the business side of things, and this is something I have direct experience with, you have brilliant people leading companies here who are absolutely resistant to change. And that is, so that one got a laugh. That's interesting. It's not funny. It's very bad. One of the other challenging things, again, from a management perspective, is that your companies are much more siloed than because of the management structure than companies that we see elsewhere. So what winds up happening is the innovation that is happening isn't trickling through. And so there's a lot of redundancy and additional spend, and it's like everybody's just spinning their wheels. You also have very rigid hierarchies, which means that if you've got somebody in this division over here who has a great idea for something, there's no pathway to get that up to the people who could use that information. And then on an individual level, we don't see people being willing to take measured risks. So we need to answer this question, what the fuck is going on here, with another question. What's the future? What's the future of Germany? Now, we've attempted to answer this question for you. My colleague, Christina von Messling, who is here, she's our head of Europe and all of the European operations that we have at Future Today Institute. She is German, but she has lived in the United States for half of her life. So we have this sort of, I think, unique outside-in perspective. She and her team have spent the past 4 months deeply researching and developing our outlook for the future of Germany. We developed a model for the year 2035, and again, I will spare you the process that was involved, but I'm glad to talk you through later on if you'd like. But this process revealed 2 possible outcomes. One outcome is that Germany's public and private sectors align on a vision for the future, a real one. You develop a plan, you see all of the opportunities that are on your horizon right now, and you take decisive action. That improves GDP growth, it raises up the Mittelstand, and it leads to a decades-long economic boom, and in the process, you become that anchor in Europe once again. I have lots of friends in France. I have lots of, so like nothing against Estonia, France. You're all wonderful people and places. But the structures exist here. So if you don't step up to lead in a meaningful way, then it's going to be hard for others to do that. So that's scenario 1. The other outcome is Germany's public and private sector, so your government, your leaders, your business leaders, they just decide to preserve the status quo. We want to do what's comfortable. We're not going to stay off our path.
And if you just continue the direction that you're going in, by the year 2035, by our model, we could be wrong, but we're usually not, your economy will have declined significantly. You will have missed the next wave of technology and innovation, and you will wind up losing your position as a global leader. This won't happen overnight. It will be a gradual decline, and in the process, you will destabilize Europe. So I'm here today to discuss our findings with you. This has been a very long process in partnership with Handelsblatt and the Pulse Network. Christina and her team conducted 40 in-depth interviews with senior executives across many different industries throughout Germany. She led a series of workshops, again, designed to extract ideas from folks. But in addition to that, there was quite a bit of in-depth quantitative modeling and qualitative research to identify signals of change. There was another quantitative process to model trends, and then the scenarios process involved data points from many different places, and finally building models to get to this point. My reason for telling you this is because these are not the scenarios that came from a couple of interviews and some brainstorming. There's math behind this. So with that in mind, I'd like to walk you through what our findings are, but I want you to see, so hopefully everybody can see this. Is there one screen? Okay, there's maybe one back there. Look at what's here. This is a really, really good sort of visual to keep in your mind as I explain this to you. So on the left-hand side, that's the straight ahead path. If you as a country, business leaders, government leaders, you just keep walking, right? You just go straight, you know, it's fine. The path is clear, it looks easy to walk on, it's smooth, it's familiar. However, the further that you go, there are breaks, there are pebbles, there are stones, there's a big pothole there. And eventually you hit a storm. And this path starts off easy but becomes completely untenable. That is preserving the status quo. The other side, the right-hand side, is where you make your choice. This is unfamiliar, and you have to make a decision that you want to turn off the path. And it is bumpy, and it is unfamiliar, but eventually it becomes smooth. The weather is clear, it becomes easy, and there are bright, sunny days ahead for Germany. So let's start assuming that at this moment, everybody here decides to step off the path. Okay, so let's go in the direction of the sun. In this scenario, this is our opportunities scenario, the government adopted a Made in Germany 2035 agenda, focused on enabling the development and the implementation of technologies, including artificial intelligence, bioengineering and synthetic biology, and advanced computing. In business, boards and management teams incentivized strategic risk-taking. Corporate governance experienced a strategic shift. Compensation wound up tied to innovation metrics. There are goals for things like patent filings and testing out new business models and encouraging cross-functional collaboration. And business leaders wound up invested in regional innovation clusters and partnered with universities and startups. These were relatively small decisions in the present that led to pretty dramatic outcomes. So I'd like to drill down on a few of these topics, starting with artificial intelligence. The German government and business leaders realized on March 19th, 2024, that AI was going to run out of training data pretty soon. That it will have used the internet, and at some point it was going to need other sources of data. No more just high quality text, which would slow down AI's progress. So the problem is that most of the training data that we all use today that has been trained, has been used to train AI is stuff that's online. So that's Reddit, that's Wikipedia, that's books and images and things like that. That's what generative AI is. So the AI can't actually interact with humans while it's learning. Now that's fine if you want to get productivity gains in the short term.
but that is a huge problem for all of us going forward. We haven't yet created an in silico model of the world, which means we don't just need more data, we actually need more types of data. Large language models, which we all hear a lot about, are not going to be enough going forward. Plus, it's actually getting harder and harder to train these systems because a lot of that data was gotten in ways that are causing lawsuits now. So the types of data that we need going forward are things like sensory data and visual data, different types of data that actually help us use AI systems much more profoundly. So what's coming next, and everybody realized was coming next, are large action models. LLMs predict what to say next, but LAMs predict what to do next. They break down big tasks into smaller pieces. So we're about to be surrounded by all different types of sensors, millions of sensors that are always on. They're always on us. They are always in our factories. Today or yesterday, NVIDIA announced many new sensor types in different ways that large action models will be coming. And here's the interesting thing that Germany did. German companies strategically prepared for and also built large action models. They didn't wait. Leading auto manufacturers, Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche, Audi, they all built large action models to turn the myth of true autonomous driving into an actual reality. Large action models helped with things like fuel efficiency and energy efficiency because they were able to simulate in advance how these systems were working and change them as needed. This is also what completely personalized the user experience in a meaningful way. Leading pharmaceutical companies like Merck and Sanofi used large action models to accelerate their research and product development and completely revolutionized what clinical trials look like. In 2024, in addition to the AI stuff that was happening in computers, there was a lot of AI happening in biology. There was a brand new AI model called EVO that got launched. It uses the language of biology, so that's DNA, RNA, and proteins, to make predictions that enable biological design. So it's kind of like ChatGPT, but for genomes. And here too, German companies were like, this is the place where we need to be paying more attention. They understood what this meant for the horizon, that in fact, the future of generative AI was generative biology. And you know how you would today type in a prompt into ChatGPT or whatever you like, to get your emails written or your LinkedIn posts or whatever? That was very 2024. What happened going forward was that you could type in a prompt and get things like advanced materials. And it used new type of modeling in order to help us discover many, many different materials that existed. Google's DeepMind built an AI tool that inspired German companies. Using that same concept, DeepMind found 2.2 million new materials and had 380,000 of them tested in labs. And again, German companies saw this and didn't see this as the distant future. They saw this as an opportunity in the present. German businesses saw what was happening in AI. They saw what was happening in bioengineering and took decisive action. Manufacturing giants like Zeiss and BASF, they saw bioengineering as a near-term opportunity. It was not difficult to convince boards to do more real R&D and to figure out a way to get that R&D into actual strategy, execution, and commercialization. A huge number of German companies contributed to the global evolution in batteries and battery production. And instead of relying just on rare earth metals, they created new materials, they tested them, and now German researchers are
home to new organic materials that are capable of both creating and storing more energy. Which means that by 2030, Germany is actually the energy creation and storage capital of the world. The Mittelstand, in the middle of all of this, embraced change, from AI to bioengineering to additive manufacturing. Small to medium companies in the year 2035 are now building and manufacturing parts and supplies, and basically they are keeping the backbone of the German economy growing. Much of this was possible because the German government created a long-term executable strategic plan called Made in Germany 2035. The focus of that plan was supporting foundational technologies capable of scaling innovation. These things included things like developing new raw materials, creating your own AI systems, new Industry 4.0, Industry 5.0 technologies, which would enhance manufacturing, streamline processes, and help mitigate some of the demographic challenges that you're facing due to a reduced workforce and productivity challenges. Facing polarization on the one hand and the need to integrate migrant populations on the other hand, the government also launched a strategy to foster inclusion. The government invested heavily in digitalization, and government services were made just easier for everybody. There was a lot less redundant work. This included services for migrants. It simplified work and visa processes and recognized the qualifications that people bring in from other countries. This helped address labor shortages. And as a result, in the year 2035, Germany is a dynamic economy fueled by the world's leading technological innovation and by diversity across industry sectors. It is the architect of things like energy and batteries and advanced manufacturing. It is a leader in environmentally sustainable and renewable innovations. It is a global epicenter for innovation, and it is an inclusive and unified society. Germany, to get there, has a diverse export portfolio that includes a variety of different technologies. The Mittelstand is a leader. Not overall, but individually, there are companies now that are leading in environmental tech and manufacturing. There are 9 innovation clusters that are globally known, just as famous as Silicon Valley. There are 9 of them right here in Germany. R&D has been accelerated and empowered throughout every company. Manufacturing is taken a leap ahead because of additive processes. New materials have helped reshape everything from climate technology to infrastructure to logistics and even global food production. And there's been a successful energy transition that is now the model for what is happening elsewhere in the world. In society, people want to come here. They want to live in Germany because this is a place where the best and brightest come to work. There's a founder and innovation culture that's not like a nice-to-have thing. It's actually fostered now in school. Childcare is expanded through public-private partnerships, and women work. They are a big part of the workforce. All right. This is not like blue sky, hyperbolic, crazy thinking. The model that we built shows that this is achievable. Not tomorrow, it is achievable. Our analysis shows that it's achievable through small but decisive steps. And we have a list of them for you in the report. I just want to highlight one so that you understand what's in there for you. So one decisive step that could be taken would be to go all in on the concept of Industry 5.0. Look at your foundational work here and what drives the economy. What does the next iteration of that look like? The decisive step would be you have to use data differently. I know privacy is a concern here. I get all of that, and I'm on your side. But the truth is you are not using data well in your companies and at the government level. There is a way to preserve privacy
and to make sure that everybody feels comfortable, while at the same time making use of the data, the thing that will propel us all going forward. So if that's your decisive step, and it's not a zero sum, you just have to think about it in a different way. This is about changing perception. Then you would be able to do things like know exactly what's happening on your manufacturing plant floor at any given time, which would allow you to do things like prioritize areas of innovation, which would eventually allow you to start measuring impact and make improvements. I'm intentionally highlighting something that is very boring. And the reason is because this is something you can and should be doing right now. But you're not, because nobody wants to have a complicated conversation. There's a lot of opportunity on the horizon. But what I see happening is this adherence to the status quo. So let's take a look at that. What happens if you just try to protect what you are currently doing? You stay on the current path. In this scenario, government, again, not tomorrow, but over time, withdraws from the global stage. Despite years of warning about a critical shortage of skilled workers in this country, by 2035, you've got a deficit of 7 million people, 7 million jobs that are not fulfilled. And because you have that worker shortage, you now have things like healthcare problems, elder care problems, but you also don't have enough people to do all of the things in the companies that propel that GDP forward. Energy-intensive industries that were foundational to your economy, like chemical and steels and gas, they've left. They've moved their production outside of Germany. The innovation landscape is fragmented. Germany is just no longer a significant technology player. As the economy declines, polarization expands. Government winds up paralyzed, can't make decisions, and leaders trying to preserve the status quo instead wind up causing Germany's decline. And part of what leads to a really sort of sad future is that German people have just lost their trust in institutions, and they can't see themselves as contributing going forward. As large action models are being developed and generative biology and things like that enter the mainstream, German companies, they were just complacent. They just didn't feel a sense of urgency. Boards and executives were focused on the next couple of quarters, and this stuff just felt too far off, and it felt too risky to make any kind of decision, so nobody made any decisions. Some people in their companies, they did try to convince leaders that the landscape was changing, but they didn't see any point in planning beyond 12 to 18 months. There was such a strong belief in the invincibility of German Kunst when it came to German enterprise and traditional industries that leaders did not see competitive threats to their horizons. Business leaders did see shrinking export markets and intensifying global competition, but they were only willing to make tiny incremental tweaks because that's what felt comfortable. This created two new problems. One, talented German workers fed up with a stagnant innovation ecosystem who just couldn't take their ideas and get them into any kind of production, they left. They fled Germany to go find work that was more fulfilling elsewhere. The second thing that happened was that Germany wasn't able to attract foreign talent, in part because German companies were no longer all that attractive, and in part because the paperwork and the visa and just the government bureaucracy was a nightmare. For a little while, Germany's hidden champions, they managed to maintain their competitive edge, but the rest of the world changed. And challenge their business models. The Mittelstand's value networks changed right before their eyes, but by the time that they were willing and ready to act on it, it was too expensive and complicated to change anything. Healthcare? Germany's healthcare system by 2035 is a mess. It's under strain. Consequences of an aging population, as well as the health impacts of climate change. Government at some point tried to step in and do something through preventative measures like telehealth initiatives,
But all of this came too late, and there were low adoption rates because people didn't trust the government with electronic health records and with their health data. And all of this further strained the country's financial resources, which led to growing distrust of all institutions. There was an attempt to digitize government services, but it turned out to be kind of like a half measure that was underfunded. The result was neither fully digital, but also not totally analog, and incomplete data sets held back improvements. So Germany missed an opportunity to link public and private organizations together for mutual benefit. If the early 2020s was about malaise and complacency and a lack of urgency, by 2035, the situation and the feeling in Germany is very clear. Deep-seated, terrifying economic uncertainty. In 2035, Germany's society is in decline. AI is not creating new value here. It's generating misinformation and social isolation. Biotech passed Germany by. The new global leaders are in the United Arab Emirates and in Saudi Arabia, where people are leaving Germany to go work. The world's most beloved car company, hold on to your hats, folks. The world's most beloved car companies, the biggest exporter of vehicles isn't Germany anymore. You know where it is? You're right, it is China. Germans are unhappy. What started out as a deep-seated fear of change back in 2024 is now just immense regret and frustration in the year 2035, directed at business leaders and government infrastructure. People perceive that they've lost their hard-earned wealth. The trend now is claiming rights over embracing responsibilities. As a result, this is what you inherit by the year 2035. Germany has workforce and innovation challenges. You, at this point, are struggling to go through that digital transformation. You have declining research and manufacturing capabilities. The energy transformation and environmental challenges that you were facing 10 years ago now are exacerbated to a point where you can't really manage it. And there's huge negative cultural and societal shifts. So, again, this scenario is not going to happen overnight. The best way to think about what's coming for you is that you're facing a series of paper cuts. You know what a paper cut is? You get one paper cut, it's annoying. You get like 2 paper cuts, it's annoying, and now you're thinking about it. Imagine your body covered in 2,000 paper cuts, head to toe. You're alive, but life is nothing like it was before. What I see coming on the status quo, because you're not willing to take strategic risks, is a series of paper cuts that completely debilitates you over time. Our analysis shows that if you stay on the continued path that you're on, you wind up with a massive worker shortage. You wind up with shrinking export markets. You have a persistent bureaucracy that's annoying today, but will eventually prevent you from innovating. AI, sure, you'll adopt AI, just like everybody, for little bits and pieces of productivity gains, while in the meantime, your industries will have missed the opportunity to reshape the landscape going forward. In society, you just won't be able to attract foreign talent. Your workforce over time, again, according to our model, people will feel more and more disempowered, and technology will not be seen as an opportunity, it'll be seen as a threat. We see society starting to crumble and to turn into something that we don't think you want going forward. So if we were to, again, look at the current state, let's say that's industry, what's your current missed opportunity? It's not adjusting your company structure to take advantage of some of these opportunities. It's a small step that any business could take. And as a result of that, you wind up with isolated innovation efforts that don't bleed over, resource-intensive
problems trying to harmonize all of these innovations in different ways. And basically, because the innovation doesn't lead to anything, you wind up reverting to what worked in the past. How do we know this model plays out? Because we've seen it. We've seen it now at several German companies. You face two choices today. The choices include two paths. One, that's the easier path. That creates short-term gains, but ultimately will cause Germany to lose its competitive edge and its leadership position in Europe and the world. The other path, arguably the harder path, requires short-term sacrifices, but creates long-term value, economic growth, and geopolitical stability, which God knows we need. It creates that for Germany, but it also benefits the entire world. Germany needs a clear vision from you, from government and from business. It needs that vision, and then it needs strategy and execution. The opportunity scenario is plausible, but it is not going to show up fully formed. It is the result of decisions that you make today. That is why we put these scenarios together for you. So they are now launched. They are available for you to download. There is a guide that you can use in your government agency or within your company or with your family. It has strategic questions and our recommended next steps. And I hope for all of our sakes, you make the decision now to turn off the path. Thank you very much. Thanks a lot, Amy Webb. I saw a lot of you guys taking pictures. Here, you can download the whole study. There's some QR codes, so you get everything. And now we're going to do a little proof of concept of what you just said, because Amy made a strong call for business leaders to take action now. And I'm happy on stage now that I have Jens Baas. Dr. Jens Baas is the CEO of Techniker Krankenkasse, which is Germany's biggest health insurance company. It has 1 million members, so there's quite something at stake. And I know that Jens is keen on digital innovation, so I would be surprised if you would say now, yeah, I'm happy to go on, as Amy showed, like... Putting a little pressure on it Let's take option 2, I like that. So now, what are your next 3 steps now, Jens, after you heard this? How are you taking action? Well, first of all, I think it was a very interesting talk. The problem is when I imagine I would have joined your talk in the middle of your talk, in the middle of scenario 1, probably I would have thought this lady is giving a very great speech about China. Well, you know that why? makes me concerned a little bit. So, you know, Germany had what was the plan called, Christina? Industry. So yeah. your government had a plan called Industry 4.0, which China kind of like borrowed, and that became the Made in China Plan 2025. Yeah. Right? And they're following it. I mean, that's the big difference. There's a little bit of compared to us. But maybe I can give you an answer to your what the fuck question, because, of course, I talked to a lot of my colleagues, not only within my industry, but with other industries, and talk to my employees, talk to the population in Germany. And I think one problem we have is it's not bad right now. People think, well, it's okay. We like the way it is. There's no immediate pressure. I mean, the healthcare system is somehow working. The DAX is an all-time high. Things are somehow working. So there's no sense of urgency. And people say, why should I change? There's no need for change. And my colleagues can vouch for that. I always tell my employees, change will come. There's no option if change will come or not. It can't just stay the way it is. The only question you have is, are you actually enduring the change or are you shaping the change? It's coming anyhow. So the only question is, how can you shape it? And that's what we're trying to do. That's what we're trying to do in the healthcare system, because the healthcare system is, let's say, like the economics in a
yeah, it's a smaller part of it, but a lot of the things that are happening in the healthcare systems are applicable to the state as a whole. But if you have to narrow it down now to 3 things you would need right now to make this change Amy just showed us, what would you need? Just one thing: create a sense of urgency. I think that's how do you do that? That's the most important part. You have to explain to the people that there isn't the chance to just stay or leave everything as it is. That's not an option. There will be change, and we have to make clear to the population that we have to shape that future, and that we can't just endure it, and we can't just say, well, it's going to happen somehow. We need to have a clear vision. I think that's very important. You have to show the benefits to the people. You can't just say, well, everything is bad, and if we don't, something will be even better. You have to say, well, that's a positive example, and that's something that we can achieve, and if we have a brighter future, maybe we can go that way. So I think it's creating the sense of urgency and showing some kind of vision. It's not like our former Chancellor said, vision is you have to go to a doctor if you have a vision. I think we need to have a vision. But I feel like that's already happening. Like we are saying, it's really urgent, we need to change now, but as you said, nothing happens. So who needs to come that vision from? So I hate to be this person, but the answer is KPIs. Your performance structures are not great. So what kind of KPIs were you thinking? So you have to tie compensation structure and performance metrics to the things that would generate a sense of urgency. So things like, again, we have a whole list in the report, but nobody's going to feel a sense of urgency on their own. And and what I would hope people would feel is a sense of like hope, right? Like, oh, we could actually do something. They're not going to feel that because you're German. Thanks a lot. I do know you. Yeah, there's some of this. Yeah, but so fine. Then if you don't do something now, you're going to wind up with people feeling fear. All right, and that's the type of urgency that you do not want. Yep. So instead, you got to do the boring thing, which is management. You have to change the relationship that the management committee and the executive boards have with each other a little bit. You don't have to change governance structure, but you do have to tie incentives and comp and performance to all of these things, or I can assure you nothing will change. There's no need to change anything. Yep. But if we are applying that now to the healthcare system, what would these KPIs look like? Well, if you look at the KPIs we have in the healthcare system right now, it's actually dollars or euros in our case spent, and what's the outcome? And if you look at that KPI within Germany, also within Europe, we're spending a lot of money compared to other countries, but we're just getting mediocre results. If you look at life expectancy or childbirth, death rates, stuff like that, and we're always in the middle. So we need to somehow address those KPIs and saying if we invest so much money, so much resources, so much intelligence into the healthcare system, we need to get better results in terms of all those KPIs. And even there, we think, well, it's not that bad. I mean, if you go to a hospital, probably you will have a good doctor. If you go to childbirth, probably the child will survive. But if you compare it to the means we actually need to do that and our results, we are pretty bad right now. So this is healthcare adjacent. This is pharma. We do a lot of work with pharmaceuticals. There is a meeting that I was in last week with one of our clients. I found very frustrating because this company could be doing some other things to improve innovation, to do more prototyping, to do more experimentation that would eventually, they're very siloed, to join some of these silos. However, the person in charge of this particular unit, that is not what he's supposed to do. So he will not make any changes or do any of these things unless unless somebody else from leadership says, this is how you will now be, these are the KPIs that we're going to look at. So any change, he's disincentivized from taking. So that's why I'm saying, as leaders, you have to make decisions that you're going to do things differently and then provide incentives and instruction to the rest of the people in the organization. It's not that hard.
No, it shouldn't be. I mean, let me give you a concrete example. We all know in the healthcare system, most of the cost is provided by, or is caused by chronic diseases. It's like 80% of all the cost, it's somehow related to chronic diseases. We also know that prevention is actually a very good way of preventing those chronic diseases, or at least delaying them, so the cost is in the lifetime, if your lifetime view have it, the cost is less. So why don't we use all the data we have to actually somehow get to a tailored prevention approach, where we can actually give the people the kind of preventive measurement or the kind of preventive treatment they need? And right now we do it with a shotgun approach. Everybody gets everything, which is obviously too expensive and doesn't work. And in Germany, we're saying, no, we can't do that because there's the data privacy issue. And therefore, we just don't do it, and we keep everything as it is. And we will only be able to change this once everybody says, well, I can't afford healthcare anymore. Then they will try to change this, but then it's too late. Then we are in your scenario too, within the year 2030 or something like that. Can I ask you a question? Sure. I don't mean to take over the phone. Now I'm interested. So is there a real data privacy problem, or is it perception? Because how many of you have iPhones? So there's something called differential privacy on your iPhones, which means that the data stay local. My husband's an eye doctor, so I know a little bit about electronic health records, but it's possible to have totally private health data, right? It's complete perception. Yesterday, maybe some of you have noticed it, there was, for the first time, that's a good step, an electronic register for organ transplantation was started. So right now you can register yourself if you want to be an organ donor or not. And a lot of the responses we get, I got writings and in social media, whatever, is people saying, well, is that safe? Because maybe the data is lost somehow, or maybe somebody can look into that data, so is it safe and have an electronic record? And they don't even recognize that having it on a paper, on a little card, it's much more unsafe. I mean, so what are you suggesting? The probability not having this card with me when I'm dying is pretty high. Wait, also, that somebody can see the card. At the point at which you become eligible as an organ donor, what does it matter? It's not. It's like you're. Well, yeah, that's the reason why they're saying. Another argument, but maybe you would protect your privacy even after your death. But it's a complete different measurement in the analog world and in the digital world. And in Germany, our approach is to say, in the digital world, it has to be 100% safe, absolutely 100% bulletproof. But what would you need to change that? Because now we are talking again, we need to change the narrative, we need to be more open, but how could you change this data thing, for example? That seems to be very important, if I got you right. I always think just do it. I'm not a big start collecting the data. In convincing people by just explaining to them. I'm a believer in just doing it. So I think we need to give them really valid examples where they can see, well, the data is safe, and I do have an advantage if I use that data. So make it so you can grab it and you can feel it. There is a difference and there's an advantage. I have two examples that you might follow. So in the United States, Americans did kind of bad stuff to people of color over the years. And so black Americans have been very reluctant to give any of their data to anybody. President Obama started, I think it's called the million person genome database or something. The idea was to get 1 million black people's DNA into a genomic database. Here's why this is important. Most of the genome databases that exist are northern white Europeans, which means that the drug studies and the drug development and everything else is for a very limited population. So this program is actually doing quite well in the US, and that's a community that historically has not trusted the government. And I think they did a lot of this through just lots of targeted outreach and community education and gave themselves a long time horizon. The other place is the Wellcome Trust in the UK has also built a pretty big biobank. Again, doing some of the same things. Hey, so somebody from a government leader from Estonia is here, right? She's still here? I don't know if she's still here. Estonia might be another place for Germany to look to because they had that. So like there's all kinds of health-related and other programs that everybody opts into. And they've done this through, again, just outreach, education, and patience. And of course, we did that. And the reason why that worked in Estonia is they had a pretty much sense of urgency because nothing was working there. They had a healthcare system that was completely dysfunctional, and they needed to somehow start it. And they say, we don't have the resources, so we need to have a digital healthcare system. That's such a so this point that he just made might be your biggest key takeaway, at least since I've been here today. This was really important. Here's what I just heard. Germany's success
could potentially cause your future problems. Absolutely. We see this all the time. Sometimes when you are the market leader or you're the number one or the number two, you wind up being killed by your success because you don't feel like you need to change anything, and that's what creates external vulnerabilities. Absolutely. So that's a really important point going forward. We are here at Europe 24, so I think it's also interesting to look at the other countries, because now we talked a lot about Germany, and you made a strong call why Germany is important. But maybe, as you already mentioned, there's stuff we can learn from the other countries, especially from the use from AI, for example, which was a strong point too. Absolutely. I mean, the prerequisite for using AI is the use of data, or the allowance to use data. And a lot of other countries are much more advanced than we are in this. I just came back from the US the day before yesterday and talked to a couple of leaders there, what they are doing with AI in the healthcare system. And they're using it in a way that I can only be jealous about, because they really use it for preventive diagnostics. They use it for the management of their hospital. They use it, as you already mentioned, for pharmaceutical research. So in a lot of areas, it's used where and that's our government, unfortunately, says, well, you can't do that in Germany because it's always a data privacy issue. And I don't think it's the people. I think most people in Germany actually would appreciate if that would be used, if they have some kind of confidence that it's not misused. And of course, that's fair. Look, I hate to say France in a room full of Germans, but look, the hottest, like the new hotness in AI right now is a company called Mistral. AI. They're I would call unsecure, but they are an open source AI system that is quickly gaining global attention, lots and lots of investment, and there's a lot there that's good and bad. But the point is, it's not in Germany. It's in France. And when you have one of the hottest startups that you've got a president, Macron talks about all the time, you've got it linked, they're all over the place, that is going to start draining more talent away. I don't think look, you guys are here, which means you are thinking about the future, but you got to stop thinking, keep thinking. Don't stop thinking. So start doing. But yes, at some point, you are going to have to take action, or I can assure you, a decade from now, you will look back at this moment and remember us all being here and remember the crazy lady from America yelling at you and be like, shit, you know what? We should have taken some action. I'm sorry, we have destroyed your note cards. We are totally... Yeah, you totally destroyed it, but I'm over that already. In your study, you also saw, yes, it's nice to use AI, but you got to use it right. And at the moment, companies tend to use it just a little bit for boosting their processes and being a bit faster, but they have to have a broader use of AI. What could that be for the healthcare? Well, the healthcare system, it's actually pretty easy, because, I mean, the human body or the human health, whatever you would say, can be somehow simulated by data. So in the near future, I think everybody will have like a digital twin, and this digital twin will be able to have a little bit look into your health future, and you can say, what are your personal risks, what kind of treatments will you benefit from, will this cancer treatment or that cancer treatment be more beneficial for you? So I think this development of a digital twin that will actually be able to kind of simulate your health journey during your life, that's probably... So I come to the ER and they already know what I've got. No, but they know if you shouldn't eat this and that, you shouldn't do this and that, you should take this drug and not that drug. If you get cancer, this drug will help, probably not that drug. So there's a lot of prediction that could be made, and right now we're just afraid to do it. It's not like the science isn't there, it's just we're afraid to use it. Two things on that note. The first is my dad has Parkinson's disease, and so Parkinson's sucks. It's really bad. He's at a moment where he's having a cognitive decline, and the problem is there's a whole bunch of possible medications he could take, but they don't know which one is best. So it's just, you're right, it's like a scattershot shotgun approach. So they tried him on one medication, and it made him, and it takes time. So it made him really woozy. Now they're trying a different medication. If they had we don't know a lot about neurocognition, but if they had his genome and they had all of his data, they would at least have a better probability, right? Be able to narrow the window for what to do, which just improves quality of life. But on the digital twin thing, this is the second thing, I already have a decentralized digital twin. And that's because I've got this watch on. This is a Garmin. I'm an athlete. I'm a cyclist.
So this thing tracks lots and lots of data to help me figure out how I'm recovering and tons of data. My bed is powered by artificial intelligence. So I sleep in a bed that automatically cools, measures me overnight, and raises and lowers the temperature to keep me at optimal, REM cycles and deep sleep. I'm very privileged. I can afford these things. Now I'm being the pessimistic German, but like 2 weeks ago, I had the first time I had a prescription on my health card for the first time in my life, and go to the pharmacy, and they didn't need to print out anything. They just gave me the stuff. So I thought, okay, wow, that's the new world. And now you're talking about digital twins. How far are we away from that at the moment? We're not that far away. I think it's actually, we are far away in having a perfect digital twin, but having a reasonable digital twin, we're actually not that far away. And if you think about it, what physicians, I'm a surgeon myself, so what physicians do for centuries is actually they try to find bits of data from you by doing an analysis. They're asking you things, they're trying to measure something, which is also just a small sample of all the data you provide. And as you just mentioned, we now have much more data. Even my watch is collecting a lot of data all the time. There's so much more data like genome and everything. So the kind of data that the physician uses is only broadening. It's not something completely new. He always used data. Just the data, the question I asked you. Now he's using all the data that he's actually in the world, in the digital world right now. So it's not like it's something new. It's completely broadened horizon. Could I say two quick things? I promise. One thing related to that. Which one of the two will I pick? So you might be thinking, because I talk a lot about privacy, right? I'm concerned about privacy. So there is a way, all of these things, my AI-powered bed, this watch, I have email accounts that are not linked to anything else. I don't have my real birth date in here, or my real name, or my real location. It's a complete dummy account. So it's tracking information for me that I can make use of, but it's literally gapped. So it's like not linked to anything else. And the same is true of my bed and basically everything else that I use. So to assuage concerns. Circling back to the AI thing, you also talked a lot about, just a bit about the large action models, and I found that quite interesting. We were already talking about the wearables. You are having a smartwatch, you too. What are we looking at in the future? What does it mean, these large action models? They will change our behavior, but in what way? Yeah, so there's a device coming to market called the Humane Pin. It's like this, it's smaller, and you're supposed to wear it on yourself. It has a camera and a projector and a speaker. Microsoft in like 2002, I think, invented something called SkinPut, where they would project something onto your skin and you could interact. So that's what this thing is. But what it's doing all day long is recognizing things like how do I hold a pen? The way that I hold a pen, if I do this enough times, it learns to recognize what I'm doing and why. Why would that be useful? Maybe we don't have passwords anymore. Maybe we just pick up a pen. Or when you go in to do surgery, it automatically, this action model sort of already knows that it's you. So part of this is about recognition. Part of it is about automation. And also the multiple wearable devices that are coming because in order for AI to start doing really, really interesting things, we need different data inputs. And again, relevant to every German industry. Definitely cars, definitely healthcare, everybody. And that's going to be the next step, getting real-world data, not just data from the internet or data that's somehow published, but getting real-world data. And especially for the health sector, of course, that's incredibly important because you're interacting in the real world and you need that kind of data. Hey, and there's a quote by you, you said on stage, the healthcare system is resistant to change. Yes. Is it especially harder than other industries? Because I asked Amy in advance to this talk if there's any industry in Germany she believes in for the future, and she was like, no, they're all pretty bad at the moment. No, I didn't. I mean, kind of. Healthcare's bad everywhere in the world. It is, yeah. I mean, I've worked in the banking industry, I've worked in automotive industry, and I can say healthcare is by far the worst in terms of
because it's a little bit provoking, but I always say a lot of people are living pretty well in the German healthcare system. I mean, they're always complaining, but they're living pretty well. So they are quite reluctant to change. There are a lot of people that have a lot of influence because they have patients they can influence, because they have the media they can influence. So there's a lot of people that live a very good life in and by the healthcare system, and they don't want it to change. And you said not every look, healthcare everywhere is the same. It's very rigid, and it should be, because you don't want to change policies and procedures over, right? But you again, there are new things happening. Magic Leap, the failed goggles that everybody made fun of, for those of you who are aware of that, has relaunched itself, and it's now like the medical metaverse, where it will help, perform surgery and things like that. So everything is evolving. I think I'm not down on every German industry, obviously. The reason that I'm here is because I believe in you. I want you to believe in you. I flew in this morning. I leave tomorrow. I'm like here for 24 hours because I think that there is great possibility. I just wish you also saw that and then did something about it. As we have 2 minutes left, there's a question in the Slido app, and it says, the stakes have never been higher. What actions can leaders take today to change the culture of German companies? I find that especially interesting. Short answer, what to do for the culture? Well, it's actually the hardest thing you have to do. I'm trying to do that with my company for the last 12 years, getting them out of their comfort zone, saying, well, you're not in your comfort zone anymore, we need to change. And there's no one recipe where you can say that's the magic bullet. If you do that, it's going to change. It's an ongoing process, and I think the most important thing is everybody has to do it. You can't just say it's difficult and it's going to take time, so I don't do it. You have to do it. And it's cumbersome, it's painful, and it takes time, but you have to do it. I am completely unqualified to comment on German culture and companies because I've never worked inside and I'm not German. But I will tell you, in every company that I've seen that weathers these storms and is always positioned to succeed, the reason is because of leadership. People who lead by example and they clearly communicate their vision, those companies tend to do pretty well. The other question is about where you get your data from, but I think you can talk about that later, maybe. Yeah, Go to actually, you can find it's all in the report. There's like 15 pages about all of that. But at the end, I'd like you to switch roles. Imagine now you're Jens, you have this, you're the CEO of a health insurance company. What would your next steps be? I think my next step would be, don't hate me for saying this, I would try to build consensus with all the other healthcare companies and put together a shared data service and create an IP-free infrastructure. I know this is all bad stuff, but create a shared repository with a single interface and non-competitive electronic health records with standardized data, so everybody benefits. That's the second thing we already have, so that's okay. We're starting to have. And Jens, you're Amy, and you're forecasting the future. What do you think, what should the next steps be to have this wake-up call be known by everybody that something really happens? Obviously, what Amy's already doing, trying to make that model public and saying there's really a sense of urgency and trying to wake people up and say, well, we have this model, and this model is very plausible. As you said, it's not just imagination, it's mathematics behind it, so it's a very plausible model, and try to convince people that there really is urgency and yet that we are on a declining slope and we need to somehow leave that slope. So I think there's still hope for us, if I got you right. There is nothing. I have nothing but hope for you. I just don't. You guys are German, so you're going to get everything that I said. You need to say it once or twice to believe it. No, I have nothing but hope. But I'm tired of you guys. Got to take action. Like that's all. Yep. Just do it. So thank you very much. Thank you very much. Danke. Vielen Dank an das fantastische Panel. Ich glaube, hier im Saal braucht jetzt niemand mehr einen Wake-up-Call.
Alle sind sehr wach und voll mit neuen Ideen. Wir kommen gleich zu unserer nächsten Session, Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Zahlungsverkehr. Nachdem wir uns eben schon ein bisschen im Gesundheitssektor rumgetrieben haben, begrüße ich jetzt auf der Bühne Dr. Joachim Schmalzel, geschäftsführendes Mitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V. für eine kurze Keynote, und danach wird er noch sprechen mit meiner Kollegin Jessica Springfield vom Handelsblatt. Ja, vielen Dank. Ich bin auch froh, dass ich im Chancenteil des heutigen Tages bin und mit dazu beitragen kann, vielleicht zu sagen, was können wir denn machen und was passiert auch schon. Und ich würde auch gerne Perspektive gehen, nicht nur Deutschland, sondern auch europäisch, auch ein bisschen Mut machen. Und wenn selbst die Sparkassen sagen, wir müssen nach Europa, obwohl wir ja zutiefst regional und zutiefst national sind und wir werden auch keine Filialen in Europa eröffnen, zeigt es ja schon, dass wir auch verstanden haben, dass man sich verändern und öffnen muss und dass wir auf diesem Weg, das versuchen wir auch, die Anforderungen europäischer Konsumenten, deutscher Konsumenten mitnehmen nach Europa, damit die Lösungen, die gebaut werden, auch für deutsche Konsumenten passen. Und das ist ja das, was wir als unsere Verantwortung sehen. Ich würde gerne anhand von 4 einfachen Charts das sagen. Das Hauptthema, wir brauchen einen eigenen Datenschatz. Da sagt jeder, ja, muss man tun. Ich würde es gerne an 2 Hauptelementen formulieren, die eigentlich das Wichtigste sind in dem Datenschatz, den es gibt. Das eine ist, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Also wer ist die digitale Identität? Und das zweite ist, was habe ich wirklich getan? Nicht nach was habe ich gesucht, nicht wo habe ich mir den weißen Turnschuh angeschaut, der mich dann den Cookies 4 Wochen lang verfolgt, sondern was habe ich getan, was habe ich bezahlt? Und deshalb ist Payment so wichtig, Zahlungsverkehr. Das ist eigentlich die wichtigste Ware in dem ganzen Datenschatz für viele E-Commerce-Unternehmen, weil sie ja wissen wollen, was hat er denn gemacht und nicht nach was hat er geschaut. Und deshalb investieren auch so viele im Payment und deshalb glaube ich auch, dass es für Europa so wichtig ist, einen eigenen Payment zu haben und auch eine europäische Vision drauf. Europa ist der einzige Wirtschaftsraum auf der Welt, der keine eigene Zahlungsverkehrslösung hat. Wir haben sehr gute nationale Lösungen in Deutschland mit der Girocard, in Frankreich Carte Bancaire, in Holland im E-Commerce-Bereich Ideal, in Polen Blick, in den Nordics gibt es Swish. Es gibt überall sehr schöne Lösungen, aber keine europäische. Das heißt, wir sind auf europäischer Ebene, immer wenn es über das eigene Land hinausgeht, auf die großen Oligopolisten aus Amerika oder auf sehr gute E-Commerce-Anbieter, ebenfalls aus Amerika, vielleicht irgendwann aus China angewiesen. Und wir haben was dagegen getan. Es gibt diese europäische Initiative, EPI, European Payment Initiative, 2020 gegründet. Das ist das kleine Vero-Signal auf der Sparkassen-App. Also wir wollen eine europäische Zahlungsverkehrslösung bauen, weil wir glauben, dass wir in Europa einen Zahlungsverkehr brauchen. Einerseits, um Wettbewerb wieder in Gang zu setzen, zum anderen, weil es auch dringend nötig ist, um nicht selber als Banken abhängig zu werden von Dritten. Und wer sind wir? Wir sind 14 Banken in Europa, die 5 größten französischen, die 3 größten in den Niederlanden, die 3 größten in Belgien. Und in Deutschland sind es die Sparkassenfinanzgruppe, der Genossenschaftliche Finanzbund, die Deutsche Bank, die Postbank und ING. Also das sind schon insgesamt in Europa Banken, die ungefähr 65% der gesamten Konten hinter sich versammeln können, die es in Europa gibt. Und deshalb glauben wir, dass es auch ein guter Start für so eine europäische Initiative ist. Und da können wir gleich nachher mal darüber reden, wo wir da auch stehen. Ich habe ja die Verantwortung im Verwaltungsrat, das Ganze auch mit zu organisieren. Ich bin über meine Sparkassentätigkeit geübt, unterschiedliche Interessen zu versuchen auszubalancieren. Und das ist europäisch gar nicht viel anders. Das zweite Thema ist die digitale Identität. Wir haben in Deutschland eigentlich eine sehr gute Infrastruktur mit dem digitalen Personalausweis. Die wenigsten können sie nutzen, weil sie
ihre Zugangsdaten nicht haben. Also über 85% der Personalausweise sind ausgerollt, digital. Genutzt wird so gut wie keiner, weil man kann mal seine Punkte in Flensburg abfragen oder seinen Rentenstand abfragen. Und wenn man bei Banken ist, muss man da sein Führungszeugnis beantragen. Aber so wenig Geschäftsvorfälle gibt es eigentlich nicht. Und es gab eine sehr schöne Initiative des Bundeskanzleramts, zu sagen, wir müssen das Ökosystem digitale Identitäten in Schwung bringen, in dem der Staat digitale Identitäten besser zur Verfügung stellt, leichtgängiger, ergonomischer, den PIN-Brief wieder zur Verfügung stellt, damit man wieder losarbeiten kann. Und die Wirtschaft muss Anwendungsfälle bauen, da die Menschen sich daran gewöhnen. Denn wenn sie Tag für Tag Erlebnisse mehr damit autorisieren, dann können wir auch die Verwaltung bei uns, die Verwaltungsvorgänge, die nicht so häufig vorkommen, über den digitalen Personalausweis digitalisieren. Und das ist so wichtig, deshalb ist die digitale Identität so wichtig. Und es gibt die zweite große Initiative aus Europa, EIDAS-Verordnung, vor ein paar Tagen verabschiedet, die kommt. Im Jahre 2026 muss jeder Staat eine digitale Wallet herausgeben mit einem digitalen Personalausweis. Jeder Staat muss das tun. Und auch hier ist die Frage, machen wir das aktiv, verstecken wir uns? Und wir würden gern dafür werben, das aktiv zu tun, damit die digitale Identität dort bleibt, wo sie hingehört, nämlich bei dem einzelnen Individuum und herausgegeben wird vom Staat. Es gibt Alternativen. Es können auch die Big Techs machen. Die bieten sich an. Ganz schlaue Leute, super smart, ganz viel Geld, die würden das tun. Aber was wäre die Konsequenz? Bei dem einen Big Tech muss man eine Tax bezahlen. Also wir nennen das immer ich darf ja den Namen nicht nennen, also es gibt ja so eine Obstfirma mit einer Gebühr, ja, für die Nutzung dieser Geräte oder der Information. Auf der anderen Seite muss man mit Daten bezahlen. Wir würden gern sagen, dass man nichts dafür bezahlt, dass der Staat es herausgibt, so wie es im realen Leben auch ist. Und wir glauben, dass wir nur so die digitale Souveränität Europas stärken können, indem wir es machen. Also ich finde auch, das Klagen ist genug, ja? Und die Sorge, denn wir merken ja, wenn Europa Initiativen ergreift und es tut, dann haben viele davor Respekt. Google hat sein Hauptquartier für Datenschutz weltweit nach München gelegt. Warum? Weil die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland Benchmark für guten Umgang mit Daten ist. Apple hat anerkannt, dass es seine Schnittstellen öffnen muss. Warum? Weil die Europäische Kommission gesagt, jetzt ist aber mal Schluss. Ja? Also wir haben Kraft in Europa, wir müssen nur die Kräfte bündeln. Und das würde ich gerne weiter aussprechen. Wir brauchen Souveränität bei Daten, wir müssen die wichtigen Schnittstellen selber besetzen. Wir müssen die Digitalitäten nach vorne treiben, in Deutschland Nutzungen erweitern, europaweit machen und eine europäische Payment-Lösung, API, nach vorne bringen und mit dem digitalen Euro gut verbinden. Vielen Dank. Ich glaube, Sie müssen hier wegen dem Slido. Ich muss hierhin wegen der Slido-Fragen. An der Stelle auch gerne nochmal die Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie sie mir gerne zu. Ich sehe das dann hier gleich im besten Fall. Genau, Herr Schmalzl, Ihre Thesen kennen wir. Jetzt gucken wir, wie wir da hinkommen im besten Fall. Erstmal möchte ich es noch genauer verstehen, weil was ja unbestritten ist, dass wir ja alle schon ganz gut digital zahlen können. Also Sie dürfen die ganzen Markennamen nicht nennen, ich darf das. Also ich nutze zum Beispiel viel PayPal, ich nutze Apple Pay, ich nutze Google Pay, habe ich alles und das funktioniert ja ohne Problem. Ich halte es irgendwo dran und dann klick, kommt dieses schöne Häkchen und dann funktioniert das Ganze. Was ist dabei das wirkliche Problem? Ja, wir müssen mal von der Reihenfolge anfangen. Also es gibt einmal, für den Handel sind diese funktionsfähigen Zahlungssysteme teurer und werden immer teurer, weil das lernt man in der Schule, also im Studium, oligopolistische Verhältnisse. Mein Sohn hat es gerade in Sovi gemacht, deshalb oligopolistische Zustände führen einfach zu Wohlfahrtsverlusten. So, und die haben wir auch. Wenn Sie sich die Umsatzrenditen von Apple anschauen, die haben eine Umsatzrendite von knapp 40%, also Umsatz. Und was kommt da an Gewinn? Bleibt dann Gewinn übrig. Mastercard hat, glaube ich, 55% Umsatzrendite.
Ja? Milliarden jedes Quartal, das kommt irgendwo her. Ja, es wird nicht gedruckt, der Gewinn, sondern der kommt irgendwo her. Und der wird immer zunehmen, weil die ja weiter Erträge steigern müssen. Das ist einmal für den Handel teuer, das wird teuer für die Konsumenten. Für die Kundenseite ist es so, wir haben spezialisierte Zahlungssysteme. Wir machen in Deutschland, zahlen Sie typischerweise mit der Girocard. Ja, also wenn Sie eine Sparkassen-App haben, können Sie es auch mit Apple Pay machen. Da können Sie immer dran halten. Das ist sehr schön. Die Girocard, das funktioniert gut, ist einfach. Im E-Commerce nehmen Sie wahrscheinlich, Sie haben es angedeutet, PayPal. Ich bin einer der wenigen Menschen, der noch nie PayPal benutzt hat. Aus Prinzip. Aus Prinzip, ja. Okay. Das macht da meine Frau zu Hause. Aber Sie haben ein anderes System. Wenn Sie in Holland einkaufen, im E-Commerce nehmen Sie iDeal. Wenn Sie am Handel zahlen, nehmen Sie die Mastercard oder Visa, weil das dort üblich ist. In Frankreich nutzen wieder andere Zahlverfahren. Das heißt, Sie haben unterschiedliche Schattenrechnungen. Ja, Sie haben ein Kreditkartenkonto, ein PayPal-Konto. Per Lastschrift wird das vielleicht einmal im Monat ausgeglichen. Wir wissen aus Befragungen, dass Endkunden gerne die Information an einer Stelle haben, am Konto. Wir wissen bei unseren Girokonten, dass 1,8 Mal am Tag aufs Girokonto geschaut wird. Ja, bei 18 Millionen Online-Kunden, also die können Transaktionen teilen. Das heißt, Menschen wissen gern Bescheid. Ist alles richtig gelaufen, hat die Zahlung geklappt? Und deshalb glauben wir schon, dass es einen Wunsch gibt, das an einer Stelle zu konzentrieren. Und der Handel hat den Riesenwunsch, endlich wieder Wettbewerb zu bekommen. Die Banken hätten auch gern weniger Gebühren. Ja, also ich möchte das nicht, also wir sind nicht völlig altruistisch, was das angeht. Und ich glaube, die Gesellschaft muss sich schon fragen, ob es richtig ist, dass so etwas Wichtiges wie Zahlungsverkehrsinfrastruktur außerhalb der nationalen Lösung komplett in den Händen von Giganten aus Amerika oder vielleicht auch irgendwann China wird. Alipay ist der große Sponsor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Der große Sponsor für Zahlungsverkehr ist Alipay. Ja, das ist auch interessant. Marktanteil 1%. Also die wollen auch alle hier hin. Deshalb glaube ich, braucht es eine gute Gegenreaktion aus Europa. Sie haben am Anfang auch darüber gesprochen, dass die Daten natürlich auch so super spannend sind, weil natürlich dann die ganzen Zahlungsanbieter wirklich auch sehen können, okay, was hat er denn tatsächlich gekauft und sich eben nicht nur angeschaut. Was macht diese Daten so interessant? Auch da könnte man jetzt erstmal sagen, ja, ist mir egal, ob der jetzt weiß, dass ich einen Nike oder einen Adidas-Schuh gekauft habe. Naja, das eine ist sicherlich, dass weitergehende Geschäftsmodelle damit passieren können. Wenn Sie alleine wissen, was sind Präferenzen, können Sie spezielle Angebote dafür machen. Und die Daten werden ja auch gehandelt. Also es ist ja nicht so, dass Sie die Daten dort abgeben und er macht dann irgendwas damit, sondern die werden ja weiter vertrieben, vermarktet, verkauft, für Werbung genutzt. Da findet ein Handel mit den eigenen Daten ab, die man selber hinterlässt. Und das ist eben die Frage, ist das richtig, dass dieser Datenschatz relativ unkontrolliert von Dritten dann genutzt wird oder ob wir nicht sagen sollten, diese Daten, die gehören eigentlich mir. Ja? Ich bin der Eigentümer dieser Daten. Ich möchte bestimmen, wo das hingeht. Das ist deutsches Datenschutzrecht. Und das wird, glaube ich, leichter befolgt und auch ermöglicht, wenn das in deutschen Strukturen stattfindet. Wobei diese Datenfrage muss man auch, man muss ja immer im Extrem denken. Was passiert, wenn alle Daten bei Dritten sind? Heute ist das in Deutschland zum Beispiel im Zahlungsverkehr schon deshalb nicht möglich, weil wir diese starke Girocard haben. Wir haben ja ein Zahlungssystem in Deutschland, der deutschen Kreditwirtschaft, was Marktanteil innerhalb des nicht bargeldgestützten Zahlungsverkehrs fast von 85 oder 90% hat. Und das führt natürlich dazu, dass die dominante Stellung in diesen Bereichen in Deutschland nicht so verfügbar ist. In anderen Ländern ist das anders. Ich wollte sagen, die Deutschen und ihre Girocard, das ist eine Liebesgeschichte, die es sonst in anderen Ländern nicht so stark gibt. Jetzt machen Sie ja eigentlich etwas, wovon viele sagen, genau das ist der richtige Ansatz. Eben nicht nur national denken, sondern wirklich sagen, okay, wir machen es europäisch, wir machen EPI, wir nehmen alle mit an die Hand. Jetzt habe ich mich ein bisschen eingelesen in die Geschichte dieser EPI-Initiative und die liest sich halbwegs wild. Sie waren mal über 31 Banken und 2 Zahlungsdienstleister, heute sind es noch 16, dann gab es Gerüchte, der geht raus, dann kam er wieder rein und so weiter und so fort. Es zeigt natürlich so ein bisschen, einfach ist das trotz allem nicht. Nehmen Sie uns mal ganz kurz wirklich nur mit in diese Gründungsphase. Wie wurde das damals angeleiert überhaupt? Also wir haben 2020 angefangen, auf Einladung der Kollegen aus Frankreich. Die französischen Bankenverbände haben angefragt, ob wir uns nicht an so einem Projekt beteiligen wollen, so eine Initiative.
zu beginnen. Wir waren eher skeptisch zu Beginn, weil wir sagten auch, naja, wir haben unser Ding ja, mit der Girocard und PayDirect, das wird schon was. Und haben dann aber an der Initiative trotzdem uns beteiligt, um auch zu überlegen, auch als Sparkassengruppe, dass eben Zahlungsverkehr einfach eine europäische Dimension bräuchte und kann das gelingen. Es gibt große Skepsis, es gab schon Projekte wie Monet, es gab Vorprojekte früher. Und der Unterschied, den wir hier hatten, ist, wir haben eine Projektgesellschaft gegründet und die mit richtig Geld ausgestattet, haben uns 50 Leute zusammengeholt, die Hälfte aus Banken, die Hälfte vom Markt, die das Modell gebaut haben. Das war was Neues. Und haben dieses Produkt dann irgendwann auch mit Prototypen unterstützt. Wir haben Ausschreibungen gemacht über die Komponenten, wir haben uns genau über die verschiedenen Verfahrenswege geeinigt. Wir sind wirklich zum Endprodukt gekommen. Jetzt sind uns unterwegs die Kollegen aus Spanien, aus Italien, aus Polen verloren gegangen, aus unterschiedlichsten Gründen. Manchmal war es auch einfach Pech, weil eine spanische Bank dann aus ganz individuellen Gründen nicht mehr wollte, dann wollten die anderen nicht mehr. In Deutschland hat uns die Commerzbank leider verlassen, aber es ist immerhin noch der Genossenschaft. Wir haben aber auch Banken dazugewonnen, aus Holland 2 Banken, sodass wir dort jetzt eine Marktabdeckung von über 80% haben. Wir haben in Belgien 2 Banken dazugewonnen und wir kriegen wahrscheinlich noch ein paar luxemburgische Banken. Wir sind ganz hart an Österreich dran. Also wir versuchen da natürlich auch weiterzugehen, wobei wir jetzt erstmal liefern wollen und nach vorne gehen. Und die Kernproblematik ist eben, dass jeder seine eigenen funktionierenden Systeme hat. Und am liebsten würden alle sagen, lass uns doch die einfach verbinden. Ja, Interoperabilität, dann bleibt alles so, wie es ist. Und wir haben so eine europäische Vision. Und da war viel Überzeugungskraft auch erstmal an mich, ja, ich musste auch überzeugt werden, dafür da zu sagen, das ist nur der halbe Schritt. Denn wir müssen die Investitionen gemeinsam in eine Lösung bringen. Und nicht jeder baut seine Lösung weiter und zusätzlich verbindet er sie, sondern wir bauen eine neue gemeinsame Lösung auf Basis von SEPA Instant Payment, also das modernste, was es an Infrastruktur im Zahlungsverkehr gibt. Und da haben wir uns durchgerungen, dass wir alle unsere Systeme, die Franzosen, ihr Paylib, die Holländer, ihr iDeal, wir PayDirect, Giropay, alle Quid, wir bringen alle Systeme in diese Welt, bauen eine Wallet und da kann dann jeder noch seine lokale Kartengröße einbauen. Das ist ein großer Schritt für europäische Banken, zu sagen, wir bauen gemeinsam was richtig Neues und bauen die anderen Schritte ab. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sie viele sind. Das kostet nämlich die ein oder andere Mark oder Euro in dem Fall. EPI wurde mit Investitionen von 1,5 Milliarden Euro berechnet. Das habe ich zumindest gelesen. Ist das so wie beim Berliner Flughafen oder der Kölner Oper? Sind es immer noch 1,5? Ist es mehr? Ist es weniger? Ja, die 1,5 Millionen war die ganz große Lösung, also ich glaube 5 Milliarden war die ganz große Lösung inklusive neuen Karte. Wir haben ja dann ein etwas kleineres EPI gebaut, da waren es dann nicht mehr ganz so viel, aber diese Summe ist immer noch gleich. Ja, wir haben das voll finanziert für die ersten 2,5 Jahre, jetzt sind wir gerade an der nächsten Finanzierungsrunde mit allen dran, die wird auch wieder gelingen und wir können dann liefern und wir liefern auch schon. Wir haben im Dezember den technischen POC gemacht, das war mein Kollege aus Frankreich und ich, 2 Sekunden, 2 Klicks, war ein erhebendes Element, war in meinem Büro in Berlin. Und er sitzt in Paris, sehr schön. Er hat das Büro, bei dem die Eröffnung der der Olympischen Spiele starten. Der guckt nämlich genau darunter, da hat er mir gezeigt. Und wir werden dieses Jahr dann groß rauskommen mit P2P, europaweit. Nächstes Jahr E-Commerce. Also wir liefern jetzt auch. Also nicht nur Schaubilder, Sprüche, Geschichten, sondern richtig Lösungen und migrieren dann unsere Kunden drauf. Und das wird dann so sein, dass zum Beispiel bei den Sparkassen die 16 Millionen App-Nutzer, also Sparkassen-App wird ja 16 Millionen Mal aktiv genutzt. Die werden dann die neue Funktion in ihrer App über Nacht haben und können dann direkt loslegen. Genauso bei dem Genossenschaftlichen Finanzverbund, bei der Deutschen Bank, Postbank, ING. Dadurch kriegen wir schon eine gewisse Grundmenge hin. Und da sind wir, finde ich, an einem ganz entscheidenden Punkt, der auch nicht unerheblich ist. Nämlich, wie kriegt man User, die eigentlich zufrieden sind mit einer Lösung, also die PayPal klasse finden oder die Apple Pay klasse finden, wie kriegt man die auf, in dem Fall, Vero? Wie planen Sie, die rüberzuholen? Eine, das weiß ich, ist einfach zu sagen, okay, wir nutzen eben, wie Sie gerade gesagt haben, das poppt dann in der App auf, Sie haben es dann schon, dann ist der sozusagen, muss nicht mehr runtergeladen werden, angemeldet werden und so weiter. Aber was sind die Hebel? Weil Menschen sind Gewohnheitstiere, das ist ja nicht einfach.
Das ist der entscheidende Punkt. Also wir können es ganz toll bauen, wir können es gut erklären, wir können strategische Begründungen liefern, warum wir das brauchen. Wenn der Endkunde es nicht haben will, wird es nichts nutzen. Es gibt mehrere Wege. Wir glauben wirklich an diese Ergebnisse der Befragungen, dass Kunden sagen, ich hätte gerne alles in einem. Ich hätte auch gern jemanden, auf den ich mich verlassen kann, dass es ihn noch gibt, der mir eine Investitionssicherheit gibt, dass das weiterentwickelt wird. Nicht irgend so eine Klitsche oder der auch mal wieder weggeht oder der es anders macht. Und diese Integration über das Thema, ich kann meinen Geldautomat bedienen, ich kann am POS laden, ich kann E-Commerce machen, ich kann P2P machen, P2Pro machen am Flohmarkt, alles mit einem System, immer am Konto, ist ein Nutzversprechen, wo wir sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben ein schönes Beispiel, wir hatten die Apple Pay bei den Sparkassen ja erst mit der Kreditkarte eingeführt, da haben sie ein separates Kreditkartenkonto. Wir haben dann später die Girokarte dazugepackt und über 80% der Kunden nutzen heute die Girokarte in Apple Pay und nicht die Kreditkarte, die vorher auch teilweise Kreditkarte genutzt haben. Das heißt, die Menschen möchten, und das ist ja völlig frei, ist ja beides drauf, die Menschen nutzen die Information, die direkt am Girokonto drin ist. Das ist für sie ein Nutzen, ein Wert an sich. Und natürlich muss der Handel dafür, dass wir die Oligopole haben ja auch Oligopolpreise. Jetzt mal ganz nüchtern gesagt. Da ist noch Raum, das hat den riesen Vorteil für uns wir sind dann Fintech, da ist Raum für Wettbewerb. Das ist übrigens auch eine Frage, die hier gestellt wird, nämlich inwiefern Sie mit europäischen Händlern zusammenarbeiten. Ich höre raus, das ist nicht so schwierig, wenn man Zalando oder auch einem Amazon sagt, wenn ihr uns hier aufnimmt, dann müsst ihr weniger Gebühren zahlen. Stelle ich mir das zu einfach vor? Ja, also Geld ist schon immer ein ganz guter Motivator. Also Handel kann rechnen, würde ich sagen. Trotzdem ist es natürlich mehr als nur die Gebühr. Das muss auch einfach sein, es muss schnell sein, es muss wenig Abbrüche haben. Also es muss vielleicht mit einem Kreditprodukt verbunden sein, damit die Kunden auch konsumgeneigter sind. Ja, das sind ja viele Wünsche, die der Handel hat, wo auch viel daran gearbeitet wird. Das heißt, man muss es natürlich auch gut machen. Wir haben den großen Vorteil, wir haben ja die Firma in Holland aufgekauft, Ideal, die hat 75% Marktanteil im E-Commerce. Und diese ganzen Menschen, die das geschafft haben, diese gute Integration in die E-Commerce-Shops hinzubekommen, sind jetzt auch bei uns. Und davon wollen wir auch profitieren und mitlernen, das zu machen. Aber das wird schon ein Häuserkampf, ja, weil es ist ja heute da. Ja, und in der Tat, wie Sie sagen, jeder kann heute irgendwie bezahlen. Wir haben keinen Notfall, sondern es geht ja darum, besser zu sein als existierende Lösungen oder eben den Handel zu motivieren, unsere Lösungen nach oben zu bringen. Weil die Kunden auch oft danach gehen, was ist vorne, was ist leicht integriert, was geht schneller, was geht mit einem Klick. Das wird noch Arbeit sein, aber das wird auch nicht sofort perfekt sein. Ich weiß schon, wie die ersten Zeitungsberichte aussehen werden. Noch nicht Marktführer, ja, das wird eine Weile brauchen, aber wir bleiben da dran. Jetzt haben Sie ein Thema angesprochen, was man jetzt vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so übereinbringt, nämlich eben diese Wallet- und Payment-Lösung und dann gleichzeitig noch die digitale Identität. Wie hängt das zusammen? Habe ich dann in Vero auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, mich auszuweisen oder habe ich mir das falsch vorgestellt? Ja, wir bauen mit Vero ja das Zahlverfahren und wir werden eine digitale Wallet bauen. Und diese digitale Wallet, genauso wie die Sparkassen-App ist auch demnächst eine digitale Wallet. Die soll ja über die eIDAS-Verordnung zertifiziert werden, dass sie auch eine digitale Identität enthalten darf. Das wird man beantragen müssen. Aber wir wollen eben europäisch mit der EP-Wallet, alle europäischen Banken, die mitmachen, werden diese digitale Wallet von EP anbieten, die dann das Zahlverfahren von EP enthält, die nationale Karte, also uns die digitale Girocard, und zum Beispiel auch den digitalen Personalausweis oder vielleicht auch einen digitalisierten Führerschein, weil wir glauben, dass solche hoheitliche Credentials auch bei einer Bank-App gut angeboten werden. Und wenn Sie gegen eine Google oder eine Apple Wallet angehen wollen, glauben wir eben, dass man das nur europäisch kann. Und deshalb versuchen wir das mit EP auch anzugehen. Also nicht nur Zahlverfahren, sondern auch in den, wir nennen das Wallet War, einzusteigen mit einer europäischen Lösung. Der Wallet War, auch wie weh, alles klar.
Was mich noch interessiert und scheinbar auch die Leute, die uns hier zuhören, ist das ganze Projekt digitaler Euro. Jetzt habe ich im Handelsblatt gelesen, da wurde direkt gesagt von der DZ Bank, das wäre doch ein super Anwendungsszenario auch für Vero und da müssen wir mit rein und deswegen müssen wir schnell sein. Vielleicht erstmal, um die Grundlage zu legen, wo stehen wir gerade bei diesem Thema digitaler Euro und wie blicken Sie da drauf? Ja, der digitale Euro ist ja ein Projekt des Eurosystems, also der EZB und der nationalen Notenbanken, mal begonnen als Antwort auf Libra und private digitale Geldinitiativen. Letzteres ist nicht mehr nötig und jetzt glaubt die EZB, dass sie diesen Weg trotzdem weitergehen muss, um den Euro in die neue Welt zu bringen, gerade weil Bargeld so stark zurückgeht. Wir finden das prinzipiell auch richtig, dass man das macht. Die sind heute in einer Phase, in der sie konzeptionell arbeiten. Also da, wo wir ungefähr vor 2,5 Jahren mit EPI waren, da sind die jetzt heute im Zeitablauf. Die fangen jetzt an, die Technikkomponenten auszuschreiben, die man dafür braucht, auch die technische Lösung genau zu beschreiben. Und was wir eben gemeinsam, oder wo wir auch noch ein bisschen ringen um den richtigen Weg ist das jetzt eine komplett zusätzliche Lösung, parallel zu dem, was es heute schon gibt. Also Fachleute würden sagen, komplett kompetitiv im Wettbewerb gegen die EPI-Initiative, gegen die Girocard, gegen Carte Bancaire, was es halt so gibt. Oder ist es eine Lösung, in der wir nochmal versuchen könnten, Kräfte zu bündeln und es gemeinsam zu machen? Und der Appell der Banken ist eben, wir würden ungern in EPI investieren, also das machen wir gerne, aber wir würden in EPI investieren und nochmal zusätzlich in einen digitalen Euro, der ungefähr gleiche Zielsetzungen verfolgt. Denn wir brauchen relativ viel Geld, um EPI erfolgreich zu machen. Und die anderen auf der anderen Seite haben viel Geld. Ich habe gerade gesagt, also Mastercard hat, aufgeschrieben, habe heute Morgen extra nachgeguckt, Mastercard hat in 23 13 Milliarden Ergebnis gemacht bei 25 Milliarden Umsatz. Also sie können schon mit einer breiten Schatulle hier hinkommen. Und wenn wir in Deutschland uns jetzt gegen diese Konkurrenz oder in Europa auch noch aufteilen, wir müssen das eine machen, das andere machen, beide streben ein ähnliches Ziel an, das hielten wir für ungeschickt. Deshalb suchen wir, und das sieht die EZB mittlerweile auch so, nach Wegen, Gemeinsamkeiten zu finden und sich gegenseitig zu helfen. Und die EPI-Wallet könnte auch den digitalen Euro verteilen, wenn er gebraucht wird. Ich kann Ihnen übrigens sagen, das sieht scheinbar zumindest die Bundesbank genauso. Die dort zuständige Dame Alexandra Hachmeister sagt, sie strebt mit Ihnen eine Partnerschaft an. Denn ich kann Ihnen versichern, die Bundesbank hat kein Interesse daran, 85 Millionen elektronische Geldbörsen zu eröffnen und zu verwalten. Da sieht es also ganz gut aus an der Stelle. Jetzt sagen Sie immer, wir müssen schnell sein, wir müssen raus. Auf der anderen Seite sagen Sie, 2020 haben wir gegründet, jetzt ist es 2024, noch kann ich damit ja nicht zahlen. 4 Jahre. Was ist der Zeitplan? Wann ist es ausgerollt? Wann haben wir es auf den Handys? Und wie kann man da auch im Zweifelsfall Druck machen? Weil wenn Sie selber sagen, Alipay steht auch schon bereit, dann ist es ja auch einfach eine Frage von Schnelligkeit jetzt in den nächsten Jahren. Ja, also Zahlungsverkehr ist schon komplex und kompliziert. Der muss ja auch betrugssicher sein, stabil, abwicklungssicher, hat sehr viele Use Cases. Ja, Sie wollen ja nie nur bezahlen, Sie wollen manchmal auch was zurückgeben von dem, was Sie bezahlt haben. Sie wollen vielleicht Lastschriften machen, Sie wollen wiederkehrende Zahlungen machen. Das sind schon komplexere Fälle. Im E-Commerce müssen Sie schauen, haben Sie Handelspartner, die das mit unterbringen wollen. Also wir haben 2020 angefangen mit der Projektgesellschaft, um überhaupt die Meinungsbildung zu organisieren, ob wir es machen wollen. Schwierig genug. Europa Meinungsbildung zu organisieren, ist eine eigene Kunst. Und dann haben wir unterwegs ja welche verloren, welche dazu gewonnen. Da mussten sie das Produkt noch ein bisschen anpassen. Und jetzt sind wir im Rollout. Im Juni werden Sparkassen und Volksbanken und die Deutsche Bank in Deutschland loslegen. Bis Oktober werden wir das in den europäischen Ländern dann alle haben. Mit P2P, also wir kommen dieses Jahr mit Handy zu Hände bezahlen europaweit raus und nächstes Jahr kommt dann der E-Commerce, dass wir draußen sind und als nächstes dann der POS. Also das sind Zyklen, weil das muss ja auch organisiert werden. Also P2P ist noch relativ einfach, weil Sie ja nur die Apps befähigen müssen. Aber beim E-Commerce müssen Sie ja auch die Händler befähigen. Sie müssen ja in die Shops rein. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist, wir würden alle ausstatten und dann gibt es nirgends, wo man kaufen kann oder
Bei PayDirect hat man damals nur Haribo. Ja, das war jetzt, also so viel Gummibärchen konnte man gar nicht essen, wie dort nur zu kaufen waren. Also wir brauchen schon eine breite Vorlauf. Das muss man organisieren, das müssen die Händler einbauen, die PSPs, also die Payment Service Provider, müssen das machen. Also leider ist es anstrengend, leider kostet es auch Mühe, aber wenn man nicht anfängt, wird man nicht fertig. Das ist wohl so. Und ich glaube, Herr Schmalzl, ganz im Geiste dieser Veranstaltung drücken wir dafür die Daumen. Sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wo wirklich versucht wird, länderübergreifend auch in der Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten. Deswegen, wir beobachten das. Vielen Dank und ich gebe zurück an die Kollegin. Vielen Dank. Vielen Dank und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Themenblock und zu unserem letzten Panel des heutigen Tages. Aber auch das können wir an dieser Stelle schon sagen, das ist ja erst Halbzeit. Morgen folgt noch ein weiterer spannender Tag. Aber jetzt blicken wir erstmal in die USA zu unserem letzten Themenblock heute, Demokratie und US-Wahl. Ein Thema, das uns das ganze Jahr natürlich beschäftigen wird. Es war schon mehrfach Thema heute. Wir wollen uns jetzt intensiver damit beschäftigen. Für unser Korrespondentinnen-Panel begrüße ich nun meine Kollegin Anja Wehler-Schöck auf der Bühne. Sie leitet bei uns beim Tagesspiegel die internationale Politik. Zur Einstimmung gibt es aber erstmal einen kleinen Film und ich sage Film ab. Am 5. November wird in den USA gewählt. Erneut tritt Joe Biden für die Demokraten an. Es scheint sicher, dass er es wieder mit Donald Trump zu tun bekommt. Bei den Präsidentschaftsvorwahlen am sogenannten Super Tuesday gewann der Ex-Präsident in 14 der 15 beteiligten Bundesstaaten. Die einzig verbliebene Gegenkandidatin, Nikki Haley, gab daraufhin auf. Und auch der Supreme Court wird Trump nicht aufhalten. Trotz seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol entschieden sie gegen seinen Ausschluss bei einigen Vorwahlen. Die Politik, mit der Trump antritt, ist noch aggressiver als 2020. November 5th will be our new Liberation Day, but for the liars and cheaters and fraudsters and censors and imposters who have commandeered our government, it will be their Judgment Day. Seine Wut auf die Demokraten ist gewachsen. Zudem wäre es seine letzte Amtszeit. Er müsste keine Sympathien für eine Wiederwahl sammeln. Seine Administration stellt sich bereits auf. Besonders kritisch beobachtet die EU das Thema NATO. Immer wieder hatte Trump zuletzt mit einer Aufkündigung des Bündnisses kokettiert. Either they pay up, including for past deficiencies, or they have to get out. And if it breaks up NATO, it breaks up NATO. Wirtschaftlich gilt für ihn weiterhin America First. Heißt, wenig transatlantische Partnerschaft, dafür umso mehr Protektionismus. Mindestens 10% Zölle auf Importe stellt er in Aussicht. Der Beginn eines neuen Handelskrieges? Wie bereitet man sich in Brüssel also auf mögliche Wahlausgänge vor? Und womit rechnen Experten? Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem letzten Panel des Tages zu den US-Wahlen am 5. November. Mein Name ist Anja Wehler-Schöck, ich leite beim Tagesspiegel das Ressort Internationale Politik. Und wir haben es schon im Einspieler gehört, die Gemüter sind erhitzt. Donald Trump hat die Nominierung der Republikanischen Partei beim Parteitag im Juli quasi sicher. Und auch der amtierende Präsident Joe Biden hat genügend Delegiertenstimmen zusammen für eine Nominierung durch die Demokraten im August. Doch der 81-jährige Biden schneidet in Umfragen sehr schlecht ab. Er steht in den Umfragen sogar schlechter als Trump da im Moment. Und noch schlechter schneidet die Vizepräsidentin Kamala Harris ab. Viele Amerikaner können sie sich gar nicht vorstellen als Präsidentin. Es sieht also im Moment ganz danach aus, als könnte Trump die Präsidentschaft fast gar nicht mehr genommen werden zum zweiten Mal. Ob das so ist und was das bedeutet, darüber wollen wir uns jetzt mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten der DVH-Familie unterhalten. Mit mir hier vor Ort ist Rike Haberts von der ZEIT. Sie war von 2020 bis 2023 Korrespondentin der ZEIT in den USA und wird auch zu diesen Wahlen wieder vor Ort sein.
Aus Washington sind uns zugeschaltet Julian Heißler, der dort seit 2018 für die WirtschaftsWoche berichtet, und meine Kollegin Juliane Schäuble, die seit 2018 für den Tagesspiegel aus den USA berichtet und die Sie vielleicht auch von ihrem Newsletter Washington Weekly kennen. Und aus New York spricht mit uns Felix Holtermann, der von dort seit 2022 für das Handelsblatt berichtet. Herzlich willkommen über den Atlantik. Hallo. Rike, ist denn eine zweite Amtszeit von Donald Trump wirklich so unabwendbar, wie sie für uns gerade scheint? Nein. Um mal gleich hoffnungsvoll zu starten, nein. Natürlich ist es nicht unabwendbar, aber ich glaube, es ist deutlich knapper, als wir uns das alles wünschen würden. Und Joe Biden hat einige Herausforderungen zu meistern, möchte er das im November noch mal schaffen. Und natürlich kann man den Frust von vielen Demokraten verstehen, die sagen, warum musste er denn noch einmal jetzt antreten? Er hat doch eine wunderbare erste Amtszeit hingelegt. Da hätte er doch auch den Übergang für die neue Generation machen können. Aber er wollte noch mal, er hat die Delegiertenstimmen und deswegen müssen wir uns jetzt auf ein sehr knappes Rennen einstellen. Juliane, du hast zusammen mit Annette Meiritz vom Handelsblatt ein Buch über die republikanischen Frauen geschrieben. Ihr habt auch Nikki Haley darin porträtiert und die ist im Vorwahlkampf jetzt aber ziemlich kläglich gescheitert. Warum läuft es denn jetzt schon wieder, wie 2018, auf ein Duell der alten weißen Männer hinaus, das eigentlich ja keiner haben will? Was ist denn in den Parteien da schiefgelaufen? Rike hat gerade schon das Stichwort Generationenwechsel gegeben. Ja, also erstmal hallo. Der Generationenwechsel hat nicht geklappt bisher. Der kann natürlich noch kommen. Beide haben ja zumindest theoretisch nur noch eine Amtszeit offen. Bei Trump kann man sich da, glaube ich, nicht ganz so sicher sein, dass er sich damit zufrieden geben würde. Ich glaube, Nikki Haley hatte nicht wirklich eine Chance, nachdem diese Prozesslawine gegen Trump ja auch begonnen hat, weil er einfach diese Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie kein anderer das auch auf sich ziehen. Er weiß auch, wie er das tun muss, um sozusagen immer in den Schlagzeilen zu sein, um es als eine Entscheidung zwischen ihm und einem Gegner, der der Demokratie schaden will, darzustellen, was wir natürlich lustig finden, traurig finden mit Blick auf den 6. Januar. Er hat sozusagen alles absorbiert, was an Gegenbewegungen da gewesen sind. Und inzwischen stellen sich ja fast alle Republikaner auch hinter ihn. Da fällt jeden Tag ein neuer um. Bei beiden ist es, glaube ich, so, dass eine Amtszeit einfach unglaublich kurz ist und fast jeder Präsident glaubt, in 2 Amtszeiten einfach mehr von seiner Agenda umzusetzen. Joe Biden glaubt, er ist derjenige, der Trump am besten schlagen kann, weil er ihn auch schon mal geschlagen hat und weil er den Großteil der Demokratischen Partei hinter sich vereint. Generationswechsel, glaube ich, passieren nicht, indem man sie vorbereitet und Kronprinzessinnen und Kronprinzen krönt, sondern indem sie eben passieren. Und wenn Biden weg ist, kommen sicherlich Jüngere an die Macht. Da er aber noch weitermachen will, wird es wahrscheinlich wirklich auf ein Duell Trump-Biden hinauslaufen. Eine kurze Nachfrage an dich, Juliane. Trump vermag es wirklich, die Leute zu mobilisieren, sie brennen für ihn, sie stimmen für ihren Kandidaten. Bei Biden hat man das Gefühl, schafft er es höchstens, Leute zu mobilisieren, die gegen Trump stimmen möchten. Kann er da noch was tun? Kann Joe Biden die Leute noch mal dazu bringen, dass sie für ihn brennen, dass sie tatsächlich für ihn an die Urnen gehen? Ich glaube, sie gehen auch für ihn, wenn sie nicht so brennen, wie sie es vielleicht für Obama getan haben. Ich glaube, dass für viele Demokraten oder für viele Menschen in Amerika der Wahlkampf noch gar nicht wirklich begonnen hat. Wir, die wir im Grunde nicht aufgehört haben, Wahlkampf zu beobachten, seit Trump das Weiße Haus nur widerwillig geräumt hat, wir haben das Gefühl, der Wahlkampf geht die ganze Zeit schon. Der Wahlkampf hat aber noch nicht wirklich begonnen. Der Vorwahlkampf ist jetzt gerade am zu Ende gehen. Und da glaube ich, dass viele Menschen am Ende, wenn sie dann zur Wahlurne gehen, es davon abhängig machen werden, wie es ihnen dann geht. Das heißt, da ist noch unglaublich viel, was passieren wird. Und trotzdem gilt der Spruch, wie immer wird die Wahl unglaublich knapp ausgehen in Amerika, weil der Großteil der Amerikaner das wählen wird, was sie immer wählen. Die Blöcke sind eben sehr gefestigt. Felix, die Kandidaten von Drittparteien haben im klassischen US-Zwei-Parteien-System eigentlich keine Chance, aber sie können wohl den Wahlausgang beeinflussen, wenn sie nämlich einem der beiden Kandidaten Stimmen wegnehmen, sodass er oder sie dann verliert. Und in diesem Duell, das keiner haben will, sieht es jetzt ganz danach aus, dass die Aktivitäten von Drittparteien ein ganz neues Ausmaß annehmen. Robert F. Kennedy
Jr. zum Beispiel, der Neffe von JFK, tritt an und auch die überparteiliche No-Labels-Bewegung möchte einen Kandidaten ins Rennen schicken. Was ist denn davon zu erwarten? Grundsätzlich ist es so, dass Drittparteien tatsächlich, beziehungsweise Drittkandidaten eine Wahl entscheiden können. Ne? Wir hatten das bei der Wahl von George W. Bush, der damals gegen Al Gore angetreten ist. Da gab es einen dritten Kandidaten, der ihm die relevanten Stimmen weggenommen hat. Auch bei dieser Wahl befürchten das viele. Was mir allerdings noch mehr Sorgen macht, ist tatsächlich, wie eng zuletzt wieder die Umfragen ausgefallen sind. Wir haben hier eine riesige Demokratie, bei der am Ende einige 10.000 Stimmen in einigen wenigen Wahlbezirken letztendlich darüber entscheiden können, welche politische Richtung ein Land von 330 Millionen Menschen nimmt. Und ich glaube, das sind dann auch die Bezirke oder die Wahlkreise, auf die wir ganz besonders schauen werden. Ja. Julian, du hast gerade ein Buch zu den USA veröffentlicht. Das trägt bezeichnenderweise den Titel Traum oder Albtraum. Im Moment schaut es ja eher nach Albtraum aus. Vor 2 Tagen hat Trump damit gedroht, dass es ein Blutbad geben wird, falls er nicht gewählt wird, und dass das dann in den USA auch keine weiteren Wahlen mehr geben wird. Was heißt das denn für die Demokratie in den USA, wenn der Präsidentschaftskandidat, der derzeit am aussichtsreichsten ist, solche Thesen aufstellt? Gut, muss man vielleicht ein bisschen zurechtrücken. Das Blutbad hat er, so behauptet er und seine Anhänger zumindest, auf das bezogen, was mit der amerikanischen Autoindustrie passiert. Sollte Joe Biden eine weitere Amtszeit bekommen und mehr auf E-Autos setzen. Also die Plausible Deniability, dass er nicht wirklich vor einem Blutbad in der Demokratie gewarnt hat, die sollte man dann möglicherweise zugestehen, spielt aber eigentlich keine Rolle, denn Donald Trump verbringt seine Rallyes mittlerweile damit, dass er den Gefangenen des 6. Januar, also denen, die mittlerweile verurteilt sind, im Gefängnis sitzt, dass er die salutiert und sagt, er wird sie sofort befreien. Also das ist, glaube ich, eher der größere Indikator, wo die Reise hingeht. Die amerikanische Demokratie ist immer fragil gewesen. Sie hat sichere Phasen, stabilere Phasen gehabt, und Donald Trump ist natürlich eine sehr einmalige Figur darin, wenn es darum geht, diese Demokratie zu gefährden. Wenn er wirklich an die Macht kommt, wenn man sich hier mit Demokraten und Elder Statesmen und so unterhält, kommt immer noch die Hoffnung auf, die Institutionen werden schon halten. Wir haben genug Check and Balances im System. Wir werden mal sehen, wie weit das geht. Der 6. Januar ist, glaube ich, eine Warnung gewesen, zu was für Mitteln dieser Kandidat greifen würde, um seine Macht zu wahren. Das wirkte relativ dilettantisch. Jetzt in der juristischen Aufarbeitung sieht es ja schon ein bisschen professioneller aus. Also Amerika muss sich wieder beweisen, dass sie auch einen Donald Trump nochmal überleben könnte, wenn es denn überhaupt so weit kommt, was ich noch nicht für ausgemacht ansehe. Allerdings muss man auch sagen, dass Amerika bislang noch jede solche Krise hinter sich gebracht hat, und die waren zeitweise nicht weniger gefährlich als das, was wir gerade jetzt sehen. Ich erinnere an den Bürgerkrieg. Rike, du hast als Korrespondentin damals noch das Ende der ersten Amtszeit von Trump mitbekommen, und Joe Biden ist dann ja mit dem Versprechen angetreten, ein Präsident aller Amerikaner sein zu wollen, die gesellschaftliche Versöhnung herbeizubringen. Woran ist das gescheitert? Bewegen sich die USA jetzt auf eine immer schlimmere Spaltung zu, die gar nicht mehr aufzuhalten ist? Julian hat gerade schon das Wort Bürgerkrieg erwähnt. Ist das vorstellbar? Es ist immer alles vorstellbar in den USA. Ich würde ein bisschen widersprechen, dass er komplett gescheitert ist. Er ist nicht ganz daran gescheitert, weil tatsächlich hat er ja relativ viele Gesetze durch den Kongress gebracht, auch mit Mehrheiten, die er auch über die Republikaner sich organisieren musste. Und das haben wir selten gesehen zuvor im Kongress, aber auch für Biden, der den Kongress ja sehr gut kennt, weil er langjährig Senator war, wurde es immer schwieriger, und man merkt das jetzt in seinen Wahlkampfreden. Er spricht auch sehr deutlich diejenigen an, die Trump bedingungslos folgen, die Make America Great Again Bewegung, die er tatsächlich auch relativ ausschließt aus seinem Bestreben zu sagen, wir als Amerikanerinnen und Amerikaner müssen noch einmal zusammenkommen. Und ich glaube, dass durch dieses Zwei-Parteien-System, durch das Binäre, was die USA ausmacht, das sieht man auch im Mediennutzungsverhalten, das sieht man, wenn man mit Freunden spricht, die eigentlich offen sind, aber schon sagen, ja okay, der Nachbar 3 Türen weiter, da weiß ich, was der wählt, und ich will mich eigentlich am Samstagabend nicht auch noch mal streiten. Und das heißt,
Die Gespräche werden immer weniger darüber, was dieses Land noch vereint. Er hat es jetzt, also Biden hat es in seiner State of the Union vorletzte Woche noch mal versucht und hat gesagt, wir sind doch Amerika, wir müssen doch zusammenkommen, vor allen Dingen um die Demokratie zu verteidigen. Ich glaube aber, dass das für viele AmerikanerInnen am Ende in ihrem Alltag vielleicht nicht so entscheidend ist. Also das kann nicht seine einzige Botschaft sein, um diese Wahl zu gewinnen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass es immer unmöglicher wird, noch zusammenzukommen. Wir haben jetzt mal eine Situation gehabt im Kongress, wo die Abgeordneten im Haus gesagt haben, wir gehen zusammen für ein, nicht TikTok-Verbot, aber für einen Verkauf von TikTok in amerikanische Hände. Also da kam Big Tech und China zusammen. Das sind so zwei Themenbereiche, wo sich Demokraten und Republikaner noch annähern, aber aus unterschiedlichen Motiven heraus. Und ich finde tatsächlich neben der Politik am sorgenvollsten, dass eben auch in der Gesellschaft immer weniger Bereitschaft existiert, mit der anderen Seite noch ins Gespräch zu kommen. Juliane, zwei Themen, bei denen das ja auch sehr wenig der Fall ist, ist das Thema Abtreibung und Migration, die die politische Agenda ziemlich stark dominieren. Wird dieser Wahlkampf hauptsächlich über Negativthemen und Negativbesetzungen laufen? Ich glaube, davon kann man ausgehen. Also so ein Hoffnungswahlkampf wie unter Obama erleben wir leider nicht. Der wäre vielleicht auch ein bisschen fröhlicher zu covern. Ich glaube, vor allem die republikanische Seite wird ganz stark auf Angst setzen. Aber man hört es natürlich schon auch bei Biden in seinen Reden, dass er davor warnt, dass die Demokratie weiteren Schaden nehmen könnte und dass es auf dem Spiel steht. Also beide Seiten packen jetzt schon die harten rhetorischen Argumente aus. Man muss sehen, ich glaube, Biden versucht schon und die Biden-Administration versucht schon zu zeigen, was sie alles erreicht haben. Sie setzen darauf, dass die Wirtschaft sich weiter positiv entwickelt, dass es irgendwann auch bei den Menschen so ankommt, die wir hier leben, auch mitkriegen, schon unter den gestiegenen Preisen zu leiden haben, also Stichwort Lebensmittel, aber auch Autokauf ist irgendwie deutlich teurer geworden und solche Sachen. Und da ist sozusagen vielleicht die Hoffnung drin, dass man dann auch über positivere Themen reden kann. Aber bei der Debatte über Schwangerschaftsverbote und reproduktive Medizin sind die Gräben sehr, sehr tief. Und die Demokraten hoffen darauf, dass sie das auch wieder nutzen können, wie sie schon 2022 getan haben, um davor zu warnen, was passiert, wenn die Republikaner das Sagen haben. Und bei der Grenze ist es tatsächlich so, dass die rechte Seite, die Republikanische Partei, Horrorszenarien an die Wand malt, was passiert, wenn das Land überflutet wird von Einwanderern. Und die Demokratische Partei tut sich schwer, dem wirklich was entgegenzusetzen. Dass man Einwanderung als etwas Positives begreifen kann, kommt nicht so richtig gerade in die Schlagzeilen. Felix, ich würde gerne mal kurz auf das Thema wirtschaftliche Entwicklung schauen. Julian hat vorhin gesagt, der Wahlausgang wird letztlich davon abhängen, wie es den Amerikanern dann zu dieser Zeit geht. Joe Biden ist mit vielen Versprechen in dieser Hinsicht angetreten. Was waren für dich die größten Erfolge? Wie würdest du die Gesamtbilanz der Bidenschen Präsidentschaft aus wirtschaftlicher Sicht bis jetzt bewerten? Ja, das ist vielleicht die große Tragik von Joe Biden. Ne? Wirtschaftlich gesehen, ökonomisch gesehen ist er ein hoch erfolgreicher Präsident. Mit was für einem Konzept? Nicht mit Voodoo, sondern mit ganz klassischer, keynesianischer, schuldenfinanzierter Ausgabenpolitik. Das kann man jetzt ordoliberal gut oder schlecht finden, aber es wirkt. Ne? Der Inflation Reduction Act hat $800 Milliarden bereitgestellt für den grünen Umbau der Wirtschaft, für Investitionen in Zukunftstechnologien, Elektromobilität und vielem anderen mehr. Ich war in den letzten 2 Jahren mindestens einmal im Monat bei der Eröffnung von einem neuen Werk oder einem Ausbau von einem Werk, gerade auch von ausländischen Unternehmen, großen deutschen Autoherstellern zum Beispiel. Wir reden hier immer von Milliardeninvestitionen in Spartanburg, Chattanooga, Tuscaloosa, in Michigan. Das ist interessanterweise vor allem in republikanischen Bundesstaaten, weniger in demokratischen Bundesstaaten, wo also auch vielleicht der Nachholbedarf besonders groß ist. Wir reden hier von hunderttausenden Jobs, die diese Politik zumindest mittelfristig gesichert hat und auch neue Wachstumschancen, die sie eröffnet hat. Der CHIPS Act ist was anderes.
Das Interessante ist jetzt aber, dass das offensichtlich bei vielen Menschen nicht dazu führt, dass sie ihre Wahlentscheidung jetzt schon in Richtung Joe Biden lenken, sondern aktuell eher im Gegenteil. Und da können wir jetzt sicher auch lange drüber diskutieren, woran das liegt. Einen Punkt will ich mal in den Raum werfen, die Inflation. Ja? Viele Menschen leiden in den USA, gerade auch in den ärmeren Teilen des Landes, unter der doch hohen Inflation der vergangenen Jahre. Und viele machen sich große Sorgen, dass sie eben zum Beispiel ihr Haus nicht mehr bezahlen können, den Autokredit nicht mehr abbezahlen können und so weiter. Amerikaner sind grundsätzlich mit einer sehr niedrigen Sparquote unterwegs, schon historisch gesehen seit vielen, vielen Jahren. Und wenn dann die Inflation über einen längeren Zeitraum sehr hoch ist, dann geht das bei vielen doch direkt ans Eingemachte. Das ist ein Grund, Einwanderung, vieles andere mehr, aber wir wollten ja bei der Wirtschaftspolitik bleiben, der Biden gerade auf die Füße fällt, obwohl seine Wirtschaftspolitik aus ökonomischer Sicht sozusagen, aus gesamtgesellschaftlicher Sicht, gesamtwirtschaftlicher Sicht, das wollte ich sagen, sehr positiv ausgefallen ist. Felix, eine traditionelle Basis der demokratischen Wählerschaft waren die Gewerkschaften. Da hat es in den letzten Jahren starke Abwanderungen zu den Republikanern gegeben. Wie stellt sich das in diesem Wahlkampf jetzt dar? Kann Joe Biden die Gewerkschaft mobilisieren? Joe Biden hat sehr gute Drahte zu den traditionellen Gewerkschaften, den United Auto Workers zum Beispiel, UAW, die habe ich in Detroit getroffen im vergangenen Herbst. Die eine Wahlempfehlung für Joe Biden aussprechen, wo der Präsident auch ganz in seinem Element wirkt, total energetisch und wach und zufrieden, wenn er auf deren Veranstaltungen spricht, die auch interessanterweise sogar einige Erfolge erzielen, zum Beispiel jetzt in Chattanooga in den Südstaaten, im Volkswagenwerk und so weiter. Aber das ist das Problem. Gewerkschaften spielen in den USA längst nicht die Rolle, die sie in Deutschland spielen. Es hilft sozusagen Biden nur begrenzt, wenn sich zum Beispiel die Arbeitergewerkschaft für ihn ausspricht. Die Rolle der Gewerkschaften war in den USA schon immer sehr viel geringer als in Deutschland, aber sie haben natürlich in den letzten Jahrzehnten nochmal rapide abgenommen. Ich glaube nicht, dass die Gewerkschaften am Ende mit ihrer Wahlempfehlung oder Wahl-Nicht-Empfehlung hier den entscheidenden Ausschlag machen können. Julian, Felix hat gerade schon das Reizwort Inflation Reduction Act genannt und wir haben auch im Einspieler gehört, dass Trump angekündigt hat, in einer zweiten Amtszeit den protektionistischen Kurs der USA noch zu verschärfen. Wie kann sich Europa denn dagegen wappnen? Sollte es Europa dann den USA gleich tun? Tja, würde es wohl. Ich meine, das haben wir bei den Aluminium- und Stahlzöllen schon gesehen, die Trump seiner ersten Amtszeit eingeführt hat, die übrigens immer noch in Kraft sind, dass Europa entsprechende Vergeltungsmaßnahmen eingeführt hat. Das würde mit Sicherheit wieder passieren, sehr zum Schaden des globalen Handels, insbesondere zwischen den USA und Europa. Man darf aber nicht vergessen, diese Zölle sind ökonomisch Gift, sind aber politische Gewinner. Ich habe mich in Iowa mehrfach oder im Mittleren Westen in mehreren Staaten mit Bauern unterhalten, die sehr stark unter Trumps Handelskrieg mit China, den er damals hatte, die Älteren werden sich erinnern, gelitten haben. Und durch die Bank habe ich eigentlich die Antwort bekommen, ja, das tut jetzt weh, ja, das wollen wir eigentlich nicht, aber es ist wohl nötig, damit sich grundsätzlich was ändert. Dagegen ist schwer argumentieren. Glaubt mir, man hat es probiert. Also die Ökonomen haben riesige Beiträge geschickt. Politiker haben gesagt, aber du hast weniger in der Tasche, es ist schlecht für dich. Aber es trifft das Lebensgefühl der Menschen, dass das ihnen gerade nicht gut getan wird. Das ist, glaube ich, auch das, warum Biden gerade so Probleme hat und an das Handelsthema überhaupt nicht rangegangen ist, zumindest nicht in der Form, dass Dinge reduziert worden wären oder in großem Maße reduziert worden wären. Die Trump-Präsidentschaft hat es geschafft, oder wie viele Präsidentschaften davor auch, dass die Lohnsteigerungen konsequent 4 Jahre lang über der Inflation lagen. Biden hat das bislang nicht geschafft. Im Moment ist es wieder so, aber über einen langen, langen Zeitraum haben die Amerikaner nicht nur gefühlt weniger gehabt, trotz guter Wirtschaftszahlen und trotz hoher Lohnabschlüsse, aber die Inflation hat nicht nur das aufgefressen, sondern negativ gemacht. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, es geht ihnen nicht so gut, wie es ihnen unter Trump gegangen ist. Und deshalb wird in der Rückschau, glaube ich, vieles verziehen, was wir in den 4 Jahren Trump, die wir hatten, was das Land hier zum Wahnsinn getrieben hat. Aber das individuelle wirtschaftliche Gefühl des Einzelnen war okay, trotz Handelskrieg, trotz Chaos zeitweise aus dem Weißen Haus. Covid haben wir sowieso alle vergessen. Entsprechend glaube ich, ein weiterer Handelskrieg, wenn Trump kommt, auf den dürfen wir uns einstellen, dass Dinge besser werden, wenn Biden bleibt. Und davon bin ich auch nicht überzeugt.
Juliane, ich würde gerne mal einen Blick auf die Außenpolitik werfen. Wir haben im Einspieler auch gehört, wie Trump Säbelrasseln betreibt gegen die NATO. Sind das reine Wahlkampfparolen oder ist es tatsächlich vorstellbar, dass ein solcher Bruch mit der US-Außenpolitik passiert? Also beispielsweise ein US-Präsident Trump, der die NATO schwächt oder gar versucht, einen Austritt anzustoßen? Ich zitiere meine liebe Kollegin Rieke, vorstellbar ist alles, vor allem unter Trump. Dass er sie schwächen könnte, ist, glaube ich, tatsächlich was, er wird zumindest vor allem damit drohen. Es ist was, worauf man sich vorbereiten muss. Ob das gleich bedeutet, dass die NATO zerschlagen wird, würde ich jetzt mal nicht unbedingt so voraussagen. Aber er wird sicherlich sagen, naja, wir helfen dem Land und wir helfen dem kleineren Land vielleicht nicht so. Und ein Angriff muss man ja auch erst mal definieren. Das wissen wir ja, wie das mit roten Linien ist. Wann ist ein Angriff? Ein Angriff ist schon eine Infiltration über Cybersecurity oder was weiß ich was, Cyberangriffe, ein Angriff. Also da wird es dann viel Gestaltungsspielraum geben. Trump wird alle diese Argumente immer benutzen, um zu sagen, wir geben euch nur dann was, wenn ihr uns auch was gebt. Er ist ein Dealmaker, er ist ein Händler, er ist einer, dem das Allerwichtigste ist. Und er hat versprochen, alle Kriege zu beenden. Er möchte ja auch den Krieg mit Russland, zwischen Russland und der Ukraine beenden. Das kann man sich dann getrost anschauen, wie das zu Ende geht oder nicht. Dass die NATO aus ihm gestärkt herausgeht, das vielleicht nur in der Ableitung, dass man versteht, dass, wie es viele Länder jetzt auch getan haben, dass es eben doch wichtig ist, dass Europa seine Hausaufgaben auch macht. Das ist wahrscheinlich das beste Pro-Biden-Argument, das man haben kann. Rieke, kommen wir zurück nach Berlin. Juliane hat gerade gesagt, Europa muss seine Hausaufgaben machen. Wie sollte sich denn die Bundesregierung, wie sollte sich die EU konkret darauf vorbereiten jetzt auf eine mögliche zweite Amtszeit von Trump? Ich glaube vor allen Dingen natürlich Verteidigungsausgaben stärken, in die eigene Verteidigung investieren, eine europäische Strategie für Verteidigung entwickeln. Da gibt es ja durchaus auch Misstöne, gerade zwischen Frankreich und Deutschland. Ich glaube, das ist gerade nicht besonders hilfreich in dieser Phase. Was ich höre, ist, dass natürlich versucht wird, auch jetzt schon viel mit Republikanern im Gespräch zu bleiben, weil man natürlich auch nicht sagen kann, sollte Trump noch einmal gewählt werden, sind alle Türen zu. Selbst wenn Trump alle Türen zumachen sollte, was ich auch nicht glaube, muss es ja eine irgendwie geartete Kommunikation geben, zu versuchen, wo sind noch die Kanäle, wo man sprechen kann, aber sich eben mehr auf sich selbst verlassen und das sowohl politisch als aber natürlich vor allen Dingen im Angesicht des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sicherheitspolitisch. Glaubst du, dass es Europa gelingen wird, enger zusammenzurücken? Sollte es in den USA zu einer solchen Entwicklung kommen? Das kann ich natürlich nur hoffen, wie wir wahrscheinlich alle das nur hoffen können. Ich gehe auch davon aus, es ist natürlich nicht mehr viel Zeit. Und ich glaube, das ist ein Versäumnis, was viele europäische Länder hatten, dass Trump war ja nicht weg, der war zwar weg aus dem Weißen Haus, aber er hat ja weiter von der Seitenlinie vom Golfplatz aus immer weiter gedroht, mitgemischt. Und ich glaube, man hat zu lange in Europa unterschätzt, dass er tatsächlich wiederkommen kann. Und viele fragen sich jetzt ja auch, wie konnte das nochmal passieren? Das ist eine Frage, die uns, glaube ich, allen sehr viel gestellt wird. Wie konnte denn das noch einmal passieren? Und ich glaube, da waren gewisse politische Akteure zu entspannt, dass sie dachten, der kommt nicht nochmal wieder. Und deswegen wird die Zeit jetzt knapp und deswegen wird die Herausforderung größer. Mhm. Zum Abschluss unserer Runde würde ich gerne alle bitten, noch mal einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Es ist natürlich noch lange hin bis November, aber Felix, was ist deine Prognose? Wie geht der 5. November aus? Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Wir werden kein Duell Joe Biden gegen Trump sehen. Ich glaube, bis dahin ist noch eine ganze Menge Zeit. Und ich glaube, beide Kandidaten haben inzwischen ein Alter erreicht, wo sehr viel passieren kann. Joe Bidens Gesundheit ist nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Wir können es alle sehen und vor allem viele Amerikaner sehen das. Und Donald Trump ernährt sich bekanntermaßen auch nicht sonderlich gut und hat auch einige Themen, mit denen er zu kämpfen hat, von den ganzen juristischen Fragestellungen nochmal abgesehen. Also meine Prognose, um mich einfach mal hier aus dem Fenster zu lehnen: Es wird kein Trump gegen Biden-Duell geben, sondern ein anderes. Was für eins, das überlasse ich den politischen Experten hier in der Runde. Julian, schließt du dich der fatalen Prognose von Felix an, oder?
Nein, ich finde es ganz und gar nicht. Die sind noch so jung, die beiden, da kann noch viel kommen. Nein, ich glaube, es wird unglaublich knapp ausgehen. Ich glaube einfach, dass wir diesen Umfragen, dass wir uns zu sehr auf die Umfragen konzentrieren. Am liebsten würde man sagen, mach doch mal eine Umfragensperre für 7 Monate oder für 6 Monate und dann schauen wir mal, was dann die Themen sind und was dann die Menschen umtreibt. Aber eine Voraussage ist sicher, es wird ganz knapp ausgehen, wahrscheinlich 49-51%. Die Frage ist, wer gewinnt. Julian, was ist deine Prognose? Ich glaube auch, dass es bei der jetzigen Paarung bleibt, Felix, aber vielleicht irre ich mich. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, Umfragen sind, habe ich heute nochmal nachgeschaut, im Moment noch nicht so ganz zuverlässig. Da sollte man so ab September kriegt man ein Bild. Ich glaube, wenn man im September hinten liegt, dann hat man keine guten Karten mehr. Fundamentals würde ich sagen, sieht es so aus, hätte Joe Biden tatsächlich gute Karten, das nochmal zu schaffen. Viele Dinge können passieren bis dahin, aber damit sich einer festlegt, ich sage, Biden macht nochmal. Rike, du hast das letzte Wort. Jetzt müsste ich mich natürlich als Gegengewicht auf Trump festlegen, tue ich aber nicht. Ich sage, Biden gewinnt, aber Trump wird es nicht akzeptieren und dann haben wir sehr schwierige Wochen vor uns. Okay, gut. Also wir halten fest, es bleibt spannend. Bleiben Sie uns treu. Wir werden fleißig berichten. Ich übergebe für den Wrap-up des Tages an meine Kollegen Rainer Esser und Anke Mürre und danke Ihnen fürs Zuhören. Es gibt Raps. Ja, das ist ja großartig, dass wir zwei jetzt noch rappen dürfen. Ja. Das ist ein schöner Tag heute. Das war es auf jeden Fall. Was bleibt bei dir hängen vom heutigen Tag? Also emotional fand ich am spannendsten den Abgeordneten aus der Ukraine, wie er sagte, wir hatten die Moral. Ne? Ihr habt das Geld und ihr habt die Waffen, aber wir hatten die Moral. Und das hat uns, das war unsere stärkste Waffe. Mit der hinterlistigen Frage, dann habt ihr auch diese Moral. Und wenn ich schaue, was so in den Posts, in den Social Posts so kursiert von der AfD und von russischen Trolls und auch von Frau Wagenknechts Bewegung, dann habe ich Sorge, ob wir auch so eine große Moral hätten, wenn es tatsächlich zu so unschönen Dingen käme. Beeindruckend war Bruno Le Maire, da sieht man ganz klar, die Franzosen, die schicken ihre Besten in die Politik, ihre allerbesten. Top ausgebildet, top sympathisch, sprach ja auch noch auf Deutsch, fast ohne Akzent. Ganz tolle Analyse, Stärken und Schwächen von Europa. Olaf Scholz war auch heute... Ich wollte gerade sagen, aber wir schicken doch auch ganz gute Leute in die Politik, oder? Zumindest die wir heute da hatten. Ja, die heute da waren auch... ich wollte auch nicht auf Politiker-Bashing jetzt hier machen, das wäre sehr nicht gut. Olaf Scholz war auch gut, hat auch klar gesprochen. Ja, er war gut aufgelegt, oder? Er war sehr gut aufgelegt und die estnische Ministerpräsidentin war auch top, was sie gesagt hat, wie sie ganz klar gesagt hat, Putin versteht nur die Macht, versteht nur die Gegenwehr und wer jetzt denkt, dass man mit ihm kuscheln kann, der hat die Zeichen nicht verstanden. Amy Webb war auch sehr beeindruckend, sehr amerikanisch, dieser Approach, ne, mit dem Change. Und sie hat sicherlich in vielem recht, aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch viel Change. Also die 1300 Hidden Champion, die sind nur Hidden Champion, weil sie sich ständig weiter bewegen. Und wenn ich jetzt an diese 3 Medienhäuser denke, die diese Konferenz ausrichten dürfen, Andrea, ich glaube, bei uns ist Change auch im täglichen Programm. Ne? Also das eine runde Sache das stimmt heute, auf jeden ne? Fall. Wobei ich diese positive Power und mal zu fragen, was gibt es alles, was können wir tun und nicht immer nur rumzujammern, das passt sehr gut zu dem, wie wir im Moment auch gerade über unsere Wirtschaft reden und so. Deswegen auch das ein inspirierender Moment des heutigen Tages, fand ich auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch ein bisschen rauf gucken, was wir morgen machen. Wir haben ein breites Programm voller Highlights. Man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. 2 weitere Bundesminister kommen zu uns. Cem Özdemir, Robert Habeck wird da sein, Marcel Fratscher, auch das ist sicherlich interessant, Präsident des DIW. Und worauf ich mich auch ganz besonders freue, ist das Panel zu Euro 2024. Philipp Lahm kommt.
und Celia Sasic. Also auch da wird es, glaube ich, nochmal einen völlig anderen Impuls geben. Es wird spannend morgen. Kommen Sie alle wieder, es lohnt sich. In diesem Sinne herzlichen Dank nochmal an alle Gäste, an alle Moderatoren und Moderatorinnen und natürlich an Sie, liebes Publikum vor Ort und auch an den Bildschirmen. Wir freuen uns auf ein spannendes Programm am morgigen Tag. Kommen Sie gut nach Hause. Schönen Abend.
2024, das Jahr der Europawahl. Die Europäische Union steht unter Druck. Unterschiedlich rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien sind seit Jahren im Europaparlament vertreten. Doch ihr Einfluss weiter.
Großbritannien hat dies vorgemacht, ist inzwischen Standort Nummer 1 für klinische Studien in Europa. Deutschland, bis 2016 die Nummer 2 weltweit, ist stark zurückgefallen. Mit der neuen Pharmastrategie will die Bundesregierung
Rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien sind seit Jahren im Europaparlament vertreten. Doch ihr Einfluss weitet sich nun aus. Denn viele europäische Staaten erleben einen Rechtsruck. In Italien ist die Postfaschistin Giorgia Meloni seit mehr als einem Jahr an der Macht. In Ungarn herrscht weiterhin der rechtskonservative Viktor Orban und steht mit der EU in einem Dauerkonflikt wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Die niederländischen Parlamentswahlen gewann im November die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders. Und obwohl Marine Le Pen in Frankreich die Wahl verlor, bleibt ihr Einfluss auf die politische Diskussion ungebrochen. In Deutschland liegt die AfD je nach Umfragen zwischen 18-20%. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland dürften die Werte deutlich höher liegen. Doch es gibt auch Lichtblicke. In Deutschland gehen Hunderttausende gegen rechts und die AfD auf die Straße. In Polen wurde die rechtskonservative Regierung abgewählt. Der Rechtsruck? Er mobilisiert nun auch die oft so stumme Mitte. Jetzt, wo die Europawahl 2024 immer näher rückt, stellen wir uns die Frage, was bedeutet dieser Rechtsruck für Europa? Wird sich die EU-Politik Die Gesundheitsindustrie gilt als